Thank you. Уважаемые коллеги, дамы и господа, прежде всего я хочу поблагодарить Межпарламентский союз и его председателя госпожу Тулию Эксон за проведение 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов и за прекрасную организацию. Спасибо Швейцарии за гостеприимство, которое, кстати, через 2 дня, 1 августа, будет отмечать национальный праздник День основания Конфедерации. Давайте поздравим жителей Швейцарии с этим событием. Никогда за 80 лет с момента окончания Второй мировой войны судьбы мира не были столь тревожными. Огромные траты на оружие вместо устойчивого развития и реализации климатической повестки, санкции вместо торговли, ультиматумы вместо дипломатии, военные коалиции вместо интеграции. Вот та реальность, в которой мы живем сегодня. Тем важнее миссия парламентской дипломатии. Основатели Международного парламентского союза в 1889 году считали главной его целью урегулирование споров. Пора обратиться к истокам и вернуть парламентской дипломатии ее миссию по урегулированию международных конфликтов. Конфликт – это итог накопившихся проблем и противоречий. Без устранения причин он вспыхнет снова, как на Ближнем Востоке, где многолетнее противостояние пытаются тушить бензином ракетных ударов вместо выполнения известных резолюций Совета Безопасности ООН. Главные причины большинства конфликтов очевидны. Первое – противоречие между принципами международного права, в частности, между самоопределением народов и территориальной целостностью государств. Здесь должна быть четкая правовая иерархия между ними, призыв которой предлагаю закрепить в итоговом документе нашей конференции. Ведь вольные интерпретации права и принципов – это вечный двигатель войн. Подчеркну абсолютную недопустимость попыток подменять международное право неким порядком, основанным на правилах, которых никто не видел и тем более никто не утверждал. Второе. Противоречие между принципом неделимости безопасности и правом государств выбирать военные альянсы, при том, что деятельность самих военных блоков так и не урегулирована правом. Третье. Не реализован принцип суверенного равенства государств, членов ООН. Санкции сильных против слабых. Военные интервенции – это признаки неравенства, как и практики неоколониализма. Пора начать вещи называть своими именами. Нет гуманитарных интервенций, а есть агрессии, которые ведут к катастрофе, а не к демократии. Четвертое. Межэтнические и межрелигиозные противоречия. Когда их не решают, а усугубляют действиями властей, они выплескиваются наружу. На 137-й Ассамблее Межпарламентского союза мы приняли Санкт-Петербургскую декларацию о продвижении культурного плюрализма через межрелигиозный и межэтнический диалог. Мы обязались тогда активизировать посредничество и парламентскую дипломатию на национальном и глобальном уровне в урегулировании межрелигиозных и межэтнических конфликтов, противодействовать дискриминации этнических и религиозных меньшинств. Если бы мы добились выполнения этих намерений, в большинстве случаев удалось бы избежать кровопролития. Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин. Пора запускать дипломатические ресурсы на полную мощь и в первую очередь ресурсы международных организаций. Они должны служить всем и строиться на универсальных демократических началах, как это делает Межпарламентский союз или объединение БРИКС,
а не обслуживать интересы отдельных государств и групп и формировать двойные стандарты. Желаю всем участникам плодотворной работы. Спасибо за внимание. Thank you very much, Ms. Matvienko, for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Mr. Salamon Nguema Ovona, Speaker of the Chamber of the Deputies of Equatorial Guinea, followed by Nelly Butete Kashumba Mutsi, Speaker of the National Assembly, Zambia. Señora Presidenta de la Unión Interparlamentaria, señoras y señores, es un gran honor para mí tomar la palabra en esta sexta conferencia mundial de presidentes de parlamentos en el marco de la Unión Interparlamentaria en nombre del Parlamento de la República de Guinea Ecuatorial, en la que el tema de debate es cooperación parlamentaria y multilateralismo para la paz, la justicia y la prosperidad. La cooperación parlamentaria y el multilateralismo son herramientas para construir la paz, la justicia y la prosperidad para todos, pues la colaboración entre parlamentos de diferentes países a través de foros como el que nos ocupa contribuye a promover el diálogo, la comprensión mutua y la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas globales, fortaleciendo así el multilateralismo. La cooperación parlamentaria, al facilitar el intercambio de experiencias y perspectiva, contribuye a fortalecer la diplomacia multilateral y a generar confianza entre las naciones. Esta colaboración puede traducirse en la adopción de políticas y leyes que promuevan la paz, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos. En definitiva, la combinación de cooperación parlamentaria y el multilateralismo ofrece un cambio efectivo hacia la construcción de un mundo más pacífico, justo y próspero, donde desafíos globales se abordan de manera colectiva y mediante el diálogo y la diplomacia parlamentaria. El Parlamento de la República de Guinea Ecuatorial, además de apoyar al Gobierno de la Nación en su política exterior, de integración regional e internacional y de defensa del derecho internacional, incluida la promoción de la paz y la justicia internacionales, también fomenta la cooperación parlamentaria en todas sus modalidades. Y para terminar, cabe señalar que el Parlamento de la República de Guinea Ecuatorial no solo participa en las asambleas de la Unión Interparlamentaria, sino también en otros tantos foros parlamentarios. Todo ello con el fin de fomentar, entre otras cosas, la cooperación parlamentaria y el multilateralismo para la paz, la justicia y prosperidad. Que Dios bendiga a la Asamblea. Muchas gracias. Mr. Speaker, thank you for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Ms. Mutsi, followed by Mr. Amar Bayaz Galan, Chairman of the State Great Hural, Mongolia. Ms. Mutsi, the floor is yours. Madam President, distinguished speakers, ladies and gentlemen, it is an honor to address you today
on a theme that could not be more timely. The world is indeed in turmoil. From persistent conflicts and climate crisis to widening inequality and growing threats to democracy, we are all witnessing the strain on the foundations of global peace and justice. In such uncertain times, parliaments cannot afford to be passive. We must be architects of dialogue, guardians of peace, and champions of inclusive development, both within our borders and on the global stage. Madam President, as Zambia has consistently embraced parliamentary diplomacy as a tool for building peace, promoting mutual understanding, and advancing shared prosperity. We are active participants in multilateral bodies such as the United Nations, African Union, COMESA, the World Bank, IMF, and the African Development Bank. Through these platforms, Zambia advocates not only for peace and security, but also for economic diplomacy and regional stability. Our parliament also engages robustly in regional and global parliamentary forums that include the IPU, the Pan-African Parliament, and the SADC Parliamentary Forum. Through these platforms, we contribute to shaping legislative responses to global challenges, from conflict and human rights to sustainable development. Madam President, you agree with me that peace must be underpinned by social and economic justice. To this end, Zambia has increased the allocation of the Constituency Development Fund to each constituency. This has resulted in not only putting the responsibility to decide on the developmental projects to be undertaken in each constituency by the local people, but it has also resulted in directly putting financial resources in the hands of local communities. Madam President, honorable colleagues, the turmoil that the world is in today cannot be resolved by a single country. This is why Zambia continues to support multilateral solutions, especially in the areas like climate resilience, health, and education. As climate change disproportionately affects our region, our parliament has backed regional cooperation on water security and renewable energy, knowing well that environmental peace is essential for human peace. Colleagues, in conclusion, allow me to state that justice and prosperity are not just aspirations for the future. They are necessities for today. When parliaments lead with courage, collaboration, and principle, we become powerful forces for good, both at home and across the globe. Thank you for your attention. Madam Speaker, thank you very much for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Mr. Amar Bayaz Galan, Chairman of the State Great Hural of Mongolia, followed by Juan Esteban Lazo Hernandez, President of the National Assembly of the People's Power of Cuba. Эрхэм хүндэт хурлын дарга, эрхэм хүндэт парламентын спикерүүдээ, эрхэм хүндэт төлөөлөгчид хадагтай ноёдоо. Даяар шалт харилцаа хамаарал эрс нэмэгдсэний нэрэнд шин дэг журмыг бий болгох үйл явц дэлхийн техник хамарсан өргөн хүрээнд бүгдлийн оролцоотой өрнөх учиртай. Хүн төрөлхтний түүхэнд үндэстэн улс бий болсон цагаас хойш өөр онцлог бүхий түүхэн замналаар хөгжин өвөрмөц соёл уламжлал, зан заншил, үнд зүйлийг бүрэлдүүлсэн улс гүрнүүд шин дэг журмыг бий болгох үйл явцад тэгш оролцож, шудраг хүртээмжтэй бүх нийтийн оролцоо, хамтын ажиллагаа хангасан олон туйлт бус харин олон тулгуурт дэлхийн ертөнцийг зохицох ёстой. Инхийг эрхэмлсэн нээлттэй бие даасан олон тулгуурт гадаад бодлого, зарчим баримталж хэрэгжүүлдэг Монгол улс альва сорилтыг яриа хэлцээний замаар шийдвэрлэх нь дайын дэлхийн инх тайван аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үздэг. Эрхэм хүндэт төлөөлөгчдөө дэлхийн дахны инх тайван аюулгүй байдлыг хангах олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хамтын үүрэг хариуцлага бөгөөд үүнд парламентуудын оролцоо мандаалал чухал үүрэгтэй. Тиймээс ч Монгол улс парламентын цагтлаа бэхжүүлэх нийгмийн олон бүлгийн төлөөллүүдийн оролцоог тэгш хангахын төлөө 2023 онд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулан
парламентын гишүүдийн тоог 76-аас 126 болгон нэмэгдүүлж, сонгуулийн холимог тогтолцоог нэвтрүүлсэн. Энэхүү шинжилтээр Монгол улсын их хурал 2024 оны сонгуульд улс төрийн намууд нийт нэр дэвшигчдийн 30% нь эмэгтэй хүйс, түүний дотор жагсаалтын 48 нэр дэвшигчийг хүйсээр сөөлжлүүлэн дэвшүүлсний үр дүнд нийт гишүүдийн 25.4% нь буюу 32 эмэгтэй гишүүнээс одоогийн парламент бүрдсэн. Энэ нь олон улсын парламентын холбооноос дэвшүүлсэн зорилтод төхөж очсон бодит дэвшил юм а. Бид үргэлжлүүлэн 2028 онд эмэгтэй нэр дэвшигчдийг 40% хүрэхээр хуульчлаад байгааг энд онцгойлон дурдахад таатай байна. Үүний зэрэгцээ Монгол улс эргэцэн орчноо олон улсын жишгт нийцүүлэн шинжлэх улсын их хурлын 2024-өөс 28 оны стратеги батлан хүн төвд хүний эрхийг дээдлсэн 3 төгөлдрөчлийн бодлогыг санаачлан хэрэгжүүлж эхлэв байна. Үр дүнд нь нийгмийн эдийн засгийн доктортой хөгжил, хүний эрхийг хангасан хууль засгалдаг, ардчсан нийгмийн суурь уламж батчиж, олон улсын хамтын ажиллагаа илүү бэхжинэ гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Эрхэм хүндэт хурлын дарга, дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд үе цөлжилт, уур амьсгалын өөрчлөлт нь улс орнуудын аюулгүй байдал, нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд шууд нөлөөлж байна. Жишээ дурдахад, манай улсын нийт газар нутгийн 76.9% нь цөлжилтийн эрсдэлд өртсөн. Иймээс Монгол улсын их хурал уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх асуудлыг тэргүүлэх чиглэлүүдийнхаа нэг болгож, Монгол улсын засгийн газрыг уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх чиглэлээр хүлээсэн үүрэг амлалтаа хэрэгжүүлэхэд хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд олон улсын хамтын ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, цөлжилтөд тэмцэх тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурлыг 2026 онд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах бэлтгэлийг хангахын зэрэгцээ Монгол улсын их хурлаас олон улсын парламентын холбооны доктортой хөгжлийн байнгын орооны дэргэд газрын дор адил цөлжилтийн асуудлаарх зөвлөх байгууллага байгуулах санаачлагыг дэвшүүлэхээр ажиллаж байна. Эрхэм хүндэт хурлын дарга, эрхэм хүндэт хурлын төлөөлөгчдөө, геополитикийн хурцтмал нөхцөлд энх тайван, хүний эрх, ардчлалыг хамгаалах гол институт нь парламент байдаг. Авторитар тогтолцоотой улс орнуудтай харьцуулахад парламентын цагттай улс орнуудад зэвсэгт мөргөлдөөний эрсдэл 15-аас 20%-аар бага байдаг судалгаа байна. Олон талд хамтын ажиллагаа, иргэдийн оролцоонд тулгуурласан ардчилсан төлөөллийн тогтолцоонд доктортой байдал, энх тайвныг бэхжүүлэх үндэс болдгоо. Энх тайван шударгаас доктортой хөгжлийн зорилтууд парламентуудын итгэлцэл, хамтын манлайлалд тулгуурлан эрчимтэй хэрэгжиж биелэх учиртай. Монгол улс олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүргээ шударгаар биелүүлж, олон улсын парламентын холбоо, дэлхийн парламентуудтай хамтран илүү амар амгалан ирээдүйн төлөө, бүтээхийн төлөө хамтдаа тууштай ажиллах болно. Анхаарал тавьсан та бүхэнд талархал төвшүүлье. Баярлалаа. Mr. Speaker, thank you for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Mr. Juan Esteban de Lazo Hernandez, President of the National Assembly of the People's Power of Cuba. Mr. Speaker, the floor is yours, and followed by Lord Mackwell of Alcluis, Lord Speaker of the House of the United Kingdom. Presidenta, distinguido jefe de delegaciones, en nombre de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, agradecemos la invitación a este diálogo entre parlamentarios y trasladamos un caluroso saludo en nombre de nuestros diputados. Nuestro Parlamento reitera su firme apoyo y compromiso con la Unión Interparlamentaria. La defensa de esta organización es aún más necesaria en la actual coyuntura internacional en la que el multilateralismo y las instituciones se encuentran bajo amenaza directa. En esta sesión tiene lugar mientras somos testigos de genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino, con el apoyo financiero, logístico, político y militar de los Estados Unidos y el silencio cómplice de otros. Nuestro primer pensamiento vaya a ese hermano pueblo con el reclamo de que cese de inmediato la masacre y usurpación de sus tierras. El derecho a vivir en paz, con justicia y libertad, se niega a este y otros pueblos del mundo y es constantemente amenazado por el imperialismo
estadounidenses y sus aliados, quienes violan el derecho internacional, utilizan la fuerza y la amenaza en sus relaciones con otros estados, imponen medidas coercitivas unilaterales, aplican de manera selectiva las normas comerciales y declaran guerras injustificadas como instrumento de presión política, chantaje para mantener su ya maltrecha hegemonía. Denunciamos la manipulación con fines políticos ejercitas de conceptos como democracia y derechos humanos, así como el uso de las tecnologías para la desestabilización política de los pueblos. La actual administración de los Estados Unidos ha recrudecido con nuevas acciones de genocidio, bloqueo económico, comercial y financiero mantenido contra Cuba durante más de 60 años. La presencia de nuestro país en la lista arbitraria y unilateral de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo tiene como fin la expansión de la agresión económica contra nuestro país. Refuerza los efectos disuasivos e intimidadores del bloqueo hacia terceros. En sus relaciones comerciales y financieras nos impone severas restricciones para acceder a la compra de insumos, medicamentos y alimentos esenciales para nuestro pueblo. Frente al criminal bloqueo, Cuba avanza y continúa apoyando otras naciones, particularmente en la esfera de la cooperación médica. Estimados colegas, los parlamentarios cubanos respaldamos los esfuerzos por construir un orden internacional justo, democrático y equitativo. El camino para garantizar la convivencia pacífica es la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, la preservación y el fortalecimiento del multilateralismo, el diálogo, la solidaridad y la cooperación, como expresó nuestro líder comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y cito: en este mundo que vivimos, en esta hora que vivimos, nosotros somos defensores de la paz. Estamos del lado de los que defienden la paz, defensores de la soberanía de los pueblos, defensores de los derechos de la humanidad. Fin de la cita. Desde la aprobación de la Constitución de la República, el referendo popular en el 2019, se han ampliado las iniciativas legislativas que fortalecen el marco jurídico institucional, la protección de los derechos y garantías para todo el pueblo cubano. El ejercicio y la diplomacia parlamentaria al servicio de la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible favorece la cooperación, la democratización de las relaciones internacionales y el multilateralismo y el intercambio de mejores prácticas legislativas. Concluyo enfatizando que los parlamentos del mundo debemos hacer más para solucionar los grandes problemas que hoy enfrenta la humanidad y los que encarará en el futuro, si atendemos las causas raigales de esos desafíos. La gravedad de esta hora hace impostergable enfrentar las causas estructurales de las amenazas con más unidad dentro de nuestra diversidad. Debemos ver en la diversidad como una oportunidad de concertación entre nuestros parlamentos y trabajar en todo aquello que nos une para beneficio de nuestros pueblos. Ante la diferencia, más diálogo. Your time is over. Please conclude. Es ahora. Hagamos lo posible. Muchas gracias. Mr. Speaker, thank you very much for your statement. The next speaker is Lord Markford of Palais, Lord Speaker of the House of Lords of the United Kingdom, and followed by Juan Sudara, President of the National Assembly of Cambodia. Lord Markwell, you have the floor. Colleagues, we meet at a time of geopolitical strain and uncertainty, and none of us can deny that the world has faced a series of grave challenges in recent decades. They have undermined public confidence and trust in institutions, including parliaments. We represent assemblies with differing political systems and national traditions, but one thing we have in common is captured in the very name of the organisation,
which has brought us here together in Geneva, the Inter-Parliamentary Union. The word Parliament in English derives from the French parler, to talk, and that word sums up the central tenet of the parliamentary system, that talking is an alternative to the use of force, that societies grow and thrive if people can discuss their differences and debate the way forward. We are at an inflection point. Globally, we face escalating crisis, but there are opportunities to recalibrate and to begin moving away from conflict, where parliaments have a vital role to play in the face of fragmentation and distrust. They offer a space in which competing viewpoints can be brought together in dialogue. And I commend the work of the IPU and others supporting parliaments to get them working together after conflict, and the painstaking work bringing together parliaments, parliamentarians on opposite sides to work towards peace. As speakers and presiding officers, we also play an important part. Like many of you, my position as Speaker of the House of Lords in the UK Parliament requires me to maintain strict political neutrality. But I am also required to act as an ambassador for the House of Lords, nationally and internationally, doing what I can to build understanding and trust in the work of our House, but also in the principle of parliamentary debate itself. I have delivered speeches in universities, business fora and think tanks across the UK. I have given media interviews and hosted podcasts, always aiming to drive home the message that, whatever criticisms you may have of decisions made in Parliament and of individuals working there, the principle of open debate and civil dialogue is fundamental to the success of our society. This is also true of diplomacy and of the relations between countries. I value this space to have international conversations on the issues which matter to our constituents, and I welcome the opportunities to discuss how speakers can work together to ensure our parliaments are able to act as a check on executive power, to scrutinise and to revise legislation to produce good, better law. Dialogue helps diffuse tensions, builds solidarity and trust, and I welcome this opportunity to address this conference and be informed and indeed educated by colleagues here today. I thank the Inter-Parliamentary Union and those who lead the work of the British Group for creating and maintaining this multilateral space for parliaments and parliamentarians and speakers from across the world. But, Madam Speaker, thank you very much. Thank you. Thank you very much for your statement. And the next speaker is Juan Sudaro, President of the National Assembly of Cambodia, followed by Mr. Longten Dorje, Speaker of the National Assembly of Bhutan. Madam President, honourable speakers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, very good morning. I join other delegates to appreciate and congratulate the IPU organizing the important forum. Trust-based, people-centered, and result-oriented international cooperation need to be promoted. The world is indeed at the inflection point, characterized by high uncertainty, complexity, and volatility. Humanity is in danger if we don't take action. Global governance and leadership
are in crisis. Multilateralism and the rule-based order are under severe strain. While war and violation of international law continue unchecked, women and children are disproportionately affected. Against this alarming trend, it is more urgent than ever that we all should unite to defend UN Charter and promote open, inclusive multilateralism. And parliamentary diplomacy is becoming more relevant in shaping the evolving, fragmented, multipolar world order. As a small country, Cambodia relies on international law and multilateral system to protect its sovereignty and interior integrity. We approach the C5 declaration mediated by Malaysia on 28 July 25th. We are grateful to Malaysian Prime Minister, Minister Anwar Ibrahim, for his leadership and for hosting the C5 talk. We heartfelt appreciate President Donald Trump for co-organizing the meeting with the active participation of China. We express deepest gratitude and thank you for all international friends for supporting the ceasefire, which saved the life and the livelihood of the people of the two nations, Cambodian and Thai. I would like to call upon international friends and partners to closely monitor the implementation of the ceasefire, ensuring all parties honor their commitment to completely end the conflict. To prevent the breach of the ceasefire, it is urgent to deploy international observer and inspection team. Please hold accountable those who violate the ceasefire. Fairness and justice is critical. Honorable delegates, the world already faces enough conflicts. Our ASEAN region should avoid adding the turmoil. Peaceful coexistence, especially between neighbors, is essential. Cambodia is committed to the spirit of good neighborliness of the ASEAN community. To close, I would like to stress the importance of upholding international law and peaceful coexistence. Thank you. Thank you, Madam Speaker, for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Mr. Longten Dorje, the Speaker of the National Assembly of Bhutan, followed by Mr. Kian Peng Si, Speaker of the Parliament of Singapore. Mr. Dorje, you have the floor. Madam President, honorable speakers, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an immense honor and privilege for me to stand before you today as the Speaker of the National Assembly of Bhutan, representing the Parliament of the Kingdom of Bhutan. Kindly allow me to extend the warm greetings of His Majesty the King, Jigme Gyatso Namgyal Wangchu, and the people of Bhutan. I would like to sincerely congratulate Inter-Parliamentary Union and the United Nations
for jointly organizing this 6th World Conference of Speakers of Parliament and for bringing us together to deliberate on the issues of global importance and the collective future of our nations. The theme of this conference, A World in Turmoil, Parliamentary Cooperation and Multilateralism for Peace, Justice and Prosperity for All, aptly reflects the pressing challenges of our time as the world grapples with unprecedented crises ranging from conflicts and social inequality to climate change and economic instability. It is evident that no nation can address these challenges in isolation. Our collective response must be rooted in cooperation, dialogue, and mutual understanding. Parliaments must take our rightful place at the heart of international cooperation. We must reaffirm our commitment to upholding the rule of law, defending human dignity, and using our collective voice to demand peace where there is violence and justice where there is impunity. Parliaments, as the national consensus representing the will of the people, have the crucial role to play in fostering multilateralism that transcends borders, promotes justice, and ensures lasting peace and prosperity for all. This gathering provides us with the platform to reaffirm our shared commitment to these ideals and to build a more just, peaceful, and sustainable world. Our parliaments must be the spaces not only of deliberation but of decisive action, where the principles of justice and dignity are translated into real outcomes. Madam President, in Bhutan, we are guided by the timeless philosophy of gross national happiness envisioned by our beloved fourth king, His Majesty Jigme Singye Wangchu. This philosophy, which transcends mere economic indicators, encompasses the holistic well-being of our people. It serves as a guiding light in our governance and decision-making processes. We believe that true progress is measured not only by material wealth, but by the happiness, harmony, and well-being of our citizens. Bhutan is committed to multilateralism and recognizes the vital role of the United Nations in promoting peace, international security, and sustainable development. Since joining the UN in 1971, Bhutan has consistently worked constructively to advance these shared objectives. Bhutan's participation in UN peacekeeping missions reflects its enduring commitment to the UN and its responsibilities as a member of the international community in maintaining global peace and security. Multilateralism must not be allowed to fail. It is the cornerstone of international cooperation and the only path towards sustainable peace. We must reaffirm our commitment to international frameworks that uphold human rights, protect civilians, and resolve conflict through dialogue and diplomacy. Beyond its international commitment, Bhutan is also pursuing innovative development initiatives in the region. The Gelifu Mindfulness City project, initiated by His Majesty the Honourable King, Mr. Speaker, I have to interrupt you. Your time is over. Please conclude. Yes. And we are committed towards this end. And I thank you all for a passionate hearing. Thank you and best of luck for the future deliberations. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. The next speaker is Mr. Kian Peng Sia, Speaker of the Parliament of Singapore, followed by Madame Anke Rehlinger, President of the Federal Council of Germany. Mr. Kian Peng Sia, the floor is yours, please. Excellencies, good morning. We are meeting at this conference amidst profound uncertainties in the world order, where we must reevaluate old ways of cooperation and seek new solutions in an era of increased volatility,
vulnerabilities and protectionism. In recent years, supply chain disruptions, protracted regional conflicts, and tariff imposition therefore heightened concerns about overall security and trade. The global rules that once brought stability are now challenged, with economic nationalism replacing win-win cooperation. The multilateral trading system that had lifted countless lives out of poverty and fostered global growth is under strain. For small countries like Singapore, we risk being marginalized. To tackle these concerns, Singapore has formed a task force comprising our government, employers, and unions. We are united in our resolve to strengthen our collective sense-making, mitigate impact on businesses and workers, and support the development of new capabilities, markets, and supply chains. But strength does not stem purely from conviction. Regardless of size, no man is an island. Regardless of might, no state is a continent. As we chart the rough seas of evolving global threats, we will struggle if we do so with cynical isolation. And that is why I'm heartened by the theme for this conference and for our joint declaration. In the face of turmoil, it reminds us of the hope and the promise of parliamentary cooperation and of multilateralism. Hope is a good thing. The challenges we face today, environmental, technology, economic, and geopolitics, they are all unprecedented. But it is precisely in such times that call for our leadership, and the time is now. As parliamentarians, we should help inspire public debate, uphold democratic practices, and steer legislative outcomes. Ours is a responsibility to promote peace and understanding amongst different countries and cultures, even when it is tempting to sow distrust. Excellencies, the promise of multilateralism is the promise that any challenge can be resolved with collective solutions. It can only be realized when we act with moral leadership, when we persist with wisdom, and when we push on with like-minded partners and nations. Let me suggest two areas to focus our efforts. First, we must strengthen and reform our multilateral institutions, including the WTO and UN. While not perfect, these institutions remain essential foundations for a rules-based order. We need to update the rulebooks whilst promoting flexible multilateralism, and that allows like-minded partners to advance important issues while keeping doors open for others. Second, we must deepen regional integration and forge agile partnerships. We need to build stronger regional frameworks for cooperation, especially in trade, digital connectivity, and climate change. These partnerships can serve as building blocks for a more robust multilateral system stretching beyond and across regions. As we sail through these uncharted waters, we may not know where we will land, but if we want a future with freedom, justice, and peace for all, it can only be founded upon the recognition of the dignity and rights of every person, and upon the collective will and courage to protect them with the rule of law. In 1948, the United Nations enshrined these principles with the passage of the Universal Declaration of Human Rights. Excellencies, let us not forget these principles. Let us recommit ourselves to strengthening multilateral cooperation. Let us all work together to build a more stable, a more equitable, and a more prosperous world. Thank you for your attention. Mr. Speaker, thank you for your statement. The next speaker is Madame Rehlinger, President of the Federal Council of Germany, followed by Mr. Erlan Koshanov, Chairman of the Majlis of Parliament of Kazakhstan. Madam Speaker, you have the floor, please. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren! Unsere Gegenwart scheint aus den Fugen geraten. Wir erleben tiefgreifende Umbrüche, Gewissheiten bröckeln, oft bleiben mehr Fragen als Antworten. Zu den althergebrachten Herausforderungen für ein friedliches Miteinander und um soziale Gerechtigkeit haben sich neue Herausforderungen gesellt. Digitalisierung und künstliche Intelligenz und das daraus resultierende Risiko auch zunehmender Falschinformationen, die Endlichkeit unserer Ressourcen und der Klimawandel.
Völkerrecht, multilaterale Institutionen, verbindliche Verfahren und Regeln, die Souveränität und territoriale Integrität drohen durch das vermeintliche Recht der Stärke in den Hintergrund gedrängt zu werden. Die Vielzahl der Herausforderungen führt weltweit zu Verunsicherung. Viele wenden sich jenen zu, die uns glauben machen wollen, die Kraft liege in der Vergangenheit oder in der Abwertung von anderen Menschen, oftmals auch Minderheiten. Aber die Augen zu verschließen und das vermeintlich Einfache zu beschwören, ist weder verantwortungsvoll noch ein tragfähiges Angebot für die Zukunft. Wenn wir als Parlamente unsere gemeinsame Zukunft erfolgreich gestalten wollen, dann müssen wir uns auf 3 Dinge besinnen. Wir müssen Verantwortung für die Zukunft übernehmen, wir müssen Mut haben, um auch bequeme Wahrheiten klar zu benennen, wir müssen Gemeinsamkeiten über Unterschiede stellen. Parlamente tragen nicht nur Verantwortung für die Gegenwart. Sie sind das demokratische Versprechen an die Zukunft. Wenn wir heute über Wandel sprechen, dann sprechen wir nicht nur über politische Prozesse im Hier und Jetzt. Wir sprechen über Entscheidungen, deren Wirkung weit über unsere eigene Amtszeit hinausreicht. Wenn es um langfristige Weichenstellungen geht, dann dürfen wir uns nicht von kurzfristigen Mehrheiten und taktischen Erwägungen leiten lassen. Wir müssen Strukturen schaffen, die nicht nur heute funktionieren. Sie müssen auch noch morgen tragen. Diese Verantwortung ist der eigentliche Prüfstein parlamentarischer Arbeit. Das ist nicht immer bequem für uns. Entscheidungen für die Zukunft können auch Einschränkungen für die Gegenwart bedeuten. Entscheidungen, die in den Lebensalltag der Bürgerinnen und Bürger eingreifen, werden nicht selten als solche Einschränkungen oder sogar als Gängelung empfunden. Hier sind Parlamente in zweifacher Hinsicht gefragt. Sie sind zum einen in ihrer ureigenen Aufgabe gefragt, die Regierungsarbeit zu begleiten und zu kontrollieren. Sie sind aber auch als Vermittler zwischen Regierung und Bürgerinnen und Bürgern gefragt. In beiden Fällen braucht es die beständige Klarheit des Wortes, den andauernden, respektvollen Umgang und die Konstanz der Transparenz von Entscheidungen. Das schafft Vertrauen in politische Entscheidungen. Und nichts ist so schwer zu erreichen und auch nichts ist so leicht einzureißen wie Vertrauen. Niemand kann allein die Zukunft gestalten. Unsere Welt ist digital, wirtschaftlich, finanziell und auch ökologisch miteinander verbunden. Friedliches und respektvolles Zusammenleben gelingt nur, wenn wir uns an die gemeinsamen Regeln des Völkerrechts halten. Das gilt auch für aktuelle Kriege und Konflikte, die uns alle schon allzu lange beschäftigen. Es ist gut, dass gerade eine Vereinbarung zwischen Thailand und Kambodscha gefunden worden ist. Das gilt aber auch als Wunsch für andere Konflikte in unserer Welt. Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und wir stehen fest an der Seite des ukrainischen Volkes. Gezogene Grenzen müssen akzeptiert werden. Menschen dürfen nicht, Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen nicht ihr Leben lassen müssen für Großmachtsfantasien. Putins Krieg muss ein Ende haben. Multilateralismus und unsere regelbasierte internationale Ordnung, sie sind große Errungenschaften. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sie infrage gestellt werden. Und einige meinen, sich nicht an den globalen Konsens halten zu müssen. Wir mögen unterschiedlich sein in Tradition, Religion, politischen Überzeugungen. Aber wir sind den Kindern eine bessere und friedliche Zukunft zu hinterlassen. Das gilt auch für den Konflikt im Nahen Osten. Und natürlich hat Israel das Recht, sich zu verteidigen. Und wir müssen überall dafür sorgen, dass Antisemitismus nicht Raum greift, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir müssen auch unserer humanitären Verantwortung gerecht werden und dafür sorgen, dass die zivilen Opfer im Gazastreifen eine Hilfe erfahren können. Ich freue mich insofern, dass wir in diesen Tagen die Gelegenheit haben, auch über Madam Speaker, I have to interrupt you. Please conclude your statement. Ein herzliches Dankeschön. Thank you very much for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Mr. Yerlan Koshanov, Chairman of the Majlis of the Parliament of Kazakhstan, followed by Mr. Igor Grosso, President of the Parliament of Moldova. Mr. Kashanov, you have the floor.
Құрметті төрайым Сахиба Алиқызы, қадірлі әріптестер, сіздерге Қазақстан Республикасы парламентінің атынан ыстық ықыласымды жолдаймын. Конференцияның Біріккен ұлттар ұйымының 80 жылдығы қарсаңында өтуінің символдық мәні зор. Біз күрделі әрі сынақтарға толы уақытта тарихи ұлттар сарайында бас қосып отырмыз. Қазіргі кезең бейбітшілік пен тұрақтылық негіздерінің шырқы кеткен шақ. Өзара сыйластықты, сенімділікті, әділеттілікті, диалог пен ортақ шешімдер қабылдауды қажет ететін уақыт. Осы айтулы күнге орай Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы мен жаһандық басқарудың көп жақты жүйесін берік ұстанатынын ерекше атап өтемін. Еліміз дауларды дипломатиялық жолмен шешу, күш қолданбау, егемендік пен аумақтық тұтастық құрметтеу бағытын басшылық қалады. Тәуелсіздік алған алғашқы күндерден бастап Қазақстан прагматикалық көп векторлы сыртқы саясат жүргізіп келеді. Барша адамзат үшін бейбіт, тұрақты және кемел келешекті қамтамасыз етуде сындарлы өзара әрекеттердің жасауын қолдайды. Құрметті әріптестер, бүгінде жаһандық қарусыздандыру режимін нығайту және жаппай қырып жою қаруын таратпау тағы да өзекті мәселеге айналып отыр. Ядролық мемлекеттер арасындағы өршіп келе жатқан шиеленісті ескере отырып, парламентарийлер ядролық қаруды тоқтатпау және қарусыздандыру үшін алаңымызды белсенді түрде пайдаланған абзал. Қазақстанда 450 ядролық сынақ өткізілгенін бірі білсе, бірі білмейді. Біз олардың зардабын әлі де шегіп келеміз. Тәуелсіздік алғаннан кейін біз ядролық қарудан өз еркімізбен бас тарттық. Одан бөлек, Орталық Азия аймағындағы көрші елдермен ядролық қарудан азат аймақ туралы шартқа қол қойдық. Тағы бір жаһандық мәселе климаттың өзгеруі. Бұл тұрғыда климатқа қатысты әрекеттерді жеделдетіп, орнықты даму мақсаттарына жету жолында күш-жігерді жұмылдыру аса маңызды. Келесі жылы Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымымен бірлесіп өңірлік экологиялық саммитін өткізбек. Өздеріңіз білетіндей, Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Қазақстанда Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталық ашты. Бұл шешім Орталық Азия елдерінің 2030 жылға дейінгі орнықты дамудың күн тәртібін бір ауыздан қолдайтынын айғақтады. Қадірлі достар, парламентарийлер ретінде бізге әділеттілік, теңдік және инклюзивтік принциптерін ілгерілету ісінде ерекше жауапкершілік жүктелген. Осыған байланысты Біріккен ұлттар ұйымының болашақ үшін пактісін қолдауымыз маңызды. Халықаралық міндеттемелерді ұлттық іс-әрекетке айналдырудағы біріккен күш-жігеріміздің мәні зор болмақ. Бұл ретте Қазақстан парламенті ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстан заң үстемдігі негізінде барлығы және әркім үшін тең мүмкіндіктер мемлекетін құру бастамасын іске асыруға белсенді қатысуда. Әлеуметтік әділеттілік қағидатын іске асыратын бірқатар заң қабылданды. Ауқымды саяси жаңғыру жүріп жатыр. Экономикалық реформалар жүзеге асырылуда. Ол жай ғана науқан немесе саяси дискурстың бөлігі емес. Бұл дегеніміз адамның саяси және экономикалық құқықтарын қамтамасыз ету, оның қадір қасиетінің құрметтелуі үшін мызғымас жағдай қалыптастыру. Бұл тәуелсіз Қазақстанның өсіп өркендеуінің кепілі, сондай-ақ ол біздің жалпыға ортақ бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету ісіне қосқан үлесіміз. Құрметті әріптестер, бүгін біз спикерлер декларациясын қабылдаймыз. Ол әлем парламенттерін жалпыға ортақ және берік бейбітшілік орнатуға белсене қатысуға шақырады. Қазақстан парламенті бұл бастаманы барынша қолдайды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Mr. Kashanov, thank you very much for your statement. The next speaker is Mr. Igor Grosso, President of the Parliament of the Republic of Moldova, followed by the Speaker, President of the Parliament from Nigeria. Honorable parliamentarians, we live in a world marked by uncertainty, conflicts, and multiple crises, from military aggression, hybrid war, to climate changes. In such times, the role of parliaments is not only to create laws, but also to protect democracy and citizens, to keep peace. For Moldova, a country which chooses the path of democratic development and European integration, the cooperation and dialogue with you all this year have been crucial. They enable us
to advance on our road toward becoming part of the European family. You have encouraged and have been there for us in complicated times, and this support determined us to be firm in the reform we have started in our country. For 3 years, the Republic of Moldova has been bordering a ruthless war. We are witnessing every day how Ukrainians are being killed by drones and missiles launched by the Russian Federation. For Moldova, this is not some faraway reality. Drones and missiles flying toward Ukraine are crossing the airspace of our country. In the past weeks, 2 big Ukrainian cities, Odessa and Chernovud, situated at the border of Moldova, has been attacked. We stand by Ukraine, which is our neighbor, our partner, and a future member of the European Union, together with us. Other 100,000 Ukrainian refugees continue to stay in our country. In front of these threats, from the first day, Moldova chose to stay firm on its position and to plead with all sincerity for peace, respect for international law, and supporting a global order based on rules. The Parliament of Moldova is firmly committed to supporting peace, justice, and sustainable development. We have promoted this essential reform for the strengthening of the rule of law. We have offered humanitarian help to the refugees, and recently we have been advancing in the process of EU integration, a project of peace and prosperity which united us in the community of values. Dear colleagues, I'd like to express my deep gratitude for the fact that all this year we have received real support from you. In autumn, Moldova will hold parliamentary elections, and Moldavians will have to make a choice. Should we leave Moldova at the mercy of an allied state like the Russian Federation, which wants to control it through oligarchic and criminal groups, or should we move forward on the path of integration and accession to the EU, guaranteeing the rule of law, democracy and prosperity? We must take the right direction. Moldovans have always known to choose what is good for their families and country in the moment of hardship. However, we saw in the presidential election the Russian Federation, through criminal groups, using huge amount of money, billions, to compromise our European future. And here I'll give you only one example. A Russian bank opened other 138,000 accounts in order to influence the election results by paying the voters. Therefore, dear friends, I earnestly ask you to be by our side again. What is happening in Moldova matters because we have 1,200 kilometers shared border with Ukraine, the longest in Europe. We believe in a peaceful and prosperous future of the European Union, and we believe we can defend peace, democracy and unity together. Thank you. Thank you very much, Mr. Grosser, for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Godswill Akpabio, President of the Senate of Nigeria, followed by Mr. Angela Farrugia, Speaker of the House of Representatives of Malta. Mr. Speaker, you have the floor, please. Thank you, Madam President. My distinguished colleagues across the world, I bring you greetings from the Senate and the resilient people of Nigeria. Thank you for this opportunity to address this conference. I come from a nation that has endured the fire and risen from ashes, a nation that finds clarity in confusion and keeps sailing through storms and rough weathers. This conference, A World in Turmoil, Multilateralism for Peace, Justice and Prosperity for All, meets the moment. Across the globe, conflict drowns out the voice of peace. War consumes not only homes, but the hopes of families. And while science surges, millions, especially in the developing nations, remain trapped in cycles of fear and want. With the world now a global village, these are not distant crises. I urge affected nations not to surrender to despair.
We in the Nigerian Senate have chosen to legislate in the storm, reform in the furnace, and lead with courage. We face armed conflict, climate disruption, youth disillusionment, terrorist exploit poverty and displacement, farmer-herder clashes, and small arms proliferation. They threaten our unity. But we are not defined by what we face, but by how we rise. In the furnace of turmoil, we are becoming stronger, wiser, and more determined to build a greater nation. In Parliament, we are legislating to secure the future. In partnership with the executive, we have passed laws to confront insecurity and rebuild trust. The Control of Small Arms and Light Weapons Act, the Terrorism Prevention and Prohibition Act, and the Out-of-School Children's Education Act, etc. We are investing in innovation through a 10-year national digital strategy to equip our youth to bridge the divide. Through the Startup Act, expanded credit access and digital training, we unlock potentials long caged by poverty. We are also advancing inclusion. The Not Too Young to Run Act was a summons to our new generation. Women and children, persons with disabilities are no longer on the margins, and legislation is underway to institutionalize gender quotas because inclusion, not exclusion, must be our standard. We have devised strategies to fight poverty, education loans, vocational training, tax reforms for the vulnerables, and cash transfers to the poorest households, all aligned with the Sustainable Development Goals. Multilateralism cannot become just a mere rhetoric. It must rise as a movement of resolve to ensure that, of course, from the Nigerian Parliament, we believe strongly in international solidarity as a shared resolve. We believe that this should be a collective responsibility, and we thank the IPU for leading the way. For humanity is a single tapestry, and when one corner is torn by conflict or injustice, the whole fabric is weakened. Let us therefore stand in partnership, committed to peace, justice, and shared destiny. We must not simply convene, we must command. Let us build and bind our futures, not only in treaties, but in tenacity, and remain paragons of purpose. As parliamentarians, let us commit to collaboration and the courageous pursuit of solutions that transcend borders and partisan divides. I thank you for this opportunity, and I congratulate all of us for rising to the occasion to build a better world. Thank you. Mr. Speaker, thank you very much for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Mr. Angelo Farrugia, followed by Mr. Tajuddin Abbas, Speaker of the House of Representatives of Nigeria. Mr. Farrugia, the floor is yours. Thank you, Chair. I have to start with the important news to you all. Yesterday, the Maltese government, and I thank the Maltese government on behalf of the Maltese Parliament, declared that Malta will recognize the state of Palestine. And this will take place coming September during the United Nations General Assembly. And this is with deep sense of responsibility that I rise today, not merely as Speaker of the Parliament of Malta, but also as a custodian of the democratic voice, entrusted to each one of us in this chamber. As we have this title of gathering, a word in turmoil is no exaggeration. It is our lived reality. When missiles struck the AI Udeid airbase in Qatar only some days ago, the shockwaves were not just military or diplomatic. They were normal. A bilateral clash between Iran and Israel quickly materialized into a regional crisis with global implications. No border is impermeable. No region now is immune. So we stand at a threshold where military logic has begun to eclipse political reasoning, where diplomacy is too often deployed after the first missile rather than before the first mistake.
According to the Stockholm International Peace Research Institute, global military spending last year reached a record of $2.718 trillion, which is an increase of nearly 10%, the most dramatic annual since the Cold War. So, colleagues, these are not symbols of security. They are the accounting of fear. And they emerge at a time when 3.1 billion people on this planet live on less than €5 a day. Imagine, even a fraction of that sum could change the arc of our civilization. 35 billion euros could deliver universal primary education. 50 billion could end world hunger. 100 billion could guarantee clean water and sanitation for every family that needs it. These are not theoretical possibilities. These are mathematical certainties. This is not a drift, it is a doctrine. It is the deliberate prioritization of resources away from people and towards power. And my country, Malta's position, is very clear, very clear. Our constitutional neutrality is not a shield behind which we cover. It is a position of moral clarity, a refusal to be complicit in systems that ask the world's poor to finance the dividends of arms companies. We are not neutral in the face of suffering. We are not neutral when dignity is diminished. And we are certainly not neutral when peace is undermined for the sake of profit. In the decades since parliamentary diplomacy has consistently helped to de-escalate tension, observe elections, promote democratic transitions, support humanitarian corridors, and unlock climate cooperation when executive negotiations stalled, these are not ceremonial achievements. They are the tangible dividends of parliamentary will. And I want to say this, now is the time to take this further. I put forward 3 imperatives, and I close. First, no nation should enter into an armed conflict without the express approval of the elected parliament. 2, all military budgets must be subject to the same degree of transparency, scrutiny, and public debate as social expenditure. And the third, let us enshrine parliamentary diplomacy as a permanent pillar of global governance, not a voluntary instrument to be used when convenient. And I'm sure we did not come here in Geneva to bear witness to decline. We came to correct its course. Thank you very much, Chair. Thank you, Mr. Speaker. The next speaker is Mr. Tajuddin Abbas, Speaker of the House of Representatives of Nigeria, followed by Mr. Hassan Abdullah Al-Khanim, Speaker of the Shura Council of Qatar. Mr. Abbas, the floor is yours. The chairperson, esteemed colleagues, distinguished delegates, I'm delighted to address this 6th World Conference of Speakers of Parliament amid global upheavals, including geopolitical conflicts, climate disasters, and stark inequalities. Africa bears the highest and the heaviest impact of these challenges. Conflicts in Sudan displaced millions. Coups in Mali, Burkina Faso, and Niger destabilized the Sahel. And climate change, despite Africa's mere 4% of global emission, causes widespread destruction. Nigeria, Africa's democratic and economic powerhouse, struggles with banditry, economic hardships, forcing half of its population into poverty, and climate-induced desertification and flooding. Nonetheless, Nigeria remains committed to peace, justice, and prosperity through its parliamentary leadership. The 10th House of Representatives, under my leadership, champions multilateral cooperation. We established numerous parliamentary friendship groups to achieve this objective. Through ECOWAS,
We counter democratic disruptions by advocating for parliamentary oversight to restore constitutional order. Our leadership in the Conference of Speakers and Presidents of Africa Legislatures, hosted in Abuja, fosters continental collaboration on trade, security, and democratic norms, amplifying Africa's voice. Domestically, we align global commitments with local needs and priorities. Nigeria's review of the African Continental Free Trade Area targets a 10% export boost by 2030. In the face of climate crisis, we advocate for the implementation of the Climate Change Act 2021 amendments, demanding that the $100 billion global climate finance pledge be fulfilled. We scrutinize loans, champion transparent tax regimes, and challenge an inequitable financial order. Inclusion is our cornerstone. The Reserved Seats for Women bill tackles Nigeria's 7% female parliamentary representation gap, fostering gender equity. The Students' Loan Act empowers 1.2 million youth annually with access to education, addressing social inequities exacerbated by global turmoil. Our digital governance laws, including the Nigerian Data Protection Act 2023 and AI regulation bills, harness Nigeria's $5 billion tech ecosystem for equitable innovation, ensuring technology serves the public good. Nigeria's parliamentary resolve extends to global advocacy. We call for urgent reform of the United Nations Security Council and Bretton Woods system to reflect Africa's 1.4 billion strong demographic reality, moving the continent from the margins to the center of global decision-making. In this turbulent era, the 10th House of Representatives and the Nigerian National Assembly align themselves with global parliaments to forge a future where cooperative initiatives triumphs, delivering peace, justice, and inclusive prosperity for all. Thank you very much. Mr. Speaker, thank you very much for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Mr. Hassan Abdullah Al-Ghanim, Speaker of the Shura Council of Qatar, followed by Ms. Marketa Pikarova Adamova, President of the Chamber of Deputies of Czechia. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة رؤساء البرلمانات، أحييكم جميعا تحية طيبة. إن اجتماعنا هذا يأتي في ظل تنامي تحديات غير مسبوقة تبرز فشل النظام الدولي وتشكك في فاعلية مؤسساته على فرض الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وحماية الشعوب، فقد باتت النزاعات أكثر تعقيداً والمهددات الأمنية أكثر اتساعاً، فيما لا تزال أدوات الردع الدولية قائبة أو عاجزة عن إيقاف الاعتداءات ووقف النزيف والكوارث الإنسانية في مناطق الصراع، لا سيما في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار فإننا نؤكد على دور البرلمانيين في التصدي للكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ أكثر من 22 شهراً لجرائم إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقفها وتوفير الحماية للمدنيين. إننا ندين بشدة الحصار الشامل المفروض على غزة، ونرفض سياسة التجويع الممنهجة التي تفرضها إسرائيل وتستخدمها كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. فأي مستقبل نرجوه وأي إنسانية ندعيها إذا صمتنا أمام بكاء طفل جائع أو أم عاجزة عن إطعامه؟ إن مسؤولياتنا كبرلمانيين تفرض علينا الانحياز لضمير الشعوب الحي واتخاذ
مواقف جادة وقرارات مؤثرة، وندعو من هذا المنبر إلى إعادة هيكلة المنظمات الدولية التي عجزت عن تحقيق الأمن والسلم الدوليين وفشلت في صون المبادئ التي أنشئت من أجلها. الأخوة والأخوات، إن الأزمات تتطلب تضافرا للجهود لمواجهتها، وعليه فقد كان لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دور فعال في دعم وترسيخ مبدأ الحوار وحل النزاعات عبر الوساطة والوسائل السلمية، وهو نهج ثابت نص عليه دستور دولة قطر، ويستند على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وصون مقدرات الشعوب واحترام سيادة الدول. وتأكيدا لهذا النهج تستعد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر المقبل، وذلك امتدادا لجهودها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التماسك المجتمعي وحماية الفئات الأكثر ضعفا، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية والمناخية المتفاقمة. السيدات والسادة، إن ما يشهده العالم من تباينات في المواقف والمعايير يستدعي منا أن نعيد الاعتبار للبعد الأخلاقي والإنساني في مواقفنا، وأن نتمسك بالمبادئ وننتصر للعدالة. إن موت الأطفال من الجوع وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والإنسانية، لتكن للبرلمانيين حول العالم كلمة حق في وقف الجرائم والقتل في غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Mr. Speaker. Ladies and gentlemen, the next speaker is Ms. Marketa Pekarova-Adamova, President of the Chamber of Deputies of Czechia, followed by Mr. Petr Samt, President of the Federal Council of Austria. Ms. Pekarova, you have the floor. Honorable colleagues, distinguished guests, thank you for the opportunity to address you today. We face a moment of deep crisis. To build lasting peace, justice, and shared prosperity, we must address two urgent challenges. First, we need to promote genuine democracy and freedom, both at home and around the world. True parliamentary democracy respects the rule of law, protects human rights, and gives every citizen a voice. Yet, in too many places, some represented here today, people are denied basic political and civil rights. They face censorship, unjust imprisonment, and the fear of violence. We cannot call our world just and peaceful while millions live under oppression. Strengthening parliaments, safeguarding free elections, and ensuring independent judiciaries are the building blocks of stability. When citizens trust their institutions, they choose dialogue over violence, hope over despair, and cooperation over division. Second, we must eliminate the use of violence in international relations. In February 2022, Russia launched its unprovoked war of aggression against Ukraine. The United Nations General Assembly has condemned this attack again and again. Yet the violence continues, with civilians deliberately targeted and children ripped from their homes. This conflict, more than any other, threatens to destabilize our entire world. We see deep suffering in other regions, but the scale and reach of this war make it the most urgent crisis we face today. In this context, it is important to recall that countries who supply Russia with financial, economic, military, or political support must recognize that they are aiding an act of aggression. Neutrality, in this case, becomes complicity. Parliaments and multilateral institutions have a special role.
We can pass resolutions to uphold international law. We can allocate aid for refugees and rebuild homes. We can work together to impose and enforce meaningful sanctions. We can offer a path for dialogue and eventual reconciliation. Colleagues, the path is clear. Promote real democracy in every nation. Reject war as a tool of statecraft. Strengthen our parliaments. Uphold the United Nations Charter. Together, we can turn turmoil into trust and conflict into cooperation. These are the keys to creating a fairer and more secure world for all. Let us work together through parliamentary cooperation and multilateral efforts to make this vision a reality. Thank you. Madam Speaker, thank you very much for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Peter Samt, President of the Federal Council of Austria, followed by Mr. Vincent Blonder, President of the Senate of Belgium. Mr. Samt, you have the floor. Kolleginnen und Kollegen, Kriege und humanitäre Krisen, wirtschaftliche Unsicherheit und soziale Ungleichheit, Kriminalität, Klimawandel und Migration stellen die internationale Ordnung vor eine ernste Bewährungsprobe. Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts waren unsere internationalen Systeme, allen voran die Vereinten Nationen, auf globaler und die Europäische Union auf europäischer Ebene darauf ausgelegt, politische Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand zu fördern. Heute jedoch sind wir mit geopolitischer Machtpolitik, protektionistischen Handelspraktiken konfrontiert, die uns weit hinter uns bereits erreichte Fortschritte zurückwerfen könnten. Gerade in dieser Zeit braucht es mehr denn je einen starken politischen Diskurs, der den Mehrwert multilateraler Zusammenarbeit betont. Es braucht Orte des Austausches wie diese Konferenz sowie die Bereitschaft, gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden. Kein Land, keine Regierung und kein Parlament kann die Herausforderung des 21. Jahrhunderts im Alleingang bewältigen. Das sind keine Floskeln, das ist Realität. Ein konstruktiver Multilateralismus darf jedoch nicht missverstanden werden. Internationale Zusammenarbeit ist kein Selbstzweck. Sie muss Ergebnisse liefern. Sie muss sich durch ihren Nutzen für die Menschen legitimieren. Dafür braucht es tragfähige Strukturen, aber ebenso die Fähigkeit zur Reform und zur Anpassung an neue Gegebenheiten. Das System der Vereinten Nationen ist in diesem Zusammenhang ein unverzichtbares Instrument. Es verdient unsere konstruktive Beteiligung und das Bekenntnis, es leistungs- und handlungsfähig zu gestalten. Wir sollten die internationale Ebene nicht idealisieren, aber auch nicht verkennen, dass sie Chancen bietet, wenn sie demokratisch und mutig gestaltet wird. Parlamenten kommen dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie sind die Bindemitglieder, die sicherstellen, dass außenpolitisches Handeln demokratisch kontrolliert und transparent gestaltet wird und den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Nur so kann eine globale Zusammenarbeit entstehen, die niemand zurücklässt. Angesichts dieser Herausforderung ist parlamentarische Diplomatie ein einzigartiges und unverzichtbares Instrument. Sie geht über klassische Diplomatie hinaus, indem sie die Stimmen der Menschen, vertreten durch ihre gewählten Vertreter, zusammenführt und auf die internationale Bühne engagiert. Dieser bürgernahe Ansatz macht deutlich, das Streben nach Frieden und Verständigung ist eine gemeinschaftliche und gemeinsame Verantwortung, die den Willen und die Hoffnung der Weltgemeinschaft widerspiegelt. Parlamentarische Diplomatie hat eine lange Geschichte. Seit 1889, dem Gründungsjahr der Interparlamentarischen Union, ist sie zu einem festen Bestandteil internationaler Beziehungen geworden. In Wien als Sitz der internationalen Organisationen wird multilaterale Zusammenarbeit täglich gelebt. In dieser Tradition bringt sich auch das österreichische Parlament aktiv ein, unter anderem als letzter Gastgeber der 5. Weltkonferenz 2021 und der jährlichen Wintertagungen der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Europas neutrale Staaten spielen eine zentrale Rolle bei Konfliktmanagement und Friedensbildungen. Besonders jetzt sollten sie sich dieser Verantwortung bewusst sein.
Gerade in Zeiten, in denen vielerorts das Vertrauen in Institutionen erodiert, ist parlamentarisches Engagement besonders gefragt für die Stärkung internationaler Netzwerke und Institutionen, um Brücken des Friedens und des Verständnisses zu erhalten und diese zu erneuern. Vielen Dank. Mr. Speaker, thank you very much for your statement. Ladies and gentlemen, the next speaker is Mr. Vincent Blande, President of the Senate of Belgium, followed by Mr. Sultan Sayed Al-Barkani, Speaker of the House of Representatives of Yemen. Mr. Speaker, you have the floor. My daughter is to give birth to a son in a few hours, making me a grandfather for the first time. This is something I probably share with some of you, and my grandson should live, I hope, until the 22nd century, beyond 2100. He will inherit the consequences of how we choose to use the power entrusted to us today. When I think about parliamentary cooperation for greater peace, justice and prosperity for all, one word particularly resonates to me: dialogue. First and foremost, dialogue between us today, in a world where the rule of law and the mechanisms that guarantee respect for human rights are increasingly threatened. It is essential to exchange ideas and understand each other. Major challenges, climate, pandemics, conflicts, migration, misinformation, they know no borders. The dialogue we can have with one another is a first step towards avoiding being overwhelmed by these challenges. Our Assembly is a unique opportunity and a unique forum for parliamentary diplomacy, for open dialogue. Let's seize this opportunity for direct exchanges, respecting the fundamental principles of serene dialogue: respect, integrity, and authenticity. When these conditions are ripe for dialogue that respects these principles, we are doing a useful job here and now. Dialogue also means being ambassadors of multilateralism in our own countries. Our international credibility begins at home. Embodying multilateralism can and must be done daily by doing everything in our power to ensure respect for the institutions and procedures that enable everyone to express their voice in a democratic process. This includes respect for the opposition, the press, and minority voices. As President of the Senate of a federal state, of a small country, I see the richness and necessity of dialogue between communities. It is not always easy, but it is also in the diversity of our viewpoints that we build our common future. Dialogue also means speaking out courageously and sometimes forcefully. It means speaking out for fellow citizens who have given us the mandate to represent them. It means holding our government accountable. It means denouncing unjust and unbearable situations, such as that of people stripped of their dignity and imprisoned journalists or civilians caught in wars. My hope is that through meaningful dialogue, extending beyond our formal speeches and this tribune, this conference will contribute to peace, justice, and prosperity, not for the few, but for all, including for my future grandson, who will soon be part of our common and shared humanity. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Speaker, for your statement. Ladies and gentlemen, before giving the floor to the next speaker, I'd like to say that now I pass chairmanship of the general debate to my honorable speaker, the chairman of the Standing Committee of the National People's Congress of China, Mr. Zhao Leche. Mr. Speaker, welcome. بسم الله. الزملاء الأعزاء، باسمي وزملائي النواب في البرلمان اليمني أقف أمامكم اليوم لأرفع صوتا يمنيا أو عربيا، لا لأرفع صوتا يمنيا أو عربيا فقط، بل صوتا إنسانيا عالميا يتساءل: ما قيمة النظام الدولي إذا لم يكن قائما على العدالة؟ وما جدوى المبادئ الأممية إن كانت تفرغ من محتواها عند أول اختبار سياسي؟ فعلا كما هو عنوان هذا المؤتمر: عالم مضطرب كل شيء فيه مختل، العلاقات الدولية، قواعد العدالة ومعايير التعامل مع النزاعات، احتكار القوة والثروة وحقوق الإنسان، كل شيء مضطرب ومعتل. كل هذا ليس بسبب انعدام أو ضعف التشريعات، بل الانعدام وضعف الضمائر القائمة على رعاية وتنفيذ هذه التشريعات. كل هذا لأن الدول التي بيدها القرار، التي تصنع النزاعات وفق هواها ومصالحها، ثم إذا قضت منها حاجة عادت للوساطة وفرض الحلول كما تراها. فلسطين نموذج، فالدول الاستعمارية هي التي أنشأت إسرائيل، وهي التي تقدم لها الرعاية والحماية ووسائل الدمار، وهي نفسها التي تتحدث عن السلام وترسل مبعوثيها للتوسط في الحلول المرضية للمحتل والمؤكدة على الاحتلال. لقد أصبح العبث بالمواثيق الدولية أمرا مألوفا، وكأن القانون الدولي وجد فقط ليفرض على الضعفاء ويعطل أمام الأقوياء. ترفع شعارات حقوق الإنسان وسيادة الدول عندما يكون الخصم دولة لا تسبح في فلك الغرب، وتداس تلك الحقوق عندما يذبح شعب بأكمله في غزة، وتقصف مخيمات اللاجئين، وتمحى أحياء كاملة من الوجود. يمارس ذلك ليل نهار، والعالم يشهد ولا يقيم لذلك وزنا. وإسرائيل كما قالت زميلتنا الألمانية، وذلك أمر مؤسف، تتعلل بالسابع من أكتوبر لتبرر جرائمها البشعة بحجة الدفاع عن النفس. فهل هذه الصور أيها السادة والسادة للجوعى في فلسطين، للأطفال والنساء الذين يموتون جوعا، هي من باب الدفاع عن النفس؟ إنه لأمر عجيب ولأمر غريب. فهل تمنح إسرائيل شيكا مفتوحا للإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال من خلال الرصاصة والجوع؟ وهل يبرر تدمير غزة بالكامل، غارات على الضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن؟ أين حدود الدفاع عن النفس؟ أين ضوابط القانون الدولي الإنساني؟ أم أن هناك من قرار أن دماء شعوبنا لا تحسب ضمن معادلة الإنسانية؟ السيدات والسادة، هانا إذا من هذا المنبر أرفع إليكم هذه الصور كصرخات دامية للفقر والمجاعة والتجويع المتعمد والقتل الذي صار خبزا يوميا في موائد أطفال غزة. وهي صور لا تطلب عطفا، إنما تحاكم ضمير هذا العالم المترف بالصمت. ففي غزة يباد شعبا بأكمله تحت أنظار العالم، وترتكب جرائم حرب موثقة بالصوت والصورة، ثم توجه التصريحات حق الدفاع عن النفس، بينما يمنع الضحية حتى من إيصال صوته. لماذا؟ لأن بعض الأرواح في هذا العالم توزن أكثر من غيرها. وفي اليمن يحاصر بلدا بأكمله ويجوع أطفاله وتنتهك البنى التحتية وتفرض عليه هوية غريبة تجرده من هويته القومية والدينية والتاريخية، وتتحكم في مقدرات عصابة مارقة ما دون الدولة. ترعاها للأسف إيران وتمارس عربدتها في الإقليم،
وتعتدي على البحار وتعطل المصالح الدولية وتتسبب في الأعباء على الإنسانية في كل مكان، بل تمتد مغامرتها على خارج الحدود لتستدعي عدوانا على ما تبقى من البنى الأساسية المتواضعة. وآخر ما أوصلته إيران أو ما أهدته لتلك العصابة 750 طن من الأسلحة قبض عليها في البحر، هي من طائرات وصواريخ وكل أنواع الأسلحة هذه كل أنواع الأسلحة التي لم يبقى لا تبقي ولا تذر لليمنيين ولا مكانا ولا لجيرانهم. وحين تغلق الممرات في البحر الأحمر لا يسأل لماذا أغلقت ولا يعاقب من أغلقها، بل تذهب بعض الدول إلى الصفقات مع المعتدي تؤمن سفنها وتبوح ما عداه من السفن المارة في البحر. هنا نرى جوهر النفاق الدولي. حين تمس المصالح الغربية يصبح الأمر أو الأمريكية بالذات يصبح الأمر تهديدا عالميا، أما حين يكون الضحية الدول الضعيفة ويقتل عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين العالمي، تبرز مسؤولية البرلمانات الوطنية والدولية كركيزة أساسية من يخرقها دون استثناء. البرلمانات ليست مجرد غرف الضيقة وأن تنحاز للحق ويسود في请结束发言。时间已经超过。وإذا لم نكسر منطق الهيمنة وإذا لم نتخلص من ازدواجية المعايير التي تقسم العالم إلى أبناء حق. رسالتي للعالم اليوم لأنه حينها لن يكون لديهم ما يخسرونه. الله وبركاته. 尊敬的各位议长、各位同事、女士们、先生们，上午好！很高兴主持今天上午的一般性辩论。现在请芬兰议长先生发言，请德国联邦议院议长做准备。 Mr. President, fellow speakers, for the past 3.5 years, our agenda has been dominated by the criminal aggression by the Russian Federation against Ukraine and its local and global consequences and side effects. Therefore, I wish to address this question in my speech. It is unfortunate that the Russian regime has become a source of grief to its neighbors and a tragedy to its own population. Indeed, we hope that the Russians themselves begin to think whether they are now happier, more prosperous, or more free than they were before the invasion. The oligarchs are undoubtedly doing fine, but for the ordinary Russians, the war has meant more than 1 million people dead or maimed
travel restrictions, rising prices, uncertainty. The situation is grim for all of us. Since Russia has become a rogue state and a permanent threat, Europe and NATO must invest more tax money in hard security. But there are also positive aspects. We have learned the danger of building strategic dependencies on totalitarian actors. Once we are free from Russian gas and oil, they can no longer be weaponized against us. We must reduce similar dependencies in other sectors as well by diversifying supply chains and by increasing cooperation between civilized nations. Finland and Sweden joined NATO as a result of the Russian aggression, which brought us closer with our like-minded partners, thereby making us and all of Europe safer and stronger. This is also a positive outcome and the exact opposite of what the Moscow regime intended to achieve. But the most important lesson of the past 3.5 years has been that totalitarian dictatorships are not strong. They are corrupt and weak, economically, technologically, morally, and even militarily. Up until February 2022, it was widely believed that Russia has the second most powerful army in the world. It was supposed to take Kyiv in 3 days. The war has now dragged on for 3.5 years, and Russia uses untrained recruits, prison inmates, and North Koreans as cannon fodder. Unable to make meaningful progress in the battlefield, Russian generals vent their frustration by bombing schools, hospitals, and residential buildings. There are some countries, both in Europe and elsewhere, who think that they can benefit from supporting Russia. The recent events in Caucasus, Syria, and Iran have demonstrated the worth of Russia as a strategic partner and ally. And I hope this is something that all friends of Mr. Putin consider very carefully. If you get in trouble, Mr. Putin will not come to your rescue. He will betray you and let you down, because he is only concerned about his own immediate interests. In these difficult times, it is vitally important that peace-loving nations talk to each other despite having different values and societal models. Instead of lecturing, finger-pointing, and focusing on differences, we should seek shared goals and common denominators in a spirit of mutual respect and peaceful coexistence. A rules-based world order where aggression is not rewarded is one such common denominator. I wish to thank the colleagues from the North, the South, the West, and the East, with whom I have had an opportunity to exchange views during my time as Speaker. Thank you very much.现在请德国联邦议院议长女士发言，请马来西亚议长做准备。Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, how can a democracy be upheld if the capital city is being bombarded by rockets and drones? Ukraine shows us how, every day. At the start of the month, an employee of the Rada was visiting the German Bundestag. The whole day was devoted to specialist topics: commitment of inquiry, transparency, scrutiny of the government,
It wasn't until lunchtime that the question was asked, "How are you doing actually?" And the woman broke down in tears. Ms. Kondratiuk, it's good to see you and to have you here with your delegation. I am in awe of the courage that you and your colleagues and staff demonstrate every single day. And I am proud that the German Bundestag stands firmly by your side, providing active support, for example, with a battery system that keeps your parliament operational even during power cuts. Yet support means more than technology and equipment. Sometimes support also means showing solidarity on a personal level, staying in contact and checking in with how the other party is doing. The German Bundestag is part of a strong network of parliaments who stand firm alongside the Rada. I am pleased that this broad base of solidarity exists, and I thank all our European partners for this outstanding example of working together. In difficult times, we see that parliamentary democracies stand together. And ladies and gentlemen, we currently live in a world full of conflict in the Ukraine as well in the Middle East. Israel faces an existential threat. Hostages remain in the hands of Hamas. They must be released once and for all, and we have to underline this here in this room. In light of the many and complex conflicts around the world, global cooperation is required now more than ever. Ladies and gentlemen and dear colleagues, at our meeting here, representatives from around 100 parliaments have come together. We have been shaped by different backgrounds, of course, and hold different views of the world. We also have different interests. And that is the very reason why we should all have an interest in multilateralism, in rules that establish dependability, and which help us to balance interests and to resolve conflicts peacefully. Multilateralism requires all parties to keep to the rules, to respect international law. If the law of force prevails, multilateralism fails. Commitment is required, along with the will to defend freedom and democracy by all means necessary. Dear colleagues, if we wish to work and to live for peace, justice and prosperity, we have to stand together against those who wish to divide the world, who trample on international law, attack their neighbors, and attempt to impose the law of the strongest. Let us push back against the rule breakers. Let us show how shared strength for a world in which rules apply. Thanks a lot and all the best for you.请伊朗伊斯兰议会议长做准备。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Chair, Mr. Secretary General of IPU, honorable speakers and parliamentarians, we convene in Geneva at a time of global turmoil and where war, climate crisis and political instability test the very foundations of democratic governance and multilateral cooperation. Yet in these moments of destruction, the relevance of parliamentary leadership
leadership becomes even more vital. Malaysia remains firmly committed to the processes or principles of the United Nations Charter. The multilateralism has enabled decades of progress in trade, human rights, and poverty eradication. But today, evolving threats risk eroding these hard-won gains. This evidence is stark. Nearly half the world's countries have experienced democratic decline in recent years. As Parliament, we face unprecedented pressure to remain institutional indifference, independence, and public trust. This democratic backsliding weakens not only our national institution, but the global cooperation we need to face shared challenges. Malaysia's approach has been principled and practical. We recently enacted the Parliamentary Services Act 2025, restoring our parliament's autonomy after more than 3 decades. This institutional reform enhances our ability to engage globally, not as an extension of executive, but as a strong, independent branch of government. Through our ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, or IPA, presidency, we have advanced regional cooperation, even amid political differences. ASEAN's experience proved that more multilateralism, not less, is the answer to crisis. We do not always agree, but we remain committed to dialogue, consensus, and peace. We must also confront global disruptions with urgency and innovation. Climate change, digital disruption, and transnational crime demand coordinated parliamentary responses. This issue knows no borders. They test our laws, our governance system, and our readiness to adapt. Malaysia supports urgent reforms of global institutions, particularly the United Nations, to ensure they remain fit for purpose. We must not allow fragmentation or unilateralism to define the global order. Therefore, I propose 3 concrete steps. Number 1, institutionalize regular dialogue between the IPU and the United Nations Security Council to ensure parliamentary voices are heard in peace and security deliberation. Number 2, establish the rapid response mechanism for parliamentary cooperation during global crises, learning from COVID-19 experience. Number 3, develop guidelines to parliamentary oversight of artificial intelligence and encouraging technologies to ensure human accountability in an increasingly automated world. As host of the 46th IPA General Assembly this September, Malaysia remains committed to strengthening democratic institutions and advancing inclusive, just and sustainable development through action. Let us remember, prosperity for all requires closing the gaps between the rich and the poor, men and women, urban and rural. Justice demands that we address selective inaction in protracted conflicts, including ensuring the Palestinian people's right to self-determination. This conference must not be talking shop, it must be working shop. A space where ideas are forged into tools for action. The world must know that amidst the chaos, parliamentarians continue to work shoulder to shoulder for peace, justice, and prosperity for all. Malaysia stands ready to do her part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Chair. 现在请伊朗伊斯兰议会议长发言，请波茨瓦纳国民议会议长做准备。
بسم الله الرحمن الرحیم. رؤسای محترم مجالس، خانم ها و آقایان، ما امروز در ژنو در حالی برای گفتگو پیرامون موضوع چند جانبه گرایی برای صلح و عدالت گرد هم آمده ایم که این آرمان ها به طور هدفمند و پیوسته در حال تضعیفند و اعتبار نهادهای بین المللی تنزل می‌یابد. جمهوری اسلامی ایران اخیراً هدف تجاوز آشکار نظامی از سوی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، حمله‌ای که با پشتیبانی و همراهی ایالات متحده انجام شد. در این حملات حدود 1100 تن از شهروندان ایرانی از جمله 14 دانشمند برجسته و ده‌ها زن و کودک به شهادت رسیدند و هزاران نفر نیز مجروح شدند. در این حملات تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ما که به طور مرتب توسط آژانس انرژی اتمی تحت نظارت قرار داشت هدف قرار گرفت. آژانس حتی حاضر نشد این اقدام غیرقانونی را محکوم کند و به این وسیله برای این حمله مشروعیت سازی کرد و به سیاست‌های عدم اشاعه مهر پایان زد. این تجاوز نه در پی شکست روند دیپلماسی بلکه درست در میانه مذاکرات سیاسی رخ داد. ایران بر سر میز مذاکره حضور داشت و به گفتگو پایبند بود، اما این مهاجمان بودند که میز گفتگو را واژگون کرده و راه دیگری را برگزیدند. در پاسخ به این تجاوز ایران با قاطعیت از سرزمین و مردم خود دفاع کرد. ملت ما مقاوم، متحد، سرافراز ایستادگی کرد و همگان دیدند که ایران پاسخی ویران کننده به رژیم صهیونیستی داد و آسمان سرزمین‌های اشغالی در نوردیده شد و مهاجمان به تقاضای آتش بس واداشته شدند. اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی که نقض عامدانه حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد بود از جانب 120 کشور جهان محکوم شد، اما حامیان کمتر ولی قدرالمآب صهیونیست‌ها مانع از آن شد که مجامع بین المللی اقدام قاطعی برای مجازات اسرائیل جنایتکار انجام دهند. می‌دانید که پیامدهای بیکیفر ماندن رژیم صهیونیستی چه خواهد بود؟ بیکیفر ماندن چنین تجاوزاتی نه تنها مشروعیت نظام بین الملل را زیر سوال میبرد، بلکه پیام خطرناکی برای صلح جهانی دارد و به متجاوز برای توسعه جنایتش انگیزه میدهد. نهادهایی که باید حافظ صلح باشند در برابر تجاوز و اشغال ساکت ماندند. سازوکارهایی که باید تضمین کننده عدالت باشند عملاً قربانیان را متهم و متجاوزان را مسئول می‌سازند و ساختارهایی که باید بی‌طرفانه و مستقل باشند اغلب ابزار بهره برداری سیاسی قدرت‌های خاص شده‌اند. امروز همان نیروهای مخرب به ویرانگری خود ادامه می‌دهند. در غزه بیش از 60,000 فلسطینی جان خود را با نسل کشی صهیونیست‌ها از دست دادند. در لبنان و سوریه نیز حملات هوایی رژیم صهیونیستی ادامه دارد و خانواده‌ها را آواره کرده و زیرساخت‌ها را هدف قرار داده است. تنها در ماه گذشته بیش از 600 نفر عمدتاً زنان و کودکان در صف دریافت غذا کشته شدند. صهیونیست‌ها گرسنگی و قحطی را به مثابه سلاح کشتار جمعی به کار می‌گیرند.
باعث شرمساری همگانی است. غزه امروز موزه جنایت بشریت و آزمایشگاه تست فناوری‌های کشتار است. غزه امروز جایی است که حق زیستن با گلوله و قحطی مجازات می شود، چرا که به گفته وزیر دفاع رژیم آپارتاید اسرائیل آنها مردم فلسطین را حیوانات انسان نما می دانند که نباید اجازه داد هیچ آب و غذایی با آنها برسد. غزه تنها یک نقطه از روی نقشه نیست، بلکه مرکز آزمون وجدان انسانیت است. اگر سکوت کنیم یا چشم بر کشتار غزه و زنان غزه ببندیم، به جهان در برابر نسل کشی غزه نمی بایست تماشاچی بود، بلکه باید از اینکه دیر شود باید جلو نازی های قرن 21 را بگیریم. از توجه شما متشکرم.现在请博茨瓦纳国民议会议长先生发言，请阿曼协商会议主席做准备。 Fellow speakers, Your Excellencies, Mr. President, good morning to you all. I'm greatly honored to be attending the 6th World Conference of Speakers of Parliament as one of the youngest speakers in the world. I'm glad to be part of the greater efforts to attain democracy, peace, justice and prosperity for all espoused by the Inter-Parliamentary Union and the United Nations. Allow me on behalf of the Parliament and people of Botswana to reiterate Botswana's unwavering commitment to multilateralism despite daunting challenges such as the riot of nationalism, waning legitimacy of international organizations, the increasing influence of emerging powers and fragmented political landscape which curtail cooperation, stoke tensions on critical international issues like climate change and pandemics. Studies have shown exponential demand for democracy by citizens, and I must say, a resounding rejection of undemocratic alternatives, and in contrast, its very deficient supply by political leaders, accompanied by dismal failure of democracy to deliver developmental outcomes such as jobs, health and education. As Speakers of Parliament, we stand not only as national leaders, but as custodians of democratic will and international solidarity. Ultimately, this calls for more than just statements of intent. It requires resolute action, sustained dialogue and deliberate multilateral cooperation that is rooted in mutual respect and equity. Mr. President, Botswana's Parliament remains committed and it is a proud actor on the global stage, advancing parliamentary diplomacy and revitalization of multilateralism as the pathway to a just, peaceful and prosperous world for all. The United Nations has recorded more than 36,000 civilian deaths in 14 armed conflicts in 2024. As the report outlines, working towards the full protection of civilians should be a collaborative endeavor. As Amartya Sen underscores, peace is not the absence of conflict, it is the presence of justice, equity and opportunity. Against this backdrop, let us remember the role of Parliament in upholding peace through preventive diplomacy, budgetary allocation for peacekeeping missions. It is against this backdrop that we condemn all forms of aggression and violence that destabilize nations and regions and call for intensified parliamentary diplomacy to bridge the increasing divisions amongst peoples, between peoples in different parts of the world, and to mediate conflicts as well as strengthen global governance frameworks. It is our considered stance and firm belief and hope that peace is attainable in armed conflict-ridden parts of Africa, Europe, Asia, and the Middle East. This is because, as legislators, we must advocate uncompromisingly for the peaceful resolution of conflicts, ensure that resources are directed towards human safety and security, and promote the full enjoyment of fundamental human rights and freedoms by our people.
In that spirit, Mr. President, dear colleagues, fellow speakers, distinguished ladies and gentlemen, may this conference be a turning point where parliamentary diplomacy deepens, multilateralism is revitalized, and our collective will is channeled towards a future defined not by conflict but by peace, not by exclusion but by justice, not by scarcity but shared prosperity. In closing, let me point out that presiding officers, particularly the speakers, have a constitutional and moral duty to safeguard the democratic character of Parliament through impartiality, enforcement of rules, and defense of minority voices, should at all times uphold the very essence of deliberative democracy. Lastly, I emphasize that our collective actions here today bring restoration to our troubled world and hope to our future generation. I thank you, Mr. President.那你早一点。现在，请朝鲜最高人民会议议长先生发言。不是吧？哪是朝鲜？现在请阿曼协商会议主席马瓦利先生发言。请朝鲜最高人民会议议长做准备。这不对着了。بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني والوفد المرافق أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على الدعوة الكريمة وعلى حسن التنظيم والإعداد لأعمال المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات، مما سيكون له الأثر الإيجابي لتحقيق الأهداف المنشودة. أيها الحضور الكريم، إننا نجتمع اليوم تحت مظلة الحوار والتفاهم لنؤكد معا على أحد أهم الركائز في العلاقات الدولية في عصرنا الحالي، ألا وهو التعاون الدولي. لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تصاعداً في النزاعات المسلحة وارتفاعاً غير مسبوق في أعداد اللاجئين النازحين وتفاقماً في مستويات الفقر وعدم المساواة، كما واجه العالم تداعيات وأزمات في الطاقة والغذاء وتحديات مناخية تهدد بعدم الاستقرار للأجيال القادمة. ولأهمية التعاون الدولي في إعداد التوازن الدولي بإيجاد الحلول السلمية المشتركة من خلال احترام القوانين الدولية التي أصبحت في هذا الوقت خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار وحفظ السلام وتحقيق التنمية المستدامة وصون كرامة الإنسان في كل مكان. أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، إن سلطنة عمان تؤكد وتؤمن بأن العمل البرلماني يعنى بإيجاد مساحات للحوار والنقاش، حيث يمكن للأفكار المختلفة أن تتلاقى وتتقارب، فمن خلال ذلك يمكن أن نوحد الجهود لمواجهة التحديات العالمية، وأن نكون صوتاً مشتركاً يدعو للسلام والتنمية المستدامة، حيث أن جوهر العمل قائم على مبدأ الانفتاح على الآخر والاستعداد للإصغاء حتى في ظل وجود اختلافات عميقة في الرؤى والمواقف. واستكمالاً للجهود حول التعاون المتعدد للأطراف وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتأكيداً لأهمية التعاون وتعزيز العلاقات وتطويرها على كافة الأصعدة، فقد كانت سلطنة عمان وما زالت على مر التاريخ حلقة الوصل بين القارات والثقافات والأمم، مما ساهم في تشكيل هويتها الوطنية ونهجها القائم على الحوار البناء الهادف وبناء الجسور بين الشعوب. وفي هذا المقام لا يفوتنا إلا أن نذكر بالقضية الفلسطينية التي تجسد أهمية الحوار الحقيقي المفضي إلى الأمن والاستقرار، وإن للشعب الفلسطيني حقوقاً مشروعة كفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والأعراف والمواثيق الدولية، وحقه في الأمن وتقرير المصير وإقامة دولته كاملة السيادة على أرضه. وندرك جميعاً أن تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم قسراً وإجباراً لم يكن ولن يكن يوماً خياراً للسلام، وإنما تقويضاً وهدماً لكافة أشكال الأمن والاستقرار والسلام الدولي، إلى جانب ما يحدث اليوم في قطاع غزة.
فهناك كارثة إنسانية بلغت مستوى ينذر بالخطر. هنالك انهيار كامل للمنظومة الحياتية، حيث تواجه العائلات والأطفال خطر الموت جوعا. وإن ما نشهده في غزة ليس أزمة غذائية فحسب، بل عملا ممنهجا لمجاعة مصطنعة، واستخدام التجويع كسلاح حرب في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والاتفاقيات التي تحظر التجويع المدنيين بأسلوب من أساليب القتال. علينا ندعو من هذا المنبر أن يكون هنالك موقفا حازما في المجالس والبرلمانات تجاه حق الشعب الفلسطيني، وإيقاف سلاح التجويع كسلاح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. ونقول للظالم ولا نقول للظالم إلا بقول المولى جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 现在请朝鲜最高人民会议议长先生发言。下面请赞比亚国民议会议长女士主持下一阶段的一般性辩论。우의장 선생, 나는 이번 대회의 손가족 보장을 위하여 성 있는 노력을 기울이고 우리들을 따뜻이 환대해주고 있는 대회준비위원회의 사회를 표합니다. 오늘의 복잡다단한 세계에서 항구적인 평화와 공동의 지속적인 번영을 이루기 위한 국회들의 노력을 일치시키고 호상협력을 도모해 나가는 것은 절박한 시대적 문제로 부상하고 있습니다. 오늘 세계 도처에서 중유의 간판 밑에 감행되는 힘의 사용과 주권유린 행위에 의해 동맹 성국들에서 합법적 정부가 붕괴되고 국가 간, 종교 간, 정치 세력 간의 분쟁과 충돌, 그로 인한 참혹한 인도적 참사들이 초래되고 있습니다. 세계를 사회적 불안과困難 속에 빠뜨리고 있는 미국과 소방 나라들의 간권과 준행, 주권 침해의 밑바탕에는 저들의 독점적이며 패권적인 지위를 유지해보려는 고문 속심이 깔려 있습니다. 모두의 평화와 정의, 번영이 담보되는 세계를 건설하기 위하여서는 매개 나라들이 자주적 발전을 이루가는 동시에 모든 나라들이 주권적 고리를 존중하는 국제관계가 성립돼야 한다고 주장합니다. 나는 인류의 전도의 어두운 그림자가 드리워지고 있는 현 정세에서 국제의 동맹이 모두의 평화와 정의, 번영을 위한 성원국 국회들의 협력을 강화하고 자주성에 기초한 다국화된 세계를 건설하는 문제에 주목을 돌리고 있는 데 대하여 평가합니다. 의장 선생, 조선민주주의 인민공화국 최고인민회의는 자체의 힘으로 나라의 자주권과 존엄을 수호하고 인민의 번영과 행복을 개척해나가기 위한 발전 노정들을 설계하고 국가의 전면적 발전을 다구치간 주권활동을 힘있게 벌려나가고 있습니다. 인민들의 지향과 발전하는 시대적 요구에 맞게 수도와 지방, 도시와 농촌들을 개변시키기 위한 중장기적인 건설 계획들을 토의 결정하고 전국적 범위에서 박력 있게 추진하고 있습니다. 교육의 진흥으로 국가의 전면적 부흥을 앞당기기 위하여 나라의 교육터들을 선진교육을 줄 수 있게 일신하며 현대적인 보건 의료시설들과 과학문화 거점들을 최대한 인민들 가까이로 접근시키는 것을 정책으로 책정하고 법적으로 담보해 나가고 있습니다. 아직은 도전과 난간이 적지 않지만 국가의 법과 정책들이 모두 인민을 위한 것으로 일관되어 있기에 우리 인민은 조선민주주의 인민공화국 국무위원장 김정은 동지의 둘이 애국으로 굳게 뭉쳐 국가의 전면적 발전을 위한 투쟁에서 기적적 성과들을 이루게 나가고 있습니다. 의장 선생, 문명 부강의 최고理想을 향한 전면적 발전을 국가 건설 목표로 하고 있는 우리 공화국에 있어서 평화롭고 안정된 환경은 그 어느 때보다도 절실한 것입니다. 그러나
우리 공화국의 안전 환경은 매우 심각하며 이미 위험 수위를 훨씬 넘어섰다고 할 수 있습니다. 핵전쟁을 현실화하려는 미국과 대한민국의 사전 준비가 가장 엄중한 단계에 들어섰으며 이것은 우리 공화국으로 하여금 이러한 지정학적 위기에 대응하여 필요한 모든 조치들을 취해나갈 것을 재촉하고 있습니다. 미국이 우리에게 가하고 있는 현재와 앞으로의 각이한 안보 위협에 주동적으로 대처할 수 있는 능력을 갖추는 것은 우리 국가의 주권과 안전이익, 영토 안정을 수호하기 위한 사활적인 중대사인 동시에 지역과 세계의 평화 보장에 대한 적극적인 기여로 됩니다. 조선민주주의 인민공화국은 패권주의적인 일국 지배체계를 유지하려는 미국과 주정 세력들의 강권과 전횡을 절대로 허용하지 않을 것이며 진정한 국제적 정의와 세계의 평화와 안정을 수호하기 위한 자기의 책임을 다해 나갈 것입니다. 나는 이 기회에 국가의 자주권과 존엄을 수호하고 인민의 행복한 생활을 마련하기 위한 우리 국가의 투쟁에 지지와 연대성을 보내주고 있는 여러 나라 국회들의 깊은 사의를 표합니다. Thank you very much, Mr. Speaker. If you can wind up, your time is up. 존중하는 친선적이고 우호적인 국회들과의 발전 관계를 더욱 도모해 나가는 것을 확언합니다. 감사합니다. Thank you very much, Mr. Speaker, for your statement. The next will be the President of the Senate of Rwanda. You have the floor. Oh, Georgia. Is it Georgia? Oh, sorry. Apologies. Georgia first, to be followed by Rwanda. Thank you. Excellencies, fellow speakers, foreign aid industry and bureaucracy serve to destabilize world peace by promoting ideas in foreign countries that are directly inverse to harmonious and stable relations internal to and among countries. These are the words of the President of the United States, Donald J. Trump, from this executive order on re-evaluating U.S. foreign aid signed on the day of his inauguration. The most relevant aspect of these words is that the leader of the free world revealed the malpractice of foreign aid, which is often used for interference for political purposes, but is presented as democracy support. We have witnessed an extraordinary period in the development of international society when foreign aid has negatively affected international cooperation. Undermining of the rule of law in various countries in the name of democratization and with the use of foreign-funded organizations has in fact disrupted both domestic democratic institutions as well as eroded the pillars of the rules-based international order. More so, raising voice and doubting the morality and efficacy of foreign aid, especially delivered to non-governmental organizations, has become a taboo. However, critical examination of these concepts, principles and processes leads us to a very inconvenient conclusion. Through the manipulation of foreign aid and civil society, the very essence of democracy has been reversed from its original meaning. The rule by the people was replaced with the rule from abroad. Instead of democracy, we were offered alienocracy, a rule not by the people, but by foreign-imposed dogmas, legitimized and perpetuated by the consensus from the foreign-funded organizations. While the strongest pillar of democracy is diversity of norms, opinions, and arguments, in contrast, alienocracy imposed an ideological straitjacket on this diversity, giving undue advantage to those groups in the society that share the foreign-imposed agenda. But we know very well that democracy is a way of life, not an ideology. Imposing political influence under disguise of democratic aid contradicts the very essence of democracy. Instead of the rule of the people, we get the rule of self-appointed foreign mentors of democracy. Among the nations whose democracy suffered from this imposed foreign political interference is Georgia. We saw the development of strange foreign-fed narrative when the foreign-funded NGOs were initially equated with the civil society
And then the civil society was equated with the people. Thus, effectively, foreign-funded NGOs became the people. Thus, Georgia's legitimately elected parliament was juxtaposed with the unelected NGOs, whose legitimacy was only measured by the volume of foreign funding that they received. The fact that real civil society became replaced with sham NGOs is a direct hit at democracy. The interests of democracy and the rule of law warrant that they should get back to the fundamental norms of the rules-based international order, sovereignty, democracy, and non-interference in domestic affairs. Undue foreign interference should give way to respecting national sovereignty, and foreign-funded NGOs must give way to genuine civil society and thus to the real democracy. Thank you. Thank you very much. The next speaker is from Rwanda, the President of the Senate of Rwanda, to be followed by the President of the Senate of Chile. Thank you. You have the floor, Mr. Speaker. Madame la Présidente, chers collègues présidents du Parlement et chefs de délégation, c'est pour moi un grand honneur de prendre part à cette 6e conférence mondiale des présidents du Parlement. Je tiens à remercier l'Union interparlementaire ainsi que le Parlement suisse pour l'accueil chaleureux et l'organisation remarquable de cet événement. Madame la Présidente, le multilatéralisme, tel que promis depuis la création de l'ONU en 1945, repose sur le principe que les grands défis mondiaux doivent être abordés collectivement dans le respect du droit international, de la souveraineté des États et de la solidarité entre les peuples. Mais aujourd'hui, ce cadre est fragilisé par la montée des tensions géopolitiques qui menacent la paix, le repli nationaliste qui complique la coopération entre États et les défis transnationaux non résolus tels que le changement climatique, les pandémies, l'insécurité alimentaire, l'immigration de masse et la désinformation numérique. Face aux défis actuels, le monde a un besoin urgent d'un multilatéralisme rénové, inclusif et efficace, reposant sur la réforme des institutions internationales, une meilleure écoute des pays en développement, la valorisation des initiatives régionales et la participation active des parlements afin de démocratiser la gouvernance mondiale. Il nous faut désormais un multilatéralisme plus équitable, plus solidaire et ancré dans les réalités des peuples que nous représentons en tant que parlementaires. Madame la Présidente, dans un contexte mondial marqué par des conflits, des crises et des inégalités croissantes, le Parlement du Rwanda réaffirme son engagement envers la coopération interparlementaire. Le multilatéralisme est pour nous un pilier essentiel de la paix, de la justice et du développement inclusif. Nous croyons fermement que la coopération parlementaire multilatérale n'est pas un luxe, mais une nécessité dans un monde fragmenté. Elle est un outil de prévention des conflits, un vecteur de diplomatie préventive et un catalyseur d'une gouvernance mondiale équitable. Le Rwanda soutient la mise en place de réseaux parlementaires dédiés à la médiation et à la diplomatie parlementaire, ainsi que le renforcement des rôles des parlementaires dans la consolidation de la paix. Il encourage également la solidarité entre les parlements du Sud, notamment les pays touchés par les conflits armés ou confrontés à des injustices persistantes. Le Parlement du Rwanda est prêt à travailler aux côtés des autres parlements pour faire progresser les idéaux de paix, de justice
et de prospérité pour tous. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. President. The President of the Senate of Chile, you have the floor, to be followed by the Speaker of Parliament of Albania. Thank you. Buenos días. Soy el presidente del Senado de Chile, un país que viene al sur del mundo. Y venimos a esta sexta conferencia de presidentes de parlamentos en un contexto extremadamente complejo para el mundo. Como señalara acertadamente su santidad el Papa Francisco en marzo pasado, nos enfrentamos a una policrisis global en la que se cruzan conflictos armados, disrupciones climáticas, epidemias, fenómenos migratorios agudos, problemas energéticos y una innovación tecnológica descontrolada. El propio Santo Padre advertía poco antes de su fallecimiento que las respuestas a estos enormes desafíos resultan cada vez más complejas a un mundo que asiste impávido a la progresiva irrelevancia de los organismos internacionales. Muchas veces cegados por egoísmos políticos destinados a promover solo intereses parciales, particulares y nacionales. En efecto, señora presidenta, con clarividencia desde Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris hasta León XIV, los papas, indiscutidos líderes espirituales, han abogado por un principio fundamental, que la paz y el bien común se alcanzan solo por el diálogo y la cooperación de todos los pueblos de buena voluntad. Es sobre estas bases que planteamos dos propuestas fundamentales o desafíos urgentes que debe enfrentar nuestra diplomacia parlamentaria. Primero, hay que trabajar desde la perspectiva de los organismos representativos internacionales para asegurar el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas, haciéndolo eficaz y eficiente y dotándolo de una efectiva autoridad. En este sentido, la reforma del Consejo de Seguridad es imperativo y básico para asegurar una representación equitativa y un equilibrio geopolítico adecuado a las circunstancias presentes. La diplomacia parlamentaria debe fomentar un multilateralismo que reafirme que a nuestro juicio constituyen varios principios básicos. Primero, debe asegurar el respeto a los derechos humanos y estándares democráticos. Debe generar una mayor legitimidad de la toma de decisiones internacionales. Debe sincerar también el poder de las potencias emergentes. Que reconozca los beneficios, así como los peligros de las nuevas tecnologías, especialmente la biotecnología y la inteligencia artificial. Que ponga atención a la justicia laboral en una sociedad hiperconectada e hipertecnológica. Que asegure también el respeto a la creación, entendiendo la gravedad y la amplitud del fenómeno del cambio climático. Y que garantice, por sobre todo, un sistema de comercio multilateral abierto y transparente, predecible y no discriminatorio, basado en las normas aprobadas por la Organización Mundial del Comercio como su eje central. Señora Presidenta, la evidente debilidad del sistema multilateral para responder a los graves problemas de la comunidad internacional que hemos enunciado aquí
y la emergencia de nuevos actores estatales y paraestatales, la creación de diferentes asociatividades y la incidencia de nuevos bloques regionales evidencian la necesidad de que seamos los parlamentos quienes encabezamos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Thank you very much, Mr. President, for your statement. The Speaker of the Parliament of Albania, you have the floor, to be followed by the Speaker of Zimbabwe. Honorable President, honorable speakers, colleagues, ladies and gentlemen. In 1979, Simone Veil became the first woman to ascend to the top of the European Parliament. Having experienced the turmoil of the Second World War, having survived the Nazi concentration camps, she became the historic President of the European Parliament. Veil believed that the basic idea uniting us, namely that without an ever greater solidarity, none of our countries will be capable of holding on to their power, their independence, and maybe even their existence, was firmly anchored in the democratic creed between voters and whom they elect. The truth articulated by President Veil on a continent that had emerged from war became the moral compass of the European Union, this unique model that inspires freedom, equality, justice, cooperation and integration in and beyond the European continent. Similarly, we as elected representatives have the mission and duty to uphold such principles through continuous interaction between our parliaments in face of global challenges. As parliamentarians, we must lead the way in confronting any form of danger, deformation or challenge that threaten our societies. In Albania, we are proud to have stood alongside Ukraine and in defense of international law, unequivocally condemning Russia's aggression and supporting every initiative aimed at accountability, humanitarian aid and reconstruction. The Albanian Parliament was one of the first parliaments to approve the draft resolution on supporting the sovereignty and territorial integrity of Ukraine and protecting the principles of international law and European security. Furthermore, we played an active role in international bodies such as the UN Security Council as a non-permanent member to denounce Russia's military aggression in Ukraine as an act that violates international law, stomps on our rules-based order, and causes tremendous human suffering. It is difficult to identify another period in which inter-parliamentary cooperation for peace, justice and prosperity has been as indispensable and critical as it is at present. From EU eastern border to the Middle East, to Africa and elsewhere, the world is facing severe crisis and great turmoil. The forces of division, violence, conflict, terrorism and inequality are testing our common values: peace, stability and justice. Addressing global challenges ranging from violation of state sovereignty to climate change and social inequalities require a steadfast commitment to multilateralism and inter-parliamentary cooperation. Now more than ever, we must create and explore new opportunities for peace and progress. Albania is fully committed to democratic values as we understand from our past that peace and justice are not gifted. They are the outcome of collective efforts, hard-learned lessons in state building and consolidation of institutions. My country, which just over 3 decades ago was one of the most isolated countries in the world, is today a front-runner for EU membership and a regional leader in the Western Balkans. Albania's chairmanship of the OSCE in 2020, as well as its contribution as a non-permanent member of the UN Security Council, demonstrated the cooperative, peace-oriented approach to global developments.
At present, Albania serves as a member of the Human Rights Council, firmly committed to the protection of fundamental human rights worldwide, consistently advocating against all forms of injustice and abuse. We are open to bilateral and multilateral cooperation, engaging with the governments of allied neighboring countries as well as with international Kindly organizations. wind up. Your time is up. Your time. For approximately 37% of all legal acts and across the globe. We are committed, and this conference is a call to action to ensure that our legislative frameworks and public policies really contribute to all establishment of a more equitable and peaceful international order. Without committed parliamentarians, multilateralism remains a theoretical concept. Through joint and coordinated action, it becomes a powerful instrument for change. Thank you for your attention. Thank you very much, Madam Speaker, for your statement. The next is the Speaker of the National Assembly of Zimbabwe. You have the floor. To be followed by the Speaker of the House of Representatives of Nepal. Thank you. Oops. Your Excellencies, let me on the onset congratulate the Inter-Parliamentary Union, the United Nations office in Geneva, and the Swiss Parliament for hosting this 6th World Conference of Speakers of Parliament, 25 years since its inception in 2000. That first conference was a genesis of offering political support to the United Nations as the principal instrument of international cooperation. This is a noble political synergy which should be nurtured eternally. Your Excellencies, allow me to disabuse of the notion that we currently live in a world in turmoil, a state of great disturbance, confusion, uncertainty, and disorder. Not at all. As an optimist, I can only accept that our world is experiencing some emerging turmoil. Indeed, there's visible cropping up of the socio-economic dichotomy in wealth between the global north and the global south. The global north must tame its uncharitable, primitive accumulation of wealth which creates inequality, environmental, excessive pollution, poverty, diluted multilateralism, and skewed international cooperation. The rising world turmoil of unipolar geopolitics is an affront to the multipolar political economic system and is against, and the unilateralism fuels geopolitical turmoil that is contrary to Article 2 of the United Nations Charter, which espouses the equality of all nations. Under international law, multipolarism underscores the respect of territorial sovereignty and territorial integrity of each nation, which guarantees multilateralism that frowns against war conflicts, pervasive gender inequality, and extreme poverty in a world where 1% of the rich controls 46% of the global wealth. This is a recipe for human polarization, injustice, and averse towards prosperity for all. As Speakers of Parliament, we must be innovative thought leaders. We enact laws which promote investment and ease of doing business in our countries in order to achieve
accelerated industrialization, value addition and beneficiation of our primary resources and stop exporting them in their raw form to the global north. Furthermore, our laws should advance gender parity and address climate change impacts. Speakers of Parliament should intensify parliamentary diplomacy to achieve lasting peace and security in the Middle East, in Eastern Europe, and some parts of Africa. Above all, war does not end war, but diplomacy and dialogue do. I repeat, war does not end war, but diplomacy and dialogue do. Above all, the next Speakers' Conference should focus on evaluating what these conferences have achieved since their inception. Otherwise, they suffer the legacy of talk shops unwittingly. I so submit, Madam Chairperson. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. Now we have the President of the Senate of Eswatini. You have the, is it? Nepal. Nepal, sorry, Nepal. You have the floor. Getting confused. महामहिम अध्यक्षज्यू, माननीय सभामुखज्यूहरू, विशिष्ट प्रतिनिधिज्यूहरू, सर्वप्रथम म अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियू र संयुक्त राष्ट्र युएनलाई यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपालको सङ्घीय संसदको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस सम्मेलनको विषय शान्ति, न्याय र समृद्धिका लागि संसदीय सहकार्य तथा बहुपक्षीयताले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको भूमिकालाई यथार्थपरक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गरेको महसुस भएको छ। अहिलेको विश्व समुदायलाई बढ्दो द्वन्द्व, व्यापार तनाव, आर्थिक तथा सामाजिक असमानता, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको अस्तित्वको सङ्कट, महामारी र नयाँ प्रविधिहरूले जटिल परिस्थितिसँग जुझ्न बाध्य पारेको सन्दर्भमा यो सम्मेलनको सार्थकता थपिएको छ। समग्रमा बहुपक्षीयताको आधारभूत संरचना नै सङ्कटमा परेको छ। हामी संसद र सांसदहरू केवल हाम्रा मतदाताहरूको जनप्रतिनिधि मात्र होइनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन पनि हौँ। संसदीय प्रक्रियाका माध्यमबाट सरोकारवाला पक्षहरूको दृष्टिकोणहरूलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा समेटेर अझ गतिशील विश्व निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सम्भव रहेको धारणा राख्न चाहन्छु। सञ्जालीकृत विश्व शासनले परम्परागत भन्दा पृथक स्वरूपको कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट सबै सम्बन्धित पक्षहरू समावेश भएको समावेशी प्रणालीतर्फको रूपान्तरणको आह्वान गरेको छ। आइपियूले समेत सञ्जालमा आधारित विश्व शासनको अवधारणामा संसदहरूको निर्णायक भूमिकालाई विगतदेखि मान्यता दिँदै आएको छ। आइपियूले आफ्नो संसदीय कार्य व्यवस्थापन मार्फत घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रकारका नीतिमा प्रभावित गर्ने विषयलाई फराकिलो बनाउन खोजेको यथार्थ हामी सामु छ। महामहिम अध्यक्षज्यू, आजका जटिल चुनौतीहरूको सामनामा युएनको नेतृत्वमा आधारित बहुपक्षीय प्रणालीलाई हामी सांसदहरूले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विषयमा म केही चर्चा गर्न चाहन्छु। हामीले विश्व शासन निर्माणमा सरकार मात्र होइन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरू र सामुदायिक सङ्गठनहरूलाई परिभाषित गर्नुपर्दछ। साथै खुल्लापन र सहभागितामूलक संवादलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ। आजको संसार विभिन्न मूल्य, प्राथमिकता र स्वार्थहरूबाट निर्देशित हुँदा साझा समझदारी बनाउनु निकै कठिन छ। युएन तथा अन्य अन्तर सरकारी संस्थाहरूले जटिल समूहहरूसँगको अवांछित प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै बहुपक्षीय संस्थाहरूका वैधतालाई बलियो बनाउनु पर्दछ। संसदहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्राष्ट्रिय सहमति तथा सम्झौतालाई घरेलु नीतिमा रूपान्तरित गर्नु हो, तर धेरै संसदहरू आफ्नो सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको निगरानीमा पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुन नसकेको यथार्थ हो।
आईपीयू को संसदीय इकोसिस्टमको दृष्टिकोणले विश्व शासनमा संसदहरूको सशक्त भूमिकाको महत्त्वमा जोड दिन आवश्यक छ। वर्तमान विश्वको शासन प्रणालीलाई वास्तविक अर्थमा प्रभावकारी बनाउन समावेशीकरणलाई प्रवर्धन गर्नै पर्दछ। हामीले महिला, युवा, आदिवासी समुदाय जस्ता न्यून प्रतिनिधित्व भएका समूहहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यस प्रयासमा संसदहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। आउनुहोस् हामी सबै शान्ति, न्याय र समृद्धिका लागि सँगसँगै काम गरौँ। धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Speaker. Now we are going to hear from the President of the Senate of Eswatini, to be followed by the Speaker of the Knesset of Israel. Madam President, the Secretary General of the IPU, honorable speakers and presidents of parliament, distinguished delegates, it is with profound humility and deep respect that I rise to address this distinguished assembly of global parliamentary leaders, policy architects, and defenders of democratic values. We convene at a pivotal moment under a theme both sobering and aspirational: a world in turmoil, parliamentary cooperation and multilateralism for peace and justice for all. Today's global landscape is shaped by a convergence of crisis, armed conflict, economic disparity, ecological degradation, pandemic recovery, and the erosion of trust in democratic institutions. These complex threats defy borders and defy unilateral action. They compel us to respond not as isolated actors, but as a united parliamentary community committed to justice and enduring peace. As custodians of democratic mandates, parliaments hold a sacred duty to embody the hopes of citizens, enact laws that shield the vulnerable, and defend the integrity of public institutions. Peace and justice must be treated not merely as outcomes, but as prerequisites for sustainable development and inclusive governance. In the Kingdom of Eswatini, we understand that national stability cannot be divorced from global peace. Our challenges, whether economic, environmental, or societal, are intimately tied to the broader currents of international cooperation. Thus, we believe parliamentary diplomacy must be bold, principled, and unrelenting in its pursuit of common ground. In times of fragmentation, multilateralism remains our most potent anchor. As a proud member of the African Union, the United Nations, and other regional bodies, Eswatini affirms its commitment to rules-based engagement, shared responsibility, and responsive global governance. Yet multilateralism must evolve. It must become more inclusive, representative, and accountable. Our citizens deserve not declarations, but deliverables. And it is through robust parliamentary scrutiny that international commitments are translated into local realities. On prosperity and sustainable development, Eswatini is pursuing a growth-oriented strategy targeting a 12% economic growth rate. This includes infrastructure expansion, micro, small, and medium enterprise support, and innovation hubs to stimulate inclusive development. The country also is executing a comprehensive climate strategy across 12 sectors. Let us also recognize the disparities in institutional strength across legislative bodies. Political polarization, limited resources, and uneven access to information threaten our ability to collaborate meaningfully. However, we are not without tools.
technological innovations, virtual dialogue platforms, and cross-border legislative networks offer pathways for engagement, transparency, and shared learning. Moreover, partnerships with civil society, academia, and development institutions can fortify our collective capacity. These alliances must be strategic, sustained, and grounded in mutual respect. Honorable delegates, we meet not simply to recount adversity, but to chart a course. The road ahead demands courage to speak the truth to power, to advance laws that heal rather than divide, and to create institutions that reflect the dignity of all people. Let us rise above division and cynicism. Let us affirm our shared humanity through parliamentary cooperation that transcends geography and ideology. Eswatini stands ready to engage, to lead, and to partner in forging a world defined not by turmoil, but by Kindly wind transformation. up, Madam President. Okay. Thank you very much. Now we will hear from the Speaker of the Knesset from Israel, to be followed by the Speaker of the National Assembly of the Democratic Republic of Congo. Madam President, heads of parliaments, distinguished delegations, we gather here in this Parliament of Parliaments on the pastoral shores of Lake Geneva, but far away, where I come from, we are fighting for our lives and for the lives of the free world. Because make no mistake, Israel was attacked for what it represents in our region. Far from being a local battle, this is a global struggle between the forces of radicalism, extremism, and fundamentalism, and those of freedom, liberty, and democracy. On October 7th, Hamas, backed by Iran, unleashed a savage massacre. More than 1,000 Israelis, human beings, were slaughtered, murdered, raped, and burned alive. Children kidnapped from their beds. Since then, Hamas has brought devastation to Gaza, even as Israel does its utmost to protect civilians, facilitating nearly 2 million tons of humanitarian aid, more than any military in the history of warfare. And let me be very clear about what we are up against. Please listen closely to what was chanted in the Iranian Majlis. Death to America, death to Israel. Now, this is not a footage of an underground terror cell. It is the official parliament of the Islamic Republic of Iran, a full member of this forum, openly calling for the annihilation of two sovereign states. Sadly, many remain silent in the face of such menacing rhetoric, like so many did 80 years ago. The Iranian speaker presented here today a photo published on the cover of the New York Times. The only problem is that their claim is fake. The child in that photo is not suffering from hunger, but from a medical condition called CP. Even the New York Times admitted this today. But Kalibaf will seize every blood libel and fake news media hands him. What a disgrace of a newspaper. What a disgrace of a speaker. Shame on you both. We know from our history the cost of ignoring genocidal threats. Now, Khamenei knows the cost of posing them. For since October 7th, the deadliest day for the Jews since the Holocaust, Israel has risen from the abyss
to the heights of commanding the skies above Iran. The tables have turned. Those who plotted our destruction brought destruction upon themselves. With the weakening of Hamas, Hezbollah, and Iran, we are ushering in a new era in the Middle East, an era of increased stability, coexistence, and cooperation. Rewarding Hamas by recognizing a Palestinian state in light of October 7th will not bring stability, coexistence, and cooperation. It will bring more murder of Israelis and Jews. If you wish for that, if you wish what you call a Palestinian state, put it up in London, in Paris, in your countries, which become more and more similar to the Middle East. The so-called peace that some European countries advocate for will only result in more war. But the war we are fighting will result in peace. My colleagues, wind up, as we time speak, is up. Wind up, Mr. Speaker. they are afraid they are alone in the dark tunnels of Gaza. Not a single Gazan helped bring them home, but we will bring them home. I implore you to stand for truth over propaganda, conscience over convenience, virtue over vogue. Stand on the right side of history, our side. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. The Speaker of the National Assembly of the Democratic Republic of Congo, you have the floor. To be followed by the Speaker of the House of Representatives of Tajikistan. Thank you. Madame la Présidente, honoré Président des Chambres et chers collègues, je tiens avant tout à exprimer au nom du Parlement de la République démocratique du Congo ma profonde gratitude aux Nations Unies et à l'Union interparlementaire pour l'organisation de ces importantes assises. Aujourd'hui, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, l'humanité traverse une période de profondes turbulences et d'incertitudes. Les conflits armés se multiplient, le climat se dérègle, les inégalités s'accentuent, le multilatéralisme recule, la démocratie vacille, tandis que le terrorisme persiste. En notre qualité de représentants du peuple et de gardiens de ses aspirations, il nous revient de surmonter la tension du repli sur soi pour insuffler un nouvel élan de la gouvernance mondiale. C'est en cela que la diplomatie parlementaire constitue un levier essentiel pour revitaliser le multilatéralisme. Elle joue un rôle déterminant dans la construction d'un ordre mondial plus juste, plus pacifique, plus inclusif et plus résilient. Honoré Président et chers collègues, la situation de la République démocratique du Congo illustre de façon emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée, engagée au service de la paix et du dialogue entre le peuple. Hélas, au moment même où je m'adresse à cette auguste assemblée, la situation sécuritaire à l'est de mon pays demeure extrêmement préoccupante. Des violations massives du droit international humanitaire y sont commises par différentes forces occupantes. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que dans la nuit du samedi 26 au 27 juillet 2025, des groupes armés ont perpétré un massacre à Komanda, dans le territoire d'Irumu, en province d'Ituri, en ciblant des fidèles chrétiens réunis en prière dans une salle paroissiale.
Cet acte d'une violence inqualifiable illustre une fois de plus les souffrances endurées par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies, dans un conflit qui a déjà causé près de 10 millions de morts et 7 millions de déplacés. Un véritable génocide oublié. Nombreux sont ceux qui, comme nous, estiment que la diplomatie parlementaire peut et doit être mobilisée pour favoriser un règlement juste et durable de cette tragédie. À ce titre, l'Union interparlementaire devrait s'impliquer davantage sur cette question à un moment où une partie de notre territoire est encore occupée par le Rwanda et l'AFC M23. Aujourd'hui, à Genève, ville symbole des droits de l'homme, je vous invite à vous joindre à la voix du peuple congolais pour condamner sans équivoque ces crimes odieux commis contre des civils innocents. Mes chers collègues, malgré les pertes et la charge historique que nous ressentons, notre pays, à travers le leadership de son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le choix courageux de la paix avec notre voisin, le Rwanda. Une paix juste, sans toutefois renoncer à sa souveraineté et encore moins à la justice et à la réparation. La conclusion des processus de Washington et de Doha suscite beaucoup d'espoir dans la perspective de restaurer la paix dans la région des Grands Lacs et de créer des conditions d'une prospérité partagée. Honoré Président et chers collègues, l'engagement de la République démocratique du Congo pour la paix dépasse le cadre du conflit entre le Rwanda et mon pays. Je voudrais réaffirmer notre volonté sincère de renforcer nos liens naturels de coopération et de cohabitation pacifique avec l'ensemble de nos voisins, y compris la Zambie, Madame la Présidente. Ce que nous recherchons, c'est de faire taire le fracas des armes du Sud-Soudan au Sahel, du Niger, place au grondement des tracteurs de nos champs et au ronronnement des machines industrielles dans nos zones économiques. Ce que nous souhaitons, c'est libérer nos jeunes et nos femmes de l'angoisse de la guerre et du terrorisme afin qu'ils participent pleinement à la prospérité de notre pays et de l'émergence de notre continent dans un monde plus juste et plus pacifique. Que Dieu bénisse cette Assemblée et que le peuple de nos pays se retrouve aussi béni. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Speaker. The Speaker of the House of Representatives of Kazakhstan, you have the floor, to be followed by the President of the House of Representatives of Belgium. Уважаемый председатель, уважаемые главы парламентов, прежде всего хотел бы от имени нашей делегации выразить признательность организаторам конференции за приглашение и предоставленную возможность выступить на этом мероприятии. Искренне желаю успехов и плодотворных результатов работы конференции. Мы собрались здесь вместе, чтобы не только представить собственное воззрение решения глобальных вызовов, но и повсеместно предотвратить многочисленные кризисы, охватившие мир, и подтвердить приверженность к основным общепризнанным международным принципам, которыми должны руководствоваться в наших последующих действиях. Перед нами, парламентариями, представителями народа в нашем не всегда спокойном мире, стоит задача принятия решений, от которых зависит судьбы миллионов людей. С учетом этого мы можем способствовать вдохновению общественных дебатов, поддерживать
демократические институты в наших парламентах, направлять законодательные инициативы и деятельность в позитивное русло, активно продвигать парламентскую дипломатию во имя поддержания мира, стабильности и взаимопонимания между народами. Уважаемые дамы и господа, мы выражаем свою готовность к содействию инклюзивным и эффективным законодательным процессам, поддерживанию политической культуры взаимного уважения, диалога и взаимопонимания в рамках парламентских обсуждений, обеспечивая оценку всех голосов, точек зрения и интересов избирателей. Придавая особое значение нашей работе, мы обязываемся обеспечить устойчивый мир и прочное сосуществование на благо своих народов и в целом человечества. Необходимо отметить, что в перспективе глобальные вызовы в современном мире могут создавать трудности на пути реализации целей и задач устойчивого развития. Благо для устранения барьеров на этом пути всемирно используются эффективные механизмы, конференции высокого уровня, позволяющие совместными усилиями искать пути решения возникающих современных вызовов. Уважаемые коллеги, конференция спикеров, начиная с 2000 года, стала уникальной площадкой продвижения новых идей и измерений межпарламентского сотрудничества, налаживания конструктивных связей и контактов на высоком уровне, которые позволяют укрепить роль парламентской делегации и расширить масштабы нашего сотрудничества. В этом контексте проводимая в этом великолепном Дворце наций конференция не является исключением. Особо следует отметить, что прошедшие в рамках конференции форума парламентариев женщин пленарные заседания, посвященные наиболее актуальным проблемам, затрагивающие деятельность парламента, объединяют наши совместные усилия, направленные на решение множества вызовов, препятствующих миру и стабильности на всей планете. Уверен, диалог, дискуссии, состоящиеся на этой конференции, позволяют разработать и реализовать на практике совместные направления действий, прилагать больше усилий для достижения парламентского консенсуса. Уважаемые участники конференции, парламент Таджикистана считает эффективными существующие международные механизмы, направленные на решение вопросов обеспечения демократии, прав человека, гендерного равенства, участия молодого поколения в парламентском движении, устойчивости развития мира и безопасности, а также проблем, связанных с изменением климата. Парламент Таджикистана считает, что необходимо расширять круг механизмов взаимодействия Межпарламентского союза наряду с ООН, с региональными межпарламентскими союзами, а также обеспечить сотрудничество в новых условиях кризисов и угроз современному миру, в предотвращении конфликтных ситуаций, утверждение сосуществования инклюзивности и в принятии судьбоносных решений, касающих всех народов. Благодарю вас за внимание. Thank you very much, Mr. Speaker, for your statement. The President of the House of Representatives of Belgium, you have the floor, to be followed by the Speaker of the National Assembly of Chad. Madam President, dear distinguished colleagues, I would like to raise a problem which hasn't been raised much today, maybe. The title of this panel discussion is not particularly noted for its brevity. I shall, however, strive to concise myself
though the topic is close to my heart and certainly merits a more extensive treatment. The role of parliaments, and the parliament, which may rightfully claim to represent the people, that role is under pressure. We often like to believe that each parliament operates autonomously and that through legislation we are able to steer society responsibly to the best of our ability. As President officers, we must be deeply concerned by the waning trust in the role and relevance of parliaments. This calls for both introspection and vigilance. By introspection, I mean that we must ask ourselves whether we, as parliamentarians, are honouring our mandate with dignity. That requires commitment to the common good, independence of thought and action, and a profound sense of civic responsibility. We must also dare to embody these values, both in word and in deed. In that sense, we should all be ambassadors of parliamentary democracy, noblesse oblige. I am convinced that there is no lack of zeal when it comes to drafting and adopting legislation. In fact, one could argue that our legislative corpus has become overly extensive. We must focus on laws that truly work, rather than producing rules simply because each new event seems to demand some legislative response. In der Beschränkung zeigt sich der Meister, as our German colleagues would say. It is also our duty to hold the executive power to account. In times of crisis, such as those we face today, calls for decisive action are entirely justified. However, this does not reduce the need for checks and balances. On the contrary, it makes them all the more essential. This oversight function must be exercised in full. Parliaments must not be relegated to the role of mere formal endorsers of executive decisions. If they are, our institutions risk becoming little more than rubber-stamped chambers set within an overly expensive theatre. We must also remain vigilant against external constraints on parliamentary freedom. Supranational legal norms are undoubtedly important, but they should not excessively curtail the prerogatives of democratic representations. Judges, whether national or international, should ensure that rules are applied correctly, but they must refrain from reinterpreting laws too extensively in light of current social trends. If they do so, we as representatives of the people risk being sidelined, and democratically established policies risk being amended or even ignored. That is detrimental to the democratic character of the state structure. I would like to take this opportunity to propose the following. Such a dialogue we should culminate in recommendations on shared principles concerning our institutions. Allow me to briefly articulate 3 points. First, the strengthening of sovereign and legitimate legislation vis-à-vis bodies without a democratic mandate. 2, effective mechanism of oversight to counteract technocracy and unaccountable governance. And 3, the recognition of parliamentary diplomacy as a full-fledged complement to executive diplomacy. And what forum could be more fitting than this esteemed assembly, which brings together those who must, above all, champion the role of Parliament as a cornerstone of democratic governance. I thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. President, sorry. The next is the Speaker of the National Assembly of Chad. You have the floor, to be followed by the Speaker of the National Assembly of Angola. Merci, Monsieur le Secrétaire général de l'Union parlementaire, chers collègues présidents des parlements. Merci. La 6e conférence mondiale des présidents des parlements qui s'ouvre aujourd'hui constitue
une occasion privilégiée pour les différentes délégations parlementaires venues du monde entier de débattre des enjeux majeurs de notre temps. Paix, sécurité, justice, égalité entre les peuples. C'est donc à juste titre que le thème « Le monde dans la tourmente, coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous » a été retenu. En dépit des efforts déployés par la communauté internationale pour éteindre le foyer de tension, les conflits de toutes sortes persistent. Confrontations armées, crise institutionnelle, émeutes sociales et attentats terroristes. Sur le plan économique, politique et sécuritaire, les crises persistent, voire s'aggraver. La sagesse collective de la communauté internationale est plus que jamais sollicitée pour instaurer un monde de paix et de justice où le peuple ne serait qu'un seul combat à mener, celui de développement et de leur épanouissement en tant qu'être humain. S'agissant de mon pays, le Tchad, sa politique étrangère a été guidée par une volonté sincère de tisser des relations avec les pays du monde entier, des liens solides de fraternité et de solidarité dans un strict respect de sa souveraineté. C'est dans cet esprit que depuis le déclenchement des conflits armés au Soudan voisin, le Tchad, mon pays, accueille aujourd'hui plus de 2 millions de réfugiés sur son sol avec une charge humanitaire lourde que nous assumons avec responsabilité et courage. Je saisis cette tribune pour rendre un hommage mérité au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, artisan infatigable de la stabilité nationale. Grâce à son leadership et à sa dextérité, la transition tchadienne a été menée avec succès à travers l'organisation d'élections présidentielles, législatives locales et sénatoriales, toutes financées sur nos propres ressources. Ce retour à l'ordre constitutionnel nous permet aujourd'hui de nous consacrer pleinement au développement. C'est pourquoi j'en appelle à tous nos partenaires pour un appui accru à ce processus de la refondation nationale. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nos précédentes assises ont marqué des étapes importantes dans la quête d'une nouvelle économique internationale fondée davantage sur des paix et de justice. Mais les menaces restent nombreuses et la paix fragile. Je souhaite vivement que cette 6e conférence sorte des sentiers battus et ouvre la voie à une réflexion courageuse pour faire cesser les conflits armés et promouvoir des solutions pacifiques, durables aux conflits. Vous en conviendrez, ces objectifs ne peuvent être atteints sans minimum de sacrifices. Convaincus de la noblesse de nos engagements et l'efficacité de ces actions concertées, nous croyons que les transformations en cours porteront les idéaux de paix, de justice vers la victoire. Pour conclure, je tiens à saluer et remercier chaleureusement l'Union interparlementaire, l'ONU ainsi que les plus hautes autorités de la Confédération helvétique pour leur appui constant et leur hospitalité. Je formule le vœu que la synergie parlementaire, Mr. Speaker, gage if you can essentiel wind up, your dans time la is up. réalisation Your de nos time is idéaux up. communs de bâtir un monde meilleur, affranchi de conflits économiques et sociaux inutiles. Vive la diplomatie parlementaire, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Speaker. The Speaker of the National Assembly of Angola, you have the floor.
Excelência Presidente desta sessão, excelentíssimos senhores e senhoras parlamentares, distintos convidados, vivemos num mundo onde os conflitos armados, sociais, económicos e ambientais continuam a desafiar os pilares da estabilidade. Falar de paz duradoura exige mais do que o fim das hostilidades, exige que todos se sintam representados e protegidos. Neste sentido, o Parlamento da República de Angola considera que a paz inclusiva começa com diálogo verdadeiro, contínuo e respeitoso entre diferentes visões políticas, religiosas, étnicas e culturais. Como parlamentos, temos a responsabilidade de criar espaços onde vozes diversas possam ser ouvidas e especialmente aquelas que tradicionalmente foram silenciadas. Consideramos também que outro caminho essencial é a justiça social. A paz não se sustenta onde há fome, pobreza extrema, exclusão ou desigualdade. Políticas públicas que promovam educação de qualidade, saúde acessível, proteção social e desenvolvimento sustentável são fundamentais. Consideramos que devemos também investir na juventude. Os jovens não são apenas o futuro, são o presente, devem ser incluídos nos processos de decisão e construção da paz, porque a inclusão gera esperança e compromisso com o bem comum. E não podemos esquecer a reconciliação. Em contextos de pós-conflito, o perdão e a memória são instrumentos poderosos. Precisamos de instituições fortes que promovam a verdadeira justiça e a reparação. O multilateralismo é pedra angular da ordem internacional, baseada em regras. Num mundo independente, nenhuma nação, por mais poderosa que seja, consegue enfrentar sozinha os desafios globais. A cooperação multilateral permite soluções partilhadas, equitativas e sustentáveis para problemas comuns como a segurança alimentar, a crise climática, as pandemias e os conflitos armados. Ao reforçarmos os mecanismos multilaterais e o papel das organizações internacionais, estamos a investir numa paz estrutural, duradoura e verdadeiramente global. O nosso compromisso coletivo deve, por isso, passar por apoiar plataformas multilaterais, como a União Inter-Parlamentar, para a troca de experiências e construção conjunta de soluções. Num tempo em que os desafios globais, como as alterações climáticas, as pandemias e os fluxos migratórios e os conflitos armados ultrapassam fronteiras nacionais, o multilateralismo não é apenas desejável, é indispensável. Devemos fortalecer o papel das organizações internacionais e promover uma governação global mais democrática, assente no respeito mútuo, na solidariedade e no direito internacional. A diplomacia parlamentar oferece uma ponte entre os povos. Através do diálogo interparlamentar podemos antecipar crises, promover mediação e reforçar a confiança entre os Estados. Não há prosperidade sem paz, nem paz sem justiça. A Agenda 2030 das Nações Unidas mostra-nos que a paz duradoura está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento sustentável e à boa governação. Os parlamentos devem garantir que os compromissos assumidos a nível internacional sejam traduzidos em políticas nacionais coerentes e eficazes. Neste mundo em mutação, nenhuma nação deve sentir-se sozinha. Com coragem, cooperação e visão partilhada, podemos contribuir para um mundo mais justo, seguro e próspero para todos. Uma paz inclusiva e duradoura exige coragem política, vontade coletiva e compromisso ético. Não é um destino, é um caminho que devemos trilhar juntos, com diálogo, com respeito e com determinação. Muito obrigado. Thank you very much, Madam Speaker. Now the next will be the Deputy Speaker of the Parliament of Ukraine. You have the floor. Madam Speaker, dear colleagues, my name is Olena Kondratyuk. I am Deputy Speaker of Ukrainian Parliament.
Thank you for opportunity, and thank you all Parliament who stand with Ukraine. I will speak Ukrainian and please use the translator. Я виступаю від імені країни, яка 11 років живе в умовах необґрунтованої збройної агресії з боку Росії. Вже понад 3,5 роки в моїй країні триває повномасштабна війна. Кожного дня ми втрачаємо найцінніше – людські життя, бо війна збиває військових, лікарів, вчителів та дітей. Російська ракета в Києві знищила корпуси найбільшої дитячої лікарні в Україні. В той день у Києві загинуло 27 людей. В ніч на 9 липня Росія встановила рекорд. Випустила по Україні 728 дронів і 13 ракет. Я розповідаю вам про це сьогодні, щоб ви знали, яка українська нація витривала і міцна. Як українці продовжують захищати наш суверенітет, нашу землю, продовжують працювати, бо ми – мирна нація. Шановні колеги, я хочу, щоб ви розуміли масштаб трагедії, масштаб гуманітарної кризи в Україні, найбільшої з часів Другої світової війни. Про масштаб викрадених, вивезених і депортованих Росією українських дітей. 19 456 дітей, офіційна кількість яких викрала чи депортувала Росія. А ще 1 мільйон 600 тисяч українських дітей, які проживають на тимчасово захоплених територіях. Вони не мають права на власну мову, власну історію, на молитву в українській церкві. Їх вчать ненавидіти Україну, мілітаризують і готують воювати проти неї. Це є злочини індоктринації. Ці злочини розслідують Міжнародним кримінальним судом. Їх засуджують міжнародні організації та місії. Я щиро вдячна парламентам світу, які ухвалили резолюції на підтримку українських дітей. Я прошу парламенти світу долучатися до міжнародної коаліції з питань повернення дітей Bring Kids Back UA, до якої вже входять понад 40 держав. Разом нам вдалося повернути 1465 дітей. Що можуть ще зробити парламенти світу для підтримки України? Ми вітаємо чітку і послідовну позицію МПС, зокрема резолюції 144 та 145 Асамблеї. Але поясніть мені, чому делегація країни-агресора, Російська Федерація, яку засудили всі міжнародні організації, в тому числі ООН і МПС, сьогодні тут? Чому країни, які запровадили санкції проти російських чиновників, приймають їх? Це подвійні стандарти. Це неприпустимо. Якщо ви хочете миру в світі і допомогти Україні, схвалюйте виділення військової та гуманітарної допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони, бо це саме гуманітарна допомога, яка рятує життя цивільних. Посилити санкційний тиск на державу-агресора. Заморожені активи Російської Федерації спрямувати треба на відбудову зруйнованого. А також здійснювати візити до України. Демонстрація солідарності з нами дуже надихає. Україна залишається відкритою до діалогу. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про нашу готовність до мирних переговорів, включно з безумовним припиненням вогню. Але мир не може бути одностороннім. Україна вистояла завдяки вашій співпраці з нами, завдяки допомозі наших партнерів. Я щиро вдячна представникам кожного парламенту, який ухвалював рішення на підтримку України. Ми також вистояли завдяки вірі. Вірі в себе і вірі в добро. І ми віримо, що ми переможемо. Дякую вам за підтримку. Дякую за увагу. Madam Deputy Speaker, your time is up. Thank you very much, Madam Deputy Speaker. I now hand over the floor to Ambassador Ada Philip to make some announcements. Thank you. Thank you very much, Madam Speaker. And before you conclude this morning's sitting of the general debate, a brief announcement, please. The distinguished speakers of Parliament only are kindly invited to exit through the central back door for the group photo. We would kindly ask everyone else to remain seated, and the other heads of delegation who are not speakers of Parliament, they may already proceed for the luncheon, which starts at 1:30 p.m.
through the front side doors. Thank you very much, Madam Speakers. Thank you very much. Bon appetit. Thank you for your attention. Thank you.
Oh, no, it's okay. It's ready. Good afternoon, dear colleagues. I'm going to request those of you who are still standing to please take your seats. We are going to start in a few seconds. So we are having a special segment right now, and we have a special guest with us, who is Mr. Tedros, the Director General of the World Health Organization, is going to address us. And so, as I'm about to call him, I'm again going to request the speakers and colleagues who are standing to please take your seats. Okay, Mr. Tedros, please come and address us. Thank you so much for coming. We really appreciate the fact that you could create time to come address the speakers at this 6th World Conference of Speakers. Please, you have the floor. Thank you, Honorable President Tulia Axon, Honorable Secretary General, and my good friend Martin Chungong, honorable speakers, good afternoon and welcome to Geneva. And thank you for the invitation to address you today. In the aftermath of the Second World War, the nations of the world came together in the recognition that the only alternative to global conflict was global cooperation. In 1945, they formed the United Nations, and in 1948, the World Health Organization. The Constitution of the WHO became the first instrument of international law to affirm that health is a fundamental human right. But it went further, saying that health is fundamental to the attainment of peace and security. That conviction remains as relevant today as it was 77 years ago. In these divided and divisive times, health is one of the few areas in which countries who are otherwise political and economic rivals can work together to build a common approach to common threats. Exhibit A is the pandemic agreement, which WHO member states adopted at the World Health Assembly in May this year. After 3.5 years of negotiation, the nations of the world showed that it's still possible for countries to work together and to find common ground for a common purpose. Some people spread false information, as you remember, about the agreement, and others said the agreement would not happen. There were sharp differences between countries. Many doubted it would succeed, but it did, and the nations agreed on the pandemic agreement. The adoption of the pandemic agreement was truly historic, a major win for health, but also for multilateralism in general. It showed that multilateralism is alive and well. The adoption of the pandemic agreement came at an especially significant time. As you're all aware, WHO has also been affected by cuts in aid by the United States and other countries. At the same time, in every crisis, there is an opportunity. And I'm confident that WHO will emerge from this situation stronger, sharper, and more focused on our core mandate,
more empowered to serve the nations and people of the world. And we're making all the restructuring and change. But of course, WHO is just one small part of a much bigger picture. Around the world, dramatic reductions in aid are having severe impacts on health services in many developing countries. We see disruptions affecting millions of people who are missing out on life-saving services and medicines, including vaccines, and health facilities are being forced to close. Supply chains and information systems are disrupted. But again, in the crisis lies an opportunity. Many leaders from the developing countries, including from Africa, have told me that they also see this current crisis as an opportunity to leave behind the era of aid dependency and transition towards sustainable self-reliance. WHO is supporting countries to make that transition happen by identifying tools to improve efficiency and generate new revenues for health from domestic sources. For example, by introducing or increasing taxes on tobacco and alcohol through pool procurement and public health insurance. As speakers of parliament, you have a key role to play in seizing this opportunity, mobilizing domestic resources, and facilitating the transition to sustainable self-reliance. It is in your hands. Honorable President, honorable speakers, Secretary General, let me leave you with three key requests. First, moving the pandemic agreement to completion. The task now is to complete the remaining negotiations on the annex on pathogen access and benefit sharing for submission to the World Health Assembly in May 2026. This is a critical aspect of the agreement, so that countries sharing virus samples also share in the benefits, such as for vaccines, diagnostics, and treatments. After it passes the Health Assembly, it will be in the hands of parliaments for ratification at the country level, meaning in your hands. Parliaments will be the ones to ratify the agreement and to translate global consensus into national legislation. That brings me to my second request. As you know, there has been a lot of mis- and disinformation about the pandemic agreement, that it will cede sovereignty to WHO and give us the power to impose mask or vaccine mandates or lockdowns. That's completely false. The agreement says explicitly that it will give WHO no such powers. It will be implemented in countries in accordance with your own national laws. We seek your support in speaking out against this false information and these deceptions. Finally, we ask for your leadership in advancing sustainable financing for global health. This year, at the World Health Assembly, member states agreed to further increase WHO's assessed contribution, but it must now be fully implemented. Predictable, flexible funding enables WHO to respond more quickly to emergencies, support preparedness, and deliver on our mandate. Also prevent the same shocks like happening now from happening. It's parliaments that can keep governments accountable for their commitments. Your advocacy and leadership are vital in implementing this commitment in national budgets and appropriations to protect and promote health for all. As I have said many times, health is not a cost. It's an investment in peace, stability, and prosperity. Honorable speakers,
I offer my deep appreciation to the Inter-Parliamentary Union for its strong collaboration with WHO. I am pleased to also remind you that WHO and the IPU now host an annual Global Parliamentary Forum during the World Health Assembly every May in Geneva, which we host with my brother Martin. It's a unique opportunity to bring the voice of parliaments into global health decision-making, and we hope you will join us there. I thank you all for your commitment to multilateralism and to building a healthier, safer, and fairer world for all. I thank you. Thank you so much. Thank you. Colleagues, on your behalf, I would like to extend our appreciation to the Director General of WHO, Dr. Tedros, for the insights you have given us, and I can assure you all the requests that you have brought to us in terms of budget, laws, and also holding our governments accountable. We will do that because we are the ones also who oversee the ratifications of international agreements in our respective countries. Colleagues, I would like now to hand over the chair to our speaker from Malta, Speaker Farugia. Please take over from me from now. Thank you so much. So you wait until you're called by the chair. Thank you. Now I call the Speaker of UAE, Dr. Ali. You got the floor. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman, dear speakers, heads of the delegation, ladies and gentlemen. Good afternoon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'll speak in Arabic. بداية يسعدني ويشرفني أن أقف في هذا المقام متحدثا إليكم باسم المجلس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. السادة رؤساء البرلمانات، رؤساء الوفود، السيدات والسادة، أتحدث إليكم بنيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، بلد تحتضن جنسيات متعددة بأديان مختلفة وأعراق مختلفة، لكنها ارتضت أن تتعايش على أرض الإمارات في سلام ووئام ومحبة، وأن تحترم بعضها البعض، وأن تقبل أن تتعايش مع بعضها البعض. دولة الإمارات تمثل نموذج للإنسانية على هذا الكوكب، إذا ارتضت أن تحترم قيم بعضها البعض وأن تقبل بالاختلاف فيما بينها وأن تتعايش فيما بينها وتصنع مجتمعاً يزدهر ويستفيد منه ومن إنجازاته الجميع. نحن نعيش على كوكب لدينا خيارات وأمامنا فرص ونواجه تحديات. إذا اجتمعنا ووضعنا أيدينا بأيدي بعض سنتمكن من تجاوز التحديات ومن الاستفادة من الفرص، وأما إذا اختلفنا فسيدفع الثمن الجميع. نحن تعايشنا مع نظام عالمي بعد الحرب العالمية الثانية وارتضيناه، وقادت الدول الكبرى مشروع وضع مبادئه وقيمه وأسسه، وعاش العالم فيه 70 سنة. الآن تغيرت الأوضاع، نحن اليوم أمام خيارات، إما أن ندرك أنه لا بد أن يكون السلام للجميع والتنمية للجميع والرفاهية للجميع، أو أن نعيش صراعات وأزمات. أنا لا أتحدث عن الصراعات الشائعة أو
الأزمات التي تواجهنا كبشرية عموما، أتحدث عن القيم الأساسية، القيم الإنسانية التي تجمعنا كبشر. أتحدث عن حق الإنسان في أن يعيش حياة كريمة كبقية البشر. ولذلك نحن أمام موقف يجب علينا أن نحدد خياراتنا. النجاح يجب أن يكون للجميع، يجب أن نستبدل مشروع بناء علاقات إلى مشروع بناء شراكات تفتح آفاق لكل البشرية، لكل الدول، شراكات تعزز من تلاحمنا كبشر. يجب أن نتوقف عن تسييس الإرهاب. انتهى الوقت. تسييس مواجهة الإرهاب. يجب أن نعلي من اتجاهات وقيم أننا مسؤولين عن بعضنا البعض، أن نبتعد عن الأنانية التي تفرقنا. الإنسان الذي ينام جائعا مسؤوليتنا أجمعين. نحن نهدر الكثير من الموارد بينما العديد من البشر يعانون من الجوع، يعانون من الأمراض. نسيس أزمات يجب. وشكرا جزيلا. Thank you very much. Now I call Ghana, which will be followed by Guinea-Bissau. I call the Speaker of Ghana, Albam Sumana Kingsford Bagby. Mr. President, Your Excellencies, esteemed colleagues, it is with profound honor and a deep sense of duty that I address this august assembly. I bring you warm greetings from the people of the Republic of Ghana and from a parliament that remains deeply committed to democratic governance, international cooperation, and peace. Your Excellencies, we have met at a time when the world stands at an inflection point. From protracted conflicts in Eastern Europe and the Middle East through the persistent instability across the Sahel, Sudan, and parts of the global South, to the pound-for-pound clash between Cambodia and Thailand, the pursuit of global peace and justice has become increasingly complex. Equally disturbing is the state of certainty being created by the world's superpowers and their allies, which is endangering multilateral cooperation and cohesive coexistence. Simultaneously, democratic institutions are under stress, stormed by populist pressures, geopolitical rivalries, climate vulnerability, and the enduring aftershocks of the COVID-19 pandemic. Yet, in the face of such turmoil, the role of parliaments has never been more crucial. As the legislative voices of the people, we are not merely national actors, but global stakeholders. We must now step up not only to legislate and provide oversight within our borders, but to shape the moral, political, and institutional architecture of a more just and peaceful international order. Distinguished speakers, multilateralism has long been a domain of executive diplomacy. However, the challenges of today demand more participatory, inclusive, and transparent models of global engagement. Parliaments, by their representative character, are positioned to ensure that international commitments reflect the will, needs, and aspirations of the people. Parliamentary diplomacy, once viewed as complementary, is now essential. We must protect and expand this space, for in an era of rising nationalism and distrust in supernatural institutions,
parliaments can serve as bridges linking citizens with global processes and grounding international commitments in democratic legitimacy. We must, however, be honest in our reflection. The global governance architecture remains imbalanced and weak. Institutions such as the United Nations, the IMF, and the World Bank, which are products of World War II, often reflect outdated power dynamics, marginalizing the voices of the vulnerable and the developing world. This asymmetry not only undermines confidence in multilateralism, it also perpetuates global inequality and limits our collective ability to respond to crisis. As speakers of parliament, we must collectively and assertively advocate for reforms that democratize global governance, ensure fair representations, and support inclusive development. Ghana stands as a beacon of peace and democratic resilience in West Africa. Our parliament is leading efforts at attaining gender equity, youth participation, environmental sustainability, and technological innovation. Conclude, please. Aimed at Conclude. justice and social inclusion. In conclusion, as I've just been reminded, esteemed colleagues, as custodians of democracy, our defenders of the people's will, we cannot afford to be passive in these turbulent times. The road to peace, justice, and prosperity begins. Thank you. I call now the Speaker of Guinea-Bissau, Domingos Simões Pereira. Distintos presidentes de parlamentos, chefes de delegação, excelências, senhoras e senhores. Permitam, antes de tudo, saudar a senhora Presidente, o senhor Secretário-Geral da UIP, pelo constante apoio e compromisso. E por seu intermédio, todos os chefes de delegação, speakers, aqui presentes. Vivemos tempos de profunda instabilidade. O termo turmoil descreve bem a era em que nos encontramos, marcada por incertezas e por um enfraquecimento do multilateralismo, diante da ascensão do unilateralismo nas relações internacionais. Esta tendência ameaça conquistas históricas da cooperação global em prol da paz, da justiça e do progresso. Estamos aqui não apenas em nome próprio, mas como porta-vozes de povos que esperam ver afirmados os valores da paz, os valores da liberdade, a autodeterminação e os direitos humanos. Esses princípios, consagrados na Carta das Nações Unidas, constituem a base ética e jurídica que todos devemos proteger, a começar pela consolidação da democracia nos nossos próprios países. Isto não é simplesmente um dever, é uma responsabilidade que devemos assumir com os nossos povos. Tal como afirmou o Secretário-Geral das Nações Unidas, mais do que uma crise do direito internacional humanitário, vivemos uma crise moral. Esta constatação exige de nós uma resposta urgente, pautada pela ética e pelo respeito às normas internacionais. A Carta das Nações Unidas, no seu artigo 2º e o número 4, proíbe claramente o recurso à força nas relações internacionais. A responsabilidade pela manutenção da paz e da segurança globais foi confiada ao Conselho de Segurança. No entanto, essa missão só será eficaz se esse órgão for reformado para refletir as realidades geopolíticas atuais e promover
uma ordem internacional mais representativa e mais justa. Essa reforma deve incluir, entre outras prioridades, a defesa dos direitos das crianças, direitos das mulheres e populações vulneráveis, tarefa incompatível com a indiferença global. Precisamos de coragem política e visão estratégica para rever os mecanismos de prevenção e resposta diante das crescentes ameaças à paz. Excelências, o mundo já não pode ser governado sob lógicas unipolares ou bipolares. Vivemos numa era multipolar que exige instituições multilaterais mais inclusivas e mais eficazes. Senhora Presidente, distintos Presidentes, Senhor Secretário-Geral, nas relações internacionais, os inimigos competem, os amigos cooperam. Se somos representantes de povos irmãos, nós queremos aqui reafirmar que a cooperação é o nosso caminho comum, e o multilateralismo a nossa melhor ferramenta para garantir a paz, garantir a justiça e a prosperidade para todos. Muito obrigado pela atenção. Bem-aja, Sr. Presidente. Thank you very much. Now I call Sri Lanka, followed by Mozambique. I call Speaker Jakarta Wickremesinghe. Dr. Tulia Akson, President of the IPU, distinguished speakers of Parliament, ladies and gentlemen. It is both a privilege and a responsibility to address this 6th World Conference of Speakers of Parliament at the time when the world is experiencing deep and widespread turmoil. On behalf of the Parliament of Sri Lanka, I extend my sincere appreciation to the IPU and the United Nations for convening this essential dialogue under this timely theme. In this era marked by conflict, political instability, climate anxiety, and economic hardship, the human family faces unprecedented uncertainty. In such a world, the role of parliaments is more critical than ever before. We serve not only as lawmakers, but also as guardians of democratic legitimacy, as advocates for justice and instruments for peace building and accountability. Parliamentary diplomacy and multilateral cooperation are vital tools for rebuilding the global trust. Through our bilateral and multilateral engagements, which include parliamentary friendship groups, parliamentary networks, study visits, and delegations, we have the ability to foster mediate conflict and advance shared human values. These platforms allow parliaments to learn one another, strengthen democratic practices, and collectively address cross-border challenges such as terrorism, pandemics, migration, and cyber threats. Parliament of Sri Lanka has long embraced this spirit of cooperation. We have been a proud member of IPU since 1949 and of the CPA since our independence in 1948. We are also a founding member of the Association of SAARC Speakers and Parliamentarians. These partnerships have allowed our parliamentarians and staff to gain valuable experience and build institutional capacity through training, dialogue, and exchange. Notably, Sri Lanka has hosted several seminars and conferences in collaboration with IPU and CPA, underscoring our commitment to multilateral parliamentary engagement. With Friendship Association established with over 50 countries, the Parliament of Sri Lanka continues to expand its role in regional and global diplomacy. We also actively promote parliamentary cooperation through international youth exchange and professional development programs, helping to build the next generation of democratic leaders. Excellencies, parliamentary cooperation is not symbolic, but it's strategic. When we act together, we reinforce the foundation for peace, prosperity, and justice. Our cooperation strengthens the legitimacy of international norms, amplifies the voices of our citizens, and bridges the divide among nations
communities and cultures. We in Sri Lanka have seen how dialogue and reconciliation, even after prolonged conflict, can guide a nation forward. Our Parliament is committed to advancing inclusive governance, constitutional reforms and peace building through democratic channels. As we mark the International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace established by the United General Assembly, we reaffirm that parliaments have a decisive role in turning global ambition into national action. It is our duty to bring the people's voice into national policy making and translate international commitment into the meaningful local realities. Dear Madam President, let us leave this conference not only with new perspectives, but with renewed purpose. The world may be in turmoil, but through parliamentary cooperation and multilateral solidarity, we can help restore stability, justice and dignity for all. Thank you very much. Thank you very much. Now I call, thank you very much. Now I call Mozambique, followed by Egypt. I call Speaker Margarita Adumugi Talapa. Suas Excelências, Senhores Presidentes, Excelências, vivemos hoje num mundo de turbulência marcado por conflitos, terrorismo, extremismo violento, crises econômicas, pandemias e desafios ambientais. Pela sua dimensão e complexidade, a abordagem destes desafios requer a conjugação de sinergias de diferentes atores, bem como a concepção de iniciativas de cooperação mais abrangentes. A nova agenda para a paz e o Pacto do Futuro devem servir de bússola orientadora da nossa doação coletiva para a construção de um futuro de esperança e de prosperidade para todos. Excelências, através da diplomacia parlamentar, podemos fomentar iniciativas de cooperação que transcendem fronteiras. Podemos promover a construção de consensos, abrindo novas possibilidades para a resolução pacífica de conflitos e para o reforço do multilateralismo. Movida por esta convicção, a Assembleia da República de Moçambique tem privilegiado a materialização de iniciativas que reforçam a cooperação interparlamentar com países do continente africano e do mundo. Destaco, por exemplo, a assinatura de acordos de troca de experiências com parlamentos dos países da região da SADC, da União Africana e da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, de que Moçambique assumiu a presidência. Tais acordos possibilitaram a partilha de boas práticas no combate à corrupção, no fortalecimento da justiça e na proteção dos direitos humanos. Senhoras e senhores presidentes, face aos desafios que se impõem à humanidade, é fundamental reforçar a cooperação com um olhar voltado para o futuro. Assim, propomos o incremento de iniciativas de intercâmbio legislativo e da consolidação de novas parcerias que reforcem o debate democrático. Excelências, convido a todos para reafirmarmos o nosso compromisso coletivo com a cooperação parlamentar, visando a promoção da paz, da justiça e da prosperidade dos nossos povos e países. Somente juntos e unidos podemos deixar um legado próspero para as futuras gerações e criar um mundo que pretendemos. Pela atenção dispensada, o nosso muito obrigado. Thank you very much. Now I call the Speaker of Egypt.
Hanafi El Gebiali, followed by Fiji. معالي السيدة توليا أكسون رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، معالي السيد مارتن تشينغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، معالي السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي اعتزازي أن أقف أمامكم في هذا المحفل البرلماني العالمي والذي يعقد بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة الموقرة. وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة على جهودهم الدؤوبة لتنظيم أعمال مؤتمرنا الهام في توقيته وموضوعاته. الحضور الكريم، يعيش عالمنا لحظات فارقة تمس جوهر الاستقرار الإنساني العالمي، إذ أصبحت التحديات والاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية وغيرها من التحديات النوعية المتزامنة وغير المسبوقة تشكل انعكاساً متكرراً لعصر مضطرب، وهو ما يخلق شواغل عميقة لدى شعوبنا. وفي إطار هذا الظرف الدقيق لم يعد الانكفاء على ذواتنا خياراً مناسباً، بل أضحى العمل العالمي الجماعي بشقيه البرلماني والحكومي أمراً ملحاً. فلا حديث يجب أن يعلو الآن فوق تحقيق العدالة العالمية بشتى صورها، والتي أضحت مصداقيتها تتآكل يوماً بعد يوم في مشهد يبعث على القلق ويشكل تقويضاً خطيراً للسلم والأمن العالمي، وهو ما يلقي على عاتقنا نحن البرلمانيون مسؤولية كبرى تجاه إيجاد سبل فورية وحلول شاملة للخروج من هذه الحلقة المفرغة. لا يخفى على حضراتكم الوضع المزري في منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها الأراضي الفلسطينية المحتلة، في صورة قاتمة لتردي وضع العدالة العالمية وأدواتها، خاصة مع تعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار ما يقرب من العامين لعدوان همجي من الاحتلال الإسرائيلي يشكل مثالاً حياً على جرائم الحرب والتطهير العرقي في صورة مروعة ستحفر بأحرف من الخزي والعار على جبين الإنسانية. ولم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه الغاشم، بل يحاول تمرير مخططات شيطانية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والمتمثلة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء، تتبنى مصر من واقع دورها المحوري رؤية رشيدة وشاملة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، تقوم على جملة من المرتكزات الرئيسية قوامها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز السلم والأمن الإقليمي والعالمي، والانخراط في الجهد العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الدبلوماسية الوقائية والتنموية. وفي هذا الإطار تشدد الدولة المصرية على أنه لا سبيل لإرساء الاستقرار الإقليمي والعالمي دون حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يرتكز على إعطاء الشعب الفلسطيني لحقوقه التاريخية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفقاً لقرارات ما تسمن مصر الجهود الدولية لإرساء ودعم السلم والأمن العالمي، ولعل آخرها اتفاق السلام المتوقع
الموقع بين الشقيقتين رواندا والكونغو الديمقراطية، وكذلك الاتفاق الذي تم بين كمبوديا وتايلاند، ونأمل أن يسود هذا النهج من إرساء السلام كافة مناطق النزاع في العالم، خاصة في قارتنا الأفريقية، كما تدعم مصر وحدة واستقرار وسلامة الدول الوطنية وتماسك مؤسساتها. ولم يعد خافيا على أحد أن إرساء الأمن والسلم والازدهار العالمي لن إلا بشراكات جادة وصادقة. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة وحسن الاستماع. Thank you very much. I have to call now the Speaker of Timor-Leste, Maria Fernanda Ley. Distintos presidentes dos parlamentos e seus representantes, minhas senhoras e meus senhores, permita-me, em nome do povo timorense, quero começar por agradecer uma vez mais o Parlamento da Suíça e a sua Presidente pelo caloroso acolhimento de que fomos alvo e agradecer também às Nações Unidas em Genebra por nos ceder este magnífico e simbólico edifício. Diz-se com frequência que o multilateralismo está em declínio. Existe, de fato, uma tendência perigosa de rejeitar o uso de mecanismos e instituições multilaterais, o diálogo e a diplomacia, com o risco inerente de proliferação de conflitos e o uso da violência como meio para a resolução de disputas. Uma das principais conquistas na coexistência das nações no pós-Segunda Guerra Mundial foi o surgimento da ONU, Nações Unidas, como instituição global de cooperação para um mundo baseado em regras, a paz e a segurança. Criado quando a maioria dos seus membros atuais estava sob o domínio colonial, moldado por um mundo diferente daquele em que vivemos hoje. Estamos felizes em testemunhar um consenso crescente sobre a necessidade de reformas, bem como sobre a necessidade de tornar estas instituições mais relevantes para a nossa busca comum por um mundo mais pacífico, seguro, sustentável e justo para todos. Reconhecer a necessidade da sua reforma não significa a perda da sua relevância. Os desafios que enfrentamos só podem ser superados através de uma cooperação internacional e diplomacia mais forte. Os desafios que enfrentamos só podem ser resolvidos através da cooperação internacional e diplomacia. O multilateralismo é a única solução credível e duradoura. Problemas globais requerem instituições globais. O ecossistema das Nações Unidas ergue-se como a mais relevante instituição de multilateralismo. Como instituições da democracia, os parlamentos e a OIP têm um papel importante na promoção e reforço do multilateralismo através da cooperação e diplomacia parlamentar, bem como a cooperação com as Nações Unidas. É por isso que devemos abraçar as iniciativas das Nações Unidas, sendo as mais relevantes, entre elas a nova Agenda da Paz 2023 do Secretário-Geral das Nações Unidas, o Pacto para o Futuro 2024. Recordamos que a nova Agenda para a Paz incentiva os Estados-membros a ultrapassar a lógica atual da concorrência e a encontrar vias de cooperação e ação coletiva para perseguir interesses comuns, a fim de enfrentar eficazmente as ameaças atuais, a paz e a segurança, com base nos princípios da confiança, da solidariedade e da universalidade, e na centralidade da Carta das Nações Unidas da diplomacia. O Pacto para o Futuro é outra conquista coletiva marcante, pela qual os líderes globais
se comprometeram a intensificar a diplomacia para resolver conflitos e disputas de forma pacífica com o apoio da ONU e dos bons ofícios do secretário-geral da ONU. Distintos presidentes, é nosso papel como parlamentares e parlamentos cumprir os nossos compromissos coletivos em matéria de paz e segurança internacionais consagrados no Pacto para o Futuro. Incentivar, colaborar, supervisionar o Poder Executivo na adoção e implementação de estratégias nacionais de prevenção. Apelar ao Poder Executivo, em conjunto com os Parlamentos, decida sobre as políticas, decisões relacionadas com a paz e a segurança. Por fim, é também nosso papel, como parlamentares e parlamentos nacionais, esforçar-se, defender, replicar e implementar nacionalmente o trabalho extraordinário da nossa organização, a UIP, na centralização da ação parlamentar em prol da paz e da segurança. Aprovar investimentos na promoção da segurança comum das nossas sociedades. Muitíssimo obrigado pela atenção. Thank you. I now call South Africa, Speaker Angela Tokozile Dializia, followed by Montenegro. Honourable President of the IPU, Dr. Chulia, presiding officers, honourable speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen. We live in turbulent times. History teaches us that global challenges require global solutions. No nation can confront these crises alone. Multilateralism is not merely an option, but it is only means through which we can address global challenges. The rules-based international system, anchored by the United Nations and supported by global institutions and regional blocs, remain our best hope for peace and prosperity. The UN system has delivered remarkable achievements. It has contributed to peace through conflict resolution and by deploying peacekeeping missions. It has championed vital freedoms for people across the globe, particularly women and children. It has provided critical aid to millions affected by disasters and conflict. Most importantly, it has given the oppressed and marginalized a voice. For South Africa, the UN was instrumental in our liberation struggle. It declared apartheid a crime to humanity, triggering the isolation of the apartheid regime and solidarity with the liberation movement. Honourable Chairperson, fellow speakers, today the multilateral system faces serious threats. Unilateral actions are reversing decades of progress, while protectionism is undermining the multilateral trading system under the WTO. Some nations disregard agreed rules when it suits their interests. Every time we deviate from agreed rules, we undermine the entire system. This hurts everyone, especially developing countries that depend on multilateral fora for fair representation. The socio-economic consequences are dire. Weakened cooperation leads to slower global growth, reduced access to essential services, and deepening inequality, leaving the most vulnerable further behind. As parliamentarians, we are the guardians of accountability. We bridge the gap between international commitments and domestic action. We must ratify treaties that advance global cooperation. We must pass laws that implement these international treaties. We must monitor compliance with binding UN resolutions, ensure our countries pay their UN contributions on time, ensure alignment between global priorities like SDGs with national development plans, call out each other when we deviate from this rule, not with an aim to condemn, but with an aim of fostering collaboration. Honourable Chairperson, reform of the UN system is not just necessary,
but it is urgent. The UN Security Council must reflect the geopolitical realities of today, not those of the post-World War II era. Likewise, global financial and trading systems require modernization to ensure they serve all nations equally. But reform does not mean dismantling. It is a call to strengthen the multilateral institutions that underpin global cooperation. South Africa's 2025 G20 presidency is committed to revitalizing multilateralism under the theme solidarity, equality, sustainability. This vision drives our efforts to promote inclusive development, fair access to global resources, and meaningful representation for developing countries in global governance. We are championing the reform of the global financial systems to make them more just and responsive. Through our presidency, we aim to demonstrate that multilateralism is the effective path to achieve more than any of us could do alone. The 2030 Agenda remains our roadmap. It is multilateralism ambitions, universal and transformation crown. As parliamentarians, we must advance this agenda. We must hold our governments accountable for its delivery. Can you kindly conclude? We must ensure that it is adequately funded and effectively implemented for the sake of our vulnerable populations. I thank you. Thank you very much. I call now Speaker Andrea Mandic from Montenegro, followed by Uzbekistan. Poštovani predsjednici parlamenta, uvažene kolege, cijenjeni predsjedavajući gospodine Ferruđa, danas se sastajemo u vremenu kada se svijet suočava sa dubokim potresima, nestabilnostima i obnovljenim sukobima. Sa ovog mjesta, kao predsjednik parlamenta jedne geografski male zemlje, ali ponosni i istorijski značajne države Crne Gore, želim da izrazim našu iskrenu posvećenost idealima mira, pravde i prosperiteta za sve ljude. Crna Gora broji nešto više od 600.000 stanovnika. Mi nemamo moć da utičemo na velike svjetske tokove, ali čvrsto vjerujemo da i mala zemlja može da bude snažan glas savjesti i primjer ispravnog puta. Naše opredjeljenje je da gradimo inkluzivno društvo u kome se poštuje dostojanstvo svakog pojedinca, kao i kulturni i nacionalni identitet svih naroda i zajednica koje u Crnoj Gori žive. U tome vidim snagu i vjerujem da kroz takav pristup možemo poslati pozitivnu poruku čitavom svijetu. Da Švajcarska nije jedina država koja je svojom unutrašnjom harmonijom postala model stabilnosti i mira. Cilj aktuelne parlamentarne većine i svih konstruktivnih političkih snaga u Crnoj Gori je da tu zemlju učini zemljom slobodnih, srećnih i bogatih ljudi. Zemljom u kojoj je svaki građanin bezbjedan i poštovan. U vrijeme kada se ratovi i konflikti ponovo vraćaju u svakodnevicu čovječanstva, ova naša namjera dobija posebnu težinu. Zato što vjerujemo da je politika mira najvažniji politički izbor koji jedna država može da napravi. Svoju posvećenost miru i saradnji pokazujemo ne samo riječima, već i djelom. Zatvaramo pregovaračka poglavlja na putu ka Evropskoj uniji. Obnavljamo odnose sa susjedima i partnerima u regionu i svijetu. I istovremeno radimo na istrajnom pomirenju različitih identitetskih i istorijskih slojeva unutar samog crnogorskog društva. Upravo zato ovakvi skupovi imaju izuzetan značaj. Parlamenti kao izraz
narodne volje moraju biti stubovi međunarodne saradnje i nosioci kulture dijaloga. Samo zajedničkim naporom možemo izgraditi svijet u kojem će vrijednosti slobode, pravde i prosperiteta biti univerzalne i dostupne svim ljudima. Hvala vam. Thank you very much. Now I call Speaker Tanzila Narbayeva, Uzbekistan, followed by Lesotho. Assalomu alaykum, hurmatli rais, xonimlar va janoblar. Butunjahon konferensiyasining barcha ishtirokchilarini qutlashga va konstruktiv muloqot hamda tajriba almashish uchun noyob maydon yaratib bergani uchun tashkilotchilarga samimiy minnatdorlik bildirishga ijozat bergaysiz. Shubhasiz, parlamentlararo ittifoq global hamkorlikni mustahkamlashda, parlament diplomatiyasini rivojlantirishda va dolzarb xalqaro muammolarni hal etishga, jamoaviy yondashuvlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Barcha davlatlar parlamentlari uchun ochiq muloqot maydoni hisoblanadi. Bugun O'zbekiston Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida demokratik islohotlar yo'lidan olg'a bormoqda. Mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlab, xalqaro hamjamiyat bilan ochiq muloqot asosida pragmatik tashqi siyosat yuritmoqda. Parlament diplomatiyasining oldiga qo'yilgan vazifalarni xalqaro maydonda samarali targ'ib qilishga qodir kuchli, mas'uliyatli parlamentni shakllantirish uchun zarur sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu yil aprel oyida Toshkent shahrida parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasini o'tkazilganligi bunga yorqin misoldir. Uning doirasida 140 ta mamlakatdan 2000 dan ortiq delegat ishtirokida 70 ga yaqin tadbir tashkil etildi. Assambleya yakunlari bo'yicha nizolarni hal etishda parlamentlarning rolini kuchaytirishga, shuningdek, barqaror rivojlanish uchun ularning oqibatlarini yumshatishga bag'ishlangan Toshkent deklaratsiyasi va 2 ta rezolyutsiya qabul qilindi. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, bugungi global o'zgarishlar bizdan yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishni va birgalikdagi sa'y-harakatlarimizni faollashtirishni talab qilmoqda. Shu munosabat bilan quyidagi takliflarni bildirishga ijozat bergaysiz. Birinchidan, O'zbekiston doimo barcha nizolarni siyosiy diplomatik vositalar orqali hal etish tarafdori bo'lib kelgan va xalqaro huquq hamda BMT ustavi asosida tinchlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda parlamentlar faol rol o'ynashiga ishonadi. Ikkinchidan, Samarqand iqlim forumida yashil iqtisodiyotni targ'ib qilish, Parij bitimini bajarish va uglerod neytralligiga erishishda parlament hamkorligi muhimligiga urg'u berildi. Parlamentlararo ittifoq faoliyatida iqlim masalalari ustuvor o'rin tutishi kerak deb hisoblaymiz. Uchinchidan, yoshlar parlamentarizmini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2026-yilda Samarqand shahrida parlamentlararo ittifoq bilan hamkorlikda yosh parlament a'zolarining 12-global konferensiyasi o'tkaziladi. Parlamentlar, yoshlar, xalqaro tashkilotlar vakillarini faol ishtirok etishga taklif etamiz. To'rtinchidan, amalga oshirilayotgan ijtimoiy o'zgarishlar nuqtai nazaridan O'zbekiston joriy yilning sentyabr oyida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha xalqaro konferensiyani o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi va a'zo mamlakatlar parlamentlarini ushbu muhim forumda faol ishtirok etishga taklif etadi. Beshinchidan, raqamli asr tahdidlarini inobatga olgan holda ushbu sohani milliy tartibga solishda universal qo'llanma bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan sun'iy intellektdan foydalanish etika to'g'risidagi model qonunni ishlab chiqishni taklif etamiz. Oltinchidan, preventiv diplomatiya va mintaqaviy muloqotni rivojlantirishni biz qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekiston ushbu umumiy ishda faol hamkorlikka, yangi tashabbuslarga, amaliyot almashishga va boshqa mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribasini o'rganishga tayyor ekanligimizni bildiraman. Xalqlarimiz farovonligi uchun barchamizga unumli mehnat va samarali natijalar tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you very much. Now I call Speaker Tolang Sekuhani from Lesotho, followed by Guinea and then Palestine.
Madam Tuli Axon, President of the IPU, honorable speakers and colleagues, distinguished ladies and gentlemen. My approach is to emphasize things that unite us, as opposed to those that divide us. Things about which we agree, as opposed to those about which we don't agree. And in this instance, I intend to use the singular example of the Sustainable Development Goals, SDGs, for purposes of making this point. By definition, turmoil exists in confusion and uncertainty. If we have a problem and we don't understand it, let alone know how to solve it, then we exist in turmoil. Disagreements in terms of the problem and how to solve it can lead to conflict and atrocities. There is an abundance of examples that have been made, both today and previously. But once we understand the problem enough to agree on a solution, then the problem is reduced only to a challenge. Not so long ago, and this brings me to my example, humanity sat together and identified the human problem, the global human problem, ably distilling it into a set of clear goals, fondly now known as the Sustainable Development Goals, SDG. This brought, in my opinion, an end to confusion. We are not confused as the world in terms of what the human problem is and what the solution is. This was one of the most significant, in my opinion, one of the most significant and most commendable strides in the elimination of what we term today turmoil. I'm confident that our governments are all working towards the achievement of these goals and other ideals about which humanity has agreed. What is in question, however, is the level of focus and commitment in terms of our governments pursuing the goals and seeking to deliver on those goals. It is a question of accountability, and herein lies the pivotal role of parliaments. It is incumbent upon parliaments to call on their executives to account on progress in terms of the human ideals about which we have agreed. And this then crystallizes the context for parliamentary cooperation and multilateralism. In the same way that national executives should account to their parliaments with regard to both SDGs and other ideals about which humanity has agreed, the parliaments should in turn seek to account to the IPU about progress or lack thereof. This will unite multilateralism and unite us in terms of accountability. In conclusion, the world will not be in turmoil if only we agree to account. Our executives should account to our parliaments. Our parliaments should account to the IPU. Otherwise, there will continue to be turmoil to the destruction of the human civilization and reversal of the goals that we have made up to here. Can you Thank you very conclude? much for Thank you very much. your attention. Thank you. I call now Guinea, Speaker Dansa Kuruma, followed by Palestine. Excellences,
Madame la Présidente de l'UEP, Monsieur le Secrétaire général, distingués chefs de délégation et membres des parlements du monde, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple de Guinée et de son président, le général Mamadi Doumbouya, je vous adresse mes salutations fraternelles et mes remerciements sincères pour cette tribune offerte à notre voix dans cette enceinte prestigieuse. Je salue particulièrement le bureau de l'UIP et son secrétariat général pour la pertinence du thème choisi et l'excellente organisation de cette rencontre. À une époque où le multilatéralisme est contesté, confiné dans la technocratie, l'UIP incarne encore le plus grand rassemblement démocratique des parlements et cela mérite d'être célébré. Nous assistons consciemment au spectacle d'un monde en mutation, un ordre mondial en péril. Pourtant, la souveraineté véritable ne se mesure pas au rejet des engagements internationaux, mais à la fidélité des dirigeants aux pactes internationaux librement consentis au nom des peuples dans le cadre du droit international. Les parlements, piliers de la démocratie mondiale, dans ce climat délétère, les parlements doivent redevenir les bastions de la démocratie, de la paix et des libertés fondamentales. Nous, parlementaires, avons la responsabilité de porter la voix des peuples sur la scène internationale, concilier engagements globaux et réalités locales, transformer les aspirations citoyennes en politiques publiques concrètes. Nous devons aussi être un rempart contre toutes les formes de dérive dans la gouvernance mondiale. Lorsque les libertés sont piétinées, ce sont les juges qui deviennent les cibles. Le populisme, qu'il soit de la gauche ou de la droite, affaiblit l'état de droit. Une coalition parlementaire au-delà des clivages idéologiques est donc nécessaire pour préserver la démocratie mondiale, préserver l'indépendance institutionnelle et l'ordre multilatéral. Nous devons résister aux tentations des institutions qui s'érisent en adversaires contre d'autres. La protection de l'indépendance des pouvoirs et le respect des contre-pouvoirs sont les clés pour redonner de la vigueur au multilatéralisme. Il ne peut y avoir de gouvernance mondiale efficace sans les institutions libres, légitimes et crédibles. La fragilité actuelle du multilatéralisme résulte de son instrumentalisation passée contre les États dits faibles, victimes d'injustices économiques et géopolitiques. Mais aujourd'hui, alors que les rapports de force se redessinent, l'Afrique n'est plus la victime silencieuse, mais une actrice consciente, éduquée et incontournable. Le multilatéralisme, non pas le problème, mais c'est la solution. Ce n'est pas le multilatéralisme qu'il faut condamner, mais son usage biaisé. Ce que nous devons promouvoir, c'est un multilatéralisme rénové, plus juste, plus solidaire et plus représentatif. L'Afrique en général a été et continue à subir les conséquences du multilatéralisme de domination ou l'unilatéralisme, brandi tout le temps par certains États devant le silence des institutions internationales qui sont pourtant les garants. C'est pourquoi je plaide pour le renforcement des mécanismes de coopération économique plus juste et plus équitable, la mutualisation des expériences positives dans la gouvernance, l'affirmation du rôle central des parlements dans la gouvernance mondiale. Trois appels concertés. 1. Pour une diplomatie parlementaire audacieuse au service de la paix, de la prévention des conflits et la lutte contre les discours de haine. C'est là, à notre sens, le rôle fondamental des parlements pour porter la voix des peuples lorsque les peuples ne sont plus écoutés. Rappeler aux nations qu'elles ne sont pas grandes lorsqu'elles sont justes. Affirmer que la paix Now I call
Thank you. Now I call Palestine, Speaker Rouhi Fatouh, followed by Pakistan. السيدة تولي أكسون، أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود، السيد الأمين العام، الحضور الكريم، أتحدث إليكم باسم الشعب الفلسطيني في لحظة مصيرية وصعبة يمر بها شعبنا الفلسطيني نتيجة الممارسات الممنهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم الإبادة والقتل والتدمير والتجويع بحق شعبنا في قطاع غزة دون أي رادع أو محاسبة، وتقوض حل الدولتين، وتضيق الخناق على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وتدمر جهود صنع السلام، ما يبقي منطقتنا والعالم في حالة من التوتر وعدم الاستقرار. إن أولويتنا الملحة اليوم هي التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة خاصة الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، إضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من القطاع وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة، وصولا إلى هدنة شاملة ووقف جرائم المستوطنين والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والذهاب إلى عملية سياسية تنهي الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ونطالبكم بدعم الجهود الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال ويجسد حل الدولتين ويحقق قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. إن الأمر الأكثر إلحاحاً في هذه اللحظات هو وقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، حيث يقتل المدنيون أمام مراكز توزيع المساعدات ويعانون من التجويع المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال اليأس في نفوس الفلسطينيين ودفعهم لخيار النزوح والتهجير. لا يمكن احتمال هذا الوضع أو السكوت عليه، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل برلماناتكم جميعاً، ما يستدعي تحركاً عاجلاً أيضاً والضغط على حكوماتكم من قبل الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها للضغط على إسرائيل من أجل إدخال المواد الغذائية والطبية فوراً لإنقاذ آلاف الأطفال والنساء والشيوخ الذين يموتون جوعاً بسبب الحصار، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية. وفي الوقت نفسه تتعرض السلطة الفلسطينية لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق جراء حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجاوزت ملياري دولار أمريكي من قبل الحكومة الإسرائيلية في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا. وإننا إذ نثمن دعمكم ومواقفكم المبدئية في نصرة قضايا العدالة والإنسانية، فإننا نتطلع إلى تدخلكم العاجل واتخاذ خطوات عملية لوقف سياسة التجويع وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، إضافة إلى الضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية بما يمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بواجباتها الحيوية تجاه شعبنا الفلسطيني. ختاما، نناشدكم في البرلمان الدولي، في الاتحاد البرلماني الدولي وفي برلماناتكم الوطنية أن تتدخلوا فورا لوقف هذه الكارثة الإنسانية وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها ورفع حصارها ووقف جرائم المستوطنين. نأمل أن تتحول مواقفكم التضامنية إلى أفعال، وأن يرتفع صوت برلماناتكم دفاعاً عن الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية من أجل أن يعم السلام في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. والسلام عليكم. Thank you very much. Palestine, now I call Pakistan,
Speaker Said Yusuf Raza Gilani, followed by Paraguay, and then by the Democratic Republic of Congo. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairman, Honorable Speakers, Head of Delegations, distinguished delegates, it is an honor for me to address this prestigious gathering. I extend my deepest gratitude to the IPU, United Nations, and the government of Switzerland for jointly organizing this conference. When we last met at the 5th conference in 2021, the world was in grip of devastating global pandemic, and we had together reaffirmed our shared commitment to multilateralism to manage this crisis. Today we meet again. This platform provides the opportunity to assess new realities and shape a better future. Honorable colleagues, the theme of this conference aptly reminds us that the world is indeed in a state of turmoil. Raging conflicts, rising economic uncertainty, widening inequality, climate emergency, the digital disruption pose grave challenges. The trust between people and institutions continues to erode. We are witnessing blatant disregard for international law and humanitarian norms. Acts of aggression and violence unfold without accountability. This is on full display in occupied Palestine, where international justice mechanisms remains paralyzed despite the ongoing genocide. For 75 years, the people of India illegally occupied Jammu and Kashmir still long for self-determination. Distinguished delegates, parliaments have a vital role to play in such a world. Pakistan's parliament has long advocated for peace, cooperation, and inclusive development. At home, the Senate of Pakistan continues to advance inclusive legislation, assuring representation of women, youth, and marginalized communities. Landmark social safety initiatives like the Benazir Income Support Program, launched during my tenure as Prime Minister, continue to uplift millions from poverty. In my dual role as a Chairman Senate of Pakistan and founding Chairman of Inter-Parliamentary Speakers Conference, ISC, I have laid a special focus on strengthening parliamentary diplomacy to build regional and global connectivity and cooperation to address common challenges. In this context, Pakistan is hosting Speakers Conference in Islamabad from 11 to 12 November 2025. I invite you all to participate in this conference and looking forward to meet you in Islamabad. Let us leave this conference with the resolve to act and to ensure that our parliaments become beacons of justice, equity, and peace. Pakistan remains ready to work with all partners for a more peaceful, stable, and democratic world. I would also like to acknowledge the pivotal role that Malaysia played in facilitating peace efforts for the recent conflict between Cambodia and Thailand. I thank you once again for this opportunity and extend my best wishes for the success of this conference. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I call now Speaker Raul Latorre, Paraguay, followed by the Democratic Republic of Congo. Monsieur le Président, dear colleagues,
Greetings from Paraguay, a land of principles and values that cherishes life, freedom, and sovereignty above everything else. We support multilateralism and understand its importance as an instrument to solve the problems of the world. But it can never be above the sovereignty, the identity, and the culture of our nations. Our Constitution recognizes and defends life from the moment of conception, the moment when the new life begins. And this is an undeniable biological truth. As a nation that has a little over 6 million people, we produce food for more than 100 million people worldwide, playing an important role in the fight against hunger in the world. We do it through a sustainable production model that allows us to have more than 40% of our territory still covered by forest. Almost 100% of our energy comes from a clean and renewable source, most of it from an hydroelectric power plants. One of those, Itaipu Nacional, has recently broke the Guinness record, becoming the hydroelectric plant that has produced the most cumulative energy in the history of mankind. On our clean and renewable energy availability, our low taxation, demographic bonus, and open economy make us a land of opportunity for investment. In the 19th century, our country faced a war of annihilation against our three neighboring countries, Argentina, Brazil, and Uruguay. That war killed more than 90% of our population, took more than 60% of our territory, and left us as an open grave. The Paraguayan woman, called by the Pope Francis the most glorious of America, were responsible of rebuilding our nation. Only those who have seen the true face of war can fully understand its consequences. That's why we, as a country that has renounced war by our Constitution to the war of conquer, will always advocate for peace all around the world. But the just and lasting peace cannot be achieved through the demonization of a nation that only contributes to the polarization of a world already in turmoil. That's why we reaffirm our unwavering support to Israel, to its right to live, to exist, and to have a state of their own. We will continue to advocate for peace in the Middle East, in Europe, and all around the world. You can count on Paraguay as a partner for this monumental task. In the words of our native language, Aguille. Merci beaucoup. Thank you very much. Now I call the Speaker of the Democratic Republic of Congo, Vital Kamerhe Liwa Kamiyungi, and I leave the chair to the President of the Senate of the Commonwealth of Bahamas, the Honorable Leishel Adeli. Thank you very much. Honorable Présidente de la Conférence, Honorable Président des Parlements et chers collègues, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui en cette 6e conférence mondiale des présidents des parlements pour aborder ce thème crucial, le monde dans la tourmente. Coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Le monde fait face actuellement à des multiples crises qui menacent la justice, l'éducation et la prospérité. Cet état d'insécurité, avec ses conséquences les plus dévastatrices, doit véritablement nous interpeller. C'est dire que le thème de cette 6e conférence est bien à propos et doit être abordé avec toute objectivité. Dans cette quête
perpétuelle de la paix et de la sécurité mondiale. La coopération parlementaire et le multilatéralisme utilisés à bon escient peuvent être des outils appropriés. En effet, nous, parlementaires, en tant que représentants légitimes de nos populations, devons jouer un rôle déterminant dans la construction des sociétés justes, inclusives et résilientes. Par notre pouvoir législatif, notre fonction de contrôle et notre efficacité à relayer les préoccupations citoyennes, nous pouvons impulser des politiques publiques fondées sur les droits humains, la transparence, l'équité et la solidarité internationale. De ce fait, la coopération parlementaire apparaît comme un levier essentiel. De même, le multilatéralisme reste essentiel pour résoudre les problèmes transfrontaliers, car aucun pays ne peut agir seul. Il favorise la coopération, le respect du droit international et la recherche des solutions partagées. C'est dans cette convergence entre le rôle des parlements et les principes du multilatéralisme que se trouve l'espoir d'un avenir meilleur. Les deux principes sont des voies concrètes pour réconcilier des peuples, prévenir les conflits, réduire les inégalités et construire un monde plus humain. Honorable Président de la Conférence, la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mon pays, est particulièrement préoccupante, marquée par 3 décennies de conflits armés persistants, liés essentiellement au pillage des ressources naturelles, orchestrés par des multinationales et leurs proxies. Elle se décline aujourd'hui par une crise humanitaire qui a entraîné le déplacement de 7 millions de personnes et causé la mort de plus de 10 millions d'individus. Face à cette crise, plusieurs initiatives ont été prises pour gérer la crise conformément aux orientations de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et tenant compte de l'action diplomatique conduite par le gouvernement de la République démocratique du Congo. La gestion de la crise inclut notamment les résolutions 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, les résolutions adoptées par le Conseil des droits de l'homme le 7 février 2025, la résolution du Parlement européen du 13 février 2025, l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025, ainsi que les déclarations des principes de Doha et les processus de Nairobi, de Luanda sous l'égide de l'Union africaine. Il est impératif, comme dit plus tôt sur cette tribune par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qu'une organisation comme la nôtre prenne des mesures pour contribuer à mettre fin aux souffrances endurées par la population et établir la paix dans la région des Grands Lacs. Il est temps de dire stop, et c'est notre devoir de laisser à nos jeunes un monde meilleur et en paix. En renforçant les réseaux interparlementaires, en harmonisant les législations sur les grands enjeux planétaires et en œuvrant pour une gouvernance mondiale plus équitable, les parlementaires peuvent devenir des artisans d'une paix durable, d'une justice sociale renforcée et d'une prospérité inclusive. Sortir unis de cette conférence des présidents permettra de mieux prendre en compte les préoccupations exprimées et d'améliorer la sécurité par des mesures concrètes. Ces initiatives devraient favoriser un changement durable vers la paix, notamment en République démocratique du Congo. Que Dieu préserve le monde de tout mal et je vous remercie. Thank you, Honourable Speaker, for your statement. It is an honour to chair the general debate this afternoon. I now call the Speaker of Atingi from Iceland. You have the floor. Madam President, Excellencies, dear colleagues, we gather at a moment of profound turmoil when conflict, inequality, environmental collapse
and democratic backsliding threaten the very foundations of peace, justice and prosperity. And yet, precisely because of this turbulence, our shared commitment to multilateralism and parliamentary cooperation has never been more urgent. From the vantage point of Iceland, a small state in a turbulent world, we know that international cooperation is not a luxury, it's a necessity. We rely on a rule-based order and the integrity of international law, and on inclusive institutions where all voices are heard and respected, regardless of size or power. These principles are not abstract ideas, they are lifelines for global security and human dignity. And this is where the parliaments come in. Parliaments are the voices of people in the international system. We scrutinize governments, we ratify treaties, we shape budgets, and fund climate action, peace-building, gender and equality and human rights. And we are uniquely positioned to connect the local and the global, bringing international commitments home and holding leaders accountable for delivering them. I want to use this opportunity to mention that it was in the year 2011 that the Icelandic Parliament, the Alþing, recognized the statehood and self-determination of the Palestinian people, and I hope all countries will follow suit. In a world shaken by horrific wars in Ukraine, in Gaza, in Sudan, in too many places, parliaments must be engines for diplomacy. We must use our platforms bilaterally and multilaterally to insist on ceasefires and to demand respect for humanitarian law. Inequality and inclusion must be at the center of our work. That means economic justice, climate justice, racial and gender justice. It means protecting civic space and the free media. And it means ensuring that young people, women, marginalized communities, such as indigenous peoples, are not just spoken for, but empowered to speak for themselves, including within our own institutions. Multilateralism must evolve to be more transparent, more participatory, and more democratic. That includes strengthening the parliamentary dimension of international cooperation, and here the IPU has a critical role to play. Let us not be naive about the scale of the task. Let us not be cynical either. The challenges before us are immense, but so is the legitimacy of people-powered institutions. Our parliaments and this global forum of speakers must be platforms of courage, of solidarity, and of foresight. There's an Icelandic saying, "Margur knár þótt hann sé smár." It means you may be small, but you're powerful. That holds true for nations, for individuals, and for acts of moral leadership. Let us rise to that responsibility together. Thank you. Thank you, Honourable Speaker. I now call Speaker of the National Council of Burkina Faso. I now call President of the Transitional Legislative Assembly of Burkina Faso. You have the floor. Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, le monde dans la tourmente. Peut-on trouver une meilleure description de la situation actuelle du monde? En effet, selon un rapport publié en juin 2025 par l'Institut de recherche de la paix d'Oslo, l'année 2024 a été l'année la plus violente depuis 1946. Le monde n'a jamais connu autant de conflits,
depuis 1946. Selon la rédactrice principale du rapport, Mme Siri Ast-Roustat, qui observe les tendances depuis 1946 jusqu'à 2024, je cite, « Ce n'est pas simplement un pic, c'est un changement structurel. Le monde d'aujourd'hui est bien plus violent et bien plus fragmenté qu'il ne l'était il y a de cela 10 ans. » Fin de citation. Et parmi de nombreux conflits qui minent le monde, il y a le terrorisme qui secoue le Burkina Faso et les pays du Sahel depuis 10 ans. Moins médiatisé que d'autres conflits, comme celui de l'Ukraine, du Soudan ou de la bande de Gaza, la guerre menée par le Burkina Faso et les deux pays autres de l'Alliance des États du Sahel contre le terrorisme devrait pourtant retenir l'attention du monde entier. Madame la Présidente, chers collègues, il faut le répéter et il faut que tout le monde le comprenne. Le terrorisme ne connaît pas de frontières et aucun État n'est suffisamment puissant pour être à l'abri. Tel un cancer, le terrorisme est une gangrène qui se métastase de façon si insidieuse que, dans beaucoup de cas, on ne le découvre que lorsqu'il est trop tard. Si le monde entier semblait l'avoir compris en 2014, en engageant une coalition internationale contre Daesh en Irak et en Syrie, qu'est-ce qui empêche une mobilisation de la communauté internationale face à l'État islamique au Grand Sahara, face au SNIM ou au GSIM, ces groupes qui provoquent l'insécurité et sèment la terreur au Burkina Faso et dans le Sahel? La sécurité étant un bien indivisible, le terrorisme est donc un fléau qui menace la paix dans le monde et comme tel, son éradication doit être une préoccupation mondiale. Alors, la paix dans le monde dépend étroitement de la victoire contre le terrorisme au Burkina Faso et dans le Sahel. En tout état de cause, le peuple burkinabé, fidèle à son histoire, a décidé d'assumer courageusement, souverainement, sa part historique et héroïque de responsabilité dans cette lutte contre l'idée terroriste, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, le diagnostic est établi, implacable, et le thème du débat général en dit long quant aux causes. Et pour mettre fin à tous ces conflits insensés pour l'humanité, les parlements peuvent et doivent jouer leur entière responsabilité, leur entière partition. En effet, l'UNESCO nous enseigne, et je cite, « Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Fin de citation. D'où toute l'importance de la coopération parlementaire. Les parlements représentent les populations par essence, doivent donc cultiver d'abord la défense de la paix dans l'esprit des populations. Et Nelson Mandela l'exprime si bien dans son livre « Un long chemin vers la liberté ». Je cite, « J'ai toujours su qu'au plus profond du cœur de l'homme réside la miséricorde et la générosité. Personne n'est né en haïssant une autre personne. Les gens doivent apprendre à haïr. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer. Car l'amour n'est plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. » Fin de citation. Avec donc la volonté et l'engagement, nous pouvons adoucir les cœurs et davantage le monde. Nous souhaitons avoir la paix au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Thank you, President of the Transitional Legislative Assembly of Burkina Faso. I now call Thomas Brezo, Speaker of the National Council of Monaco. You have the floor.
Chers collègues, paix, justice, prospérité. 3 mots. 3 mots qui guident le thème de ce débat. 3 mots qui devraient sonner comme une évidence. Et pourtant, ces 3 mots semblent sortir d'un livre d'histoire. La paix, sur cette terre, elle se trouve chaque jour davantage menacée, quand elle n'est pas carrément, dans certains endroits du globe, un rêve qui paraît inaccessible. La justice, que Platon désignait comme l'harmonie entre l'âme humaine et la société. À l'échelle de la planète, elle semble de moins en moins partagée, à tel point que c'est le mot « injustice » qui est de plus en plus souvent prononcé de nos jours. Et ne parlons pas de l'état de droit. Quant à la prospérité, elle semble même s'éloigner de certains pays qui profitèrent durant des siècles de leur position dominante. Et je n'évoque même pas des difficultés endémiques des continents entiers. Faut-il y ajouter que, selon les organisations non gouvernementales, depuis la semaine dernière, nous aurions déjà consommé plus de ressources que la planète a la capacité de produire et que partout, la nature semble vouloir se venger tant les catastrophes se multiplient. Est-ce une fatalité? Si nous le pensions, nous ne serons clairement pas à la hauteur de la confiance que les électeurs ont placée en nous confiant notre mandat. Et nous ne serions pas là, ici même, dans le Palais des Nations Unies. C'est donc avec une réelle conviction envers la coopération internationale, envers le multilatéralisme et envers les relations interparlementaires que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je ne le fais pas seulement car c'est une nécessité, une urgence même, et cela est déjà avéré. Ce n'est pas seulement par conviction personnelle. Si j'ai voulu témoigner à cette tribune aujourd'hui, c'est parce que c'est dans l'ADN de mon pays, la principauté de Monaco. À l'échelle de ce petit État, de ce micro-État, comme certains l'ont pu le qualifier, à notre niveau, dans ce monde marqué par la tourmente, où les défis globaux ne connaissent pas de frontières, Monaco, sous l'impulsion de son Altesse le Prince Albert II, lui-même soutenu par l'ensemble des institutions monégasques, s'est résolument engagé pour la paix et la sauvegarde de notre planète en danger. Alors, il est certain qu'avec un territoire de 2 km² et une population de 39 000 habitants, je ne vais pas vous dire que nous allons aller combattre au front les armes à la main. Nous n'avons clairement pas les moyens. Notre engagement est ailleurs. Il est à notre échelle, certes, mais il est concret. Il se manifeste non seulement par des actions directes sur le plan local, mais aussi par notre participation active aux efforts internationaux. Ainsi, Monaco se place avec l'humilité qu'impose sa taille, mais avec la force de ses convictions, en acteur engagé du soutien actif de la sauvegarde de l'environnement et de la préservation des objectifs de développement durable. Si j'expose tout cela devant vous, c'est avant tout pour vous rappeler que, quelle que soit notre taille, quelle que soit notre puissance militaire ou financière, quelles que soient nos traditions religieuses, quel que soit notre héritage politique, nous avons tous un rôle à jouer. Nous tous ici, prenons conscience que nous sommes les représentants des peuples du monde, et c'est tous ensemble que nous devons agir. Nous tous ici, prenons conscience que nous sommes des représentants des peuples du monde, et c'est tous ensemble que nous devons agir. Nos ancêtres ne se sont pas trompés, et ce n'est pas pour rien que cette organisation s'appelle les Nations Unies. Nos parlements jouent un rôle évidemment central dans la démocratie. Nous devons nous unir et persévérer dans la réalisation de nos actions afin de promouvoir une coopération parlementaire efficace. C'est ensemble, en étant unis, à travers le dialogue interparlementaire et le partage des meilleures pratiques, que nous pouvons surmonter les défis complexes auxquels nous sommes confrontés et de manière centrale l'état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux. En collaborant étroitement, je suis convaincu que nous pouvons renforcer les fondements d'une coopération mondiale plus juste et plus inclusive. Lorsque j'ouvre une séance publique à Monaco, au cœur de notre hémicycle, je pense toujours à mes enfants, à ma responsabilité envers eux dans l'accomplissement de ma mission parlementaire, mais aussi de l'objectif que je me suis personnellement fixé, à savoir de ne pas leur laisser un monde pire, dans un pire état que dans celui dans lequel moi je l'ai trouvé. Ici, ensemble, par notre engagement commun en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité, ces 3 mots que nous devons conjuguer pour tous, je crois profondément que nous avons le pouvoir de tracer la voie vers un avenir meilleur et plus équitable pour les générations futures. Je vous remercie. Thank you, Speaker of the National Council of Monaco. I now call
Chairperson of the National Council of Namibia. You have the floor. Dear President of the IPU, fellow speakers, President of Parliament, parliamentarians, ladies and gentlemen, it is a great honour to address the 6th World Conference Speakers of Parliament. We gather at a time when the world is at a profound and unsettling juncture, fractured by war, by distrust, and the erosion of principles that bind us together. Effective international cooperation is more important than ever before, but is harder to achieve. Increasingly, countries are turning away from diplomacy and towards violence to achieve political objectives. Russia's war of aggression against Ukraine, the devastation in Sudan, the horrors of Gaza and the volatility across the Middle East and the Sahel are testament to this. It is alarming to see that the proportion of the world engulfed by conflict has grown by 65% since 2021. At the same time, the international order that provided us with the means, albeit imperfect, to peacefully resolve conflict is eroding. As Europe turns to strengthening its defence, we cannot overlook the importance of conflict prevention and diplomacy as a core to sustainable peace and security strategy. When we choose dialogue and diplomacy, not only can we bring an end to fighting, but we can also lay the groundwork for lasting peace for generations to come. We in Ireland know this better than many. Our own experience tells us that peace is a process, not an event. The Good Friday Agreement, signed in 1998, brought to an end 30 years of violence and conflict on the island of Ireland. But we keenly understand the constant challenge of protecting a hard-won peace. Ireland is committed to a multilateral approach to promote global peace and stability. We call for and invest in a more effective UN system to enable political solutions to conflict and strengthen conflict prevention. Peace is not an ideal, it is a duty. It is a duty we bear not just when times are easy, but also when they are hard. It's staggering to hear that civilian deaths in conflict surged by 40% in 2024. Women and children are disproportionately affected, and violence directed towards them in armed conflicts doubling from 2023 to 2024. Conflict-related sexual violence directed towards women and girls rose by 50% in 2023. International law is clear. Civilians must be protected. They are not targets, and when violations occur, they must be met with accountability, not impunity. We must all stand up for the protection of civilians. In these challenging times, the rule-based international order, underpinned by international law, remains our greatest hope for a peaceful, stable world. Supporting and sustaining peace-building efforts is a signature element of Ireland's foreign policy. Ireland believes that the international community needs to invest more in methods to prevent conflict. We recognise the importance of regional actors and approaches to dealing with instability, conflict and crisis with cross-border implications. It is vital that we support and build the capacity of regional actors to support peace and security in their regions and support greater coordination between regional bodies and the UN on peace and security. Ireland remains committed to multilateralism. 67 years of continuous participation in UN peacekeeping is a source of pride in the Irish people. Through our diplomacy, humanitarian and development assistance and our peacekeepers, Ireland will be a consistent and principled advocate for peace. Despite the challenges, we must remain strong in our belief that diplomacy, dialogue and multilateralism can prevail. It is time to renew our commitment to these principles, not just in words, but with actions. Let's ensure that our parliaments and members of our parliaments play a key role
by promoting a future for peace, justice and prosperity for all. Parliaments must promote democracy and accountability in global affairs and ensure decisions taken on the international stage are translated into concrete actions at a national level. Thank you. Thank you, Verona Murphy, Chairwoman of Ireland. I now call Chairperson of the National Council of Namibia. You have the floor. Your Excellencies, greetings to you from Namibia. While we explore parliamentary cooperation and multilateralism as pathways to peace, justice, and shared prosperity, it is essential to connect this discussion to present-day global events that are deeply impacting every day's life. Clear evidence strongly indicates that conflicts and war disproportionately impact ordinary citizens far more than those in power or the individuals who authorize such actions. Shifts in power dynamics among the key global actors are steering the world towards renewed violent conflicts. Consequently, innocent civilians bear the brunt of this struggle, fueled by ideological construct, trade, interest, military dominance, occupations, and mindset rooted in conquest. Your Excellencies, the current legal framework and the institutions designed to promote peace and security, particularly the United Nations Security Council, the United Nations General Assembly, and the United Nations Secretariats, are being blatantly disregarded. The recent development in violent armed conflict and welfare paints stark realities such that those in positions of power readily wield it to safeguard their own interests or the interests of those of their allies. As we engage in the general debates, it is crucial to pause and reflect on the devastating effect of the ongoing conflicts and war. We must consider the economic hardship borne by the countless innocent nations, the relentless turmoil across the African continent, and the haunting images of destructions and genocide unfolding in multiple regions. In closing, I wish to emphasize the urgent need to reinforce adherence to international laws, upholds to the principles of multilateralism, and safeguard the right to self-determination. I thank you so much. Thank you for your statement, Namibia. I now call President of the National Assembly of Senegal. You have the floor.
Salam alaikum wa rahmatullah. Madame la Présidente, chers collègues, permettez-moi d'emblée de vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, ainsi que celles du vaillant et digne peuple sénégalais. C'est pour moi un devoir de prendre la parole devant cette auguste Assemblée à un moment où notre monde est en proie à des bouleversements multiples et profonds. Sécurité fragilisée, inégalités croissantes, dettes écrasantes pour les pays du Sud, changement climatique, insécurité alimentaire, tensions géopolitiques. Nous pouvons le constater, le monde est en tourmente et nul n'est épargné. Face à ces crises croisées, nous devons être des leviers de transformation, des vigies démocratiques et des acteurs de la solution. La coopération parlementaire et le multilatéralisme ne sont plus des options, ils sont une nécessité, car aucun État ne peut seul lever les défis du XXIe siècle. À l'heure où l'unilatéralisme et le populisme ressurgissent, nous devons réaffirmer notre foi en un multilatéralisme plus fort, plus inclusif et plus représentatif. Le Sénégal, fidèle à son héritage de paix, de démocratie, de dialogue et d'ouverture au monde, y croit profondément et est prêt à partager son expérience. Comme le dit un proverbe sénégalais, Nit nitay garabam, l'homme est le remède de l'homme. Ce proverbe nous rappelle que la solution viendra de notre capacité à coopérer, à nous comprendre et à bâtir ensemble. Concrètement, nous identifions 3 priorités d'action partagées. En premier lieu, la justice sociale, en luttant contre les inégalités, en promouvant l'accès universel à l'éducation, à la santé et à l'emploi, et en plaçant les droits humains au cœur de nos législations. En deuxième lieu, la prospérité partagée, en favorisant des partenariats équitables, en réformant les règles du commerce international, en accompagnant les transitions numériques avec justice, mais surtout les transitions écologiques avec exigence, notamment face à la responsabilité historique des grands pollueurs. Enfin, une 3e priorité essentielle, la paix et la sécurité, en soutenant activement les mécanismes de prévention des conflits et les processus de médiation dans les zones de crise, notamment au Sahel, voisinage immédiat du Sénégal. Aujourd'hui, à la croisée des chemins marqués par le terrorisme, les trafics en tout genre, la rupture du contrat social et la tentative de déstabilisation des États. Dans les Grands Lacs, avec la situation préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo, en Ukraine, où une guerre prolongée continue de déstabiliser l'ordre mondial, mais surtout au Moyen-Orient, où les souffrances humaines ont atteint un seuil insoutenable. Je voudrais m'arrêter particulièrement sur le génocide en Palestine. Chers collègues, Gaza souffre, Gaza pleure, Gaza meurt. Le droit international est bafoué, la diplomatie paralysée, la famine se généralise. Le Sénégal, en sa qualité de président du comité de l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, réaffirme son soutien indéfectible à une solution juste et durable, fondée sur la coexistence pacifique entre 2 peuples. Mesdames et messieurs, le monde vacille, mais il n'est pas condamné. Nous avons la responsabilité et l'opportunité de redonner espoir à nos peuples. La diplomatie parlementaire doit jouer un rôle central en renforçant les missions interparlementaires dans les zones de crise. Il ne suffit pas de déplorer, il faut décider. Il ne suffit pas de condamner, il faut agir. Ensemble, faisons taire les armes, ensemble, faisons triompher la paix. Jërë ngeen jëf. Thank you, President of the National Assembly of Senegal, for your statement. The chair recognizes Speaker of the Parliament of Fiji. You have the floor.
Honourable Madam Chair, Honourable Speakers of Parliament, ladies and gentlemen, Bula Vinaka and warm greetings from the Republic of Fiji. It is my great honour to speak before you today on the theme of World in Turmoil, Parliamentary Cooperation and Multilateralism for Peace, Justice and Prosperity for All. We come together at a time when the world is grappling with mounting pressures, entrenched geopolitical tensions, economic uncertainty, the relentless advance of climate change, widening social divides, and the corrosive spread and impact of disinformation. This theme speaks powerfully to our current moment. As legislators and representatives of the people, we are confronted with converging global crises, climate emergencies, humanitarian disasters, deepening political divides, and escalating threats to democratic norms. In the midst of this turbulence, one truth stands firm. No nation, no community, and no parliament can tackle these challenges alone. That is why parliamentary cooperation and multilateralism are not mere options. They are vital. These are not luxuries, but strategic instruments for driving meaningful progress. As a small island developing state in the vast expanse of the Pacific Ocean, Fiji knows adversity intimately. Alongside our Pacific neighbors, we stand on the front lines of climate change, facing the rising challenges imposed by the adverse impacts of climate change, with rising temperatures and sea levels. We continue to chart paths through a political reform, economic rebuilding through the lingering effects of global pandemic. Yet, through it all, our people remain resolute, resilient, and deeply rooted in our values for democracy. As speakers, we serve as stewards of democracy, defenders of human rights and trusted voice of the people. Our responsibility is to ensure the governments remain accountable, policies are inclusive, and national development goals align not only with domestic priorities, but also with the broader interests of the global community. This duty calls us to rigorously strengthen our democratic institutions, uphold the principles of good governance, and foster a culture of transparency and accountability at every level. In Fiji, we are deeply committed to upholding these principles. The Fijian Parliament has actively participated in both regional and international forums advocating for peace, justice, climate action, and sustainable development. We have worked to strengthen our institutions, promote good governance, and ensure greater transparency and accountability. In the spirit of regional cooperation, I am pleased to inform this August body that the Fijian Parliament will host the 5th Pacific Islands Parliamentary Group Conference this August, next month. This gathering marks a pivotal moment for Pacific parliaments to unite, sharing priorities, exchanging valuable insights, and reinforcing our collective commitments to inter-parliamentary collaboration across the region. But the PIPG is more than just an assembly. It stands as a powerful emblem of Pacific solidarity, as indeed it is in some other parts of the world, reflecting unwavering belief that enduring peace, meaningful justice, and shared prosperity are only possible when we come together through the open dialogue, mutual respect, and purposeful cooperation. Fiji views the upcoming 5th PIPG meeting as a vital regional platform for collective action. It is the opportunity to rally our voices around key issues that define our shared future: building climate resilience and preparing for natural disasters, safeguarding and deepening our democratic institutions, advancing gender equality and empowering youth, and strengthening regional peace, stability, and sustainable development. Our discussions will confront the growing vulnerabilities facing Pacific Island communities, pressures from global trade disruptions, you must conclude. Rising economic slowdown that affects us disproportionately. Our small island developing states, our power lies in
not in our isolation, but in unity. Let us not be torn apart by global crisis, but instead let us turn this moment into a renewed commitment for multilateralism, principled diplomacy, and inclusive governance. Thank you. Thank you, Speaker of Parliament from Fiji, for your statement. The Chair recognizes President of the National Assembly from Togo. You have the floor. Merci, Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées législatives du monde, distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis les hauteurs emblématiques de Genève, ville de paix et d'histoire, nous nous rassemblons en ce jour pour réfléchir ensemble à un monde en proie à des vents contraires, un monde où les fractures de la division et les tempêtes de l'injustice ébranlent les bases même de notre humanité partagée. Cependant, même dans cette obscurité persistante, l'espoir demeure. Et cet espoir, Mesdames et Messieurs, repose entre nos mains, nous, parlementaires du monde, porteurs de voix de nos peuples et artisans d'un dialogue universel. Le thème qui nous réunit, le monde dans la tourmente, coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous, est un appel à transcender nos frontières et nos différences. C'est un appel à bâtir une communauté de destin. C'est un appel à faire résonner la force du dialogue dans un monde trop souvent assourdi par le fracas des conflits. C'est un appel à répondre aux défis contemporains, notamment le terrorisme, la désinformation et l'intoxication, les prises de position unilatérales dans les conflits. Relativement au terrorisme, un phénomène complexe, multiforme et entretenu qui affecte de nombreuses régions du monde. Mon pays, le Togo, n'en fait pas exception. Sous le leadership éclairé, pragmatique de son Excellence M. Faure et Sozina Nyasingbe, président du Conseil, chef suprême des armées, nos forces de défense et de sécurité mènent une lutte contre ces forces du mal dans la partie nord de notre pays. À l'analyse pour trouver des solutions idoines à ce défi dont les codes ne sont pas uniformes, il est essentiel de renforcer la coopération régionale et internationale à travers le partage de renseignements et des meilleures pratiques. Il faudra aussi promouvoir des initiatives de prévention sur la base d'une éducation de qualité et l'inclusion sociale, des outils que nous pensons puissants pour lutter contre l'extrémisme violent. Au sujet de la désinformation et de l'intoxication, deuxième volet de mon intervention, il faut reconnaître que les réseaux sociaux jouent un rôle ambivalent dans notre société. Ils sont des vecteurs de communication, mais aussi, hélas, de désinformation et d'intoxication. La diffusion d'informations fausses ou trompeuses, disséminées intentionnellement pour manipuler l'opinion publique, a des conséquences graves sur la démocratie et la stabilité de nos États. De même que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, de même la mort et la vie sont au pouvoir des réseaux sociaux. Il faut que notre monde en prenne conscience afin de bénéficier de ses meilleurs fruits. Pour notre part, nous considérons qu'il est impératif d'éduquer les concitoyens sur la vérification des faits. Sur ce point, les gouvernements doivent travailler avec les entreprises technologiques pour réguler la diffusion de contenus nuisibles et haineux. Enfin, Madame la Présidente, je voudrais m'interroger sur la prise de position unilatérale dans les conflits. En tant que parlementaires du monde, nous avons le devoir sacré d'être les gardiens de ce multilatéralisme, de le défendre contre les forces du repli et du désespoir. Permettez-moi de conclure par une image, celle d'un arbre aux racines profondes et aux branches tendues vers le ciel. Cet arbre, chers collègues, symbolise nos parlements. Ces racines sont ancrées dans les aspirations légitimes
de nos peuples. Ces branches s'élèvent pour embrasser l'universel. Ensemble, nourrissons cet arbre par nos engagements communs, chers collègues, afin qu'il porte les fruits d'un monde plus juste, plus pacifique et plus prospère. Mesdames et messieurs, c'est donc ensemble que nous ferons triompher la lumière. Que Dieu protège notre monde. Je vous remercie. Thank you for your statement, President of the National Assembly of Togo. The Chair recognizes President of the Latin American and Caribbean Parliament. Buenas tardes, señora Presidenta, autoridades parlamentarias. En nombre del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino, felicito el compromiso de las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria de ofrecer continuidad a estas conferencias de presidentes de Parlamento, especialmente en nuestros días. Abordar la policrisis del mundo actual de la mano de la cooperación parlamentaria y especialmente con la mira en el multilateralismo como requerimiento para la paz, la justicia y la prosperidad para todos, coloca la diplomacia parlamentaria en la balanza política global, precisamente en el plato donde pesan juntos el bien de la humanidad y las alternativas frente a múltiples desafíos vigentes. Los enemigos de la paz y del multilateralismo, de las esperanzas de igualdad y bienestar para todos y de la acción climática oportuna se camuflan con los tintes de la democracia. En Gaza continúa creciendo el número de niños y otras víctimas del genocidio, mientras los gobiernos de potencias que se autodenominan democracias suelen ser cómplices de ese exterminio programado. Cada asesinato en Palestina anuncia próximas víctimas en otras, nuestras geografías. Experiencias como esta evidencian la necesidad de superar cierto multilateralismo, pero no puede justificar el retroceso hacia el unilateralismo, sinónimo de ausencia, de diálogo, de exclusión, falta de democracia, uso y amenaza del uso de la fuerza. Los parlamentarios realmente defensores de los derechos humanos pueden acordar peticiones específicas al respecto, pueden rechazar acuerdos adoptados bajo presión o amenaza, pueden alzar aún más sus voces y, de ser posible, armonizarlas en un coro global cuyo canto haga saltar las máscaras. La amenaza al multilateralismo, la paz y la democracia en el mundo es tan grave como ilustran las recientes imposiciones de los Estados Unidos a su aliada, la Unión Europea. Esas imposiciones unilaterales en materia arancelaria, energética y de armamentos, sumadas, equivalen a un nuevo vasallaje. Ese precedente es muy grave. Más temprano que tarde se intentará ofrecer ese menú al resto del mundo si no somos capaces de defender el multilateralismo. El Parlatino es parte de la tradición interparlamentaria dirigida a subsanar el déficit democrático en las relaciones internacionales. Es por eso que desde el pasado año ha propuesto a la presidenta de la UIP y al secretario general de las Naciones Unidas una modesta pero simbólica iniciativa: dedicar un próximo Día Internacional de la Democracia a la democracia en las relaciones internacionales. Adicionalmente, nuestra 38 Asamblea Ordinaria se pronunció firmemente contra las medidas coercitivas unilaterales. También, modestamente, el Parlatino constituyó el pasado 5 de junio la Alianza Parlamentaria para la Acción Climática y la Transición Justa. Esta potencial contribución a la arquitectura global de gobernanza de la crisis ambiental cuenta hoy con miembros de varios continentes y crece también con muy diversas organizaciones en calidad de miembros asociados. Les invito a acompañarnos en este proyecto con el mismo espíritu del Pacto para el Futuro, dirigido a construir un mundo más inclusivo, democrático, justo, pacífico, resiliente y sostenible. Muchas gracias. Thank you, President of the Latin American and Caribbean Parliament, for your statement. The Chair recognizes President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. You have the floor. Sir,
Excellencies, dear colleagues, when I decided to leave behind a successful 20-year career in journalism and enter politics, a fellow journalist asked me, "Why would you do this to yourself?" He meant, why take the risk of damaging the professional reputation I had built in my country? Politics has always carried a certain level of public discredit, but today we are witnessing a more dangerous trend, a coordinated attack on the very idea of politics itself. It spreads through anonymous accounts, through social networks, and now through artificial intelligence and the mass production of fake news. What is equally worrying, dear participants, is not just the content, but how easily it is believed. The serious politician is losing ground to the populist, the one who focuses primarily on personal survival in power. Younger generations no longer value democracy the way those who lived under authoritarianism once did. And when democratic values fade, new forms of authoritarianism inevitably rise. I come from Athens, Greece, the birthplace of democracy. But democracy is not only heritage. It is a decision made daily, a choice of law over impulse, duty over self-interest, the common good over personal ambition. Democracy, dear participants, may be old but not old-fashioned. Democracy is built on trust, and trust is not built with words. It is built through example. A politician with no life experience cannot sense the daily injustice felt by those excluded from power, opportunity, or voice. A politician who has never failed cannot teach hope, and a politician who puts self-interest above service cannot lead with integrity. Too often, politicians fall into the trap of flattery, saying what people want to hear, making promises they cannot keep. And when those promises collapse under the weight of reality, something even more fragile breaks: the public's trust. How then we protect democratic space? By returning to the values behind the word trust. T stands for truth, R for responsibility, U for understanding, S for sacrifice, and T for transparency. To build trust with the citizens we serve, we must work hard. The same applies to the trust between us, which is not always easy, especially in this historic international organization that brings us together briefly and symbolically here in this beautiful and iconic room. I hope that in the bilateral meetings we hold all on the margins of this session, and in the debates taking place in other rooms of this building, we may create the conditions to resolve some of the large and small crises facing IPU member states. This gathering reminds us of something simple but essential, that it is always worth trying to talk again, even about the difficult things, with one another. Thank you. Thank you for your statement, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. The Chair now recognizes President of the Arab Parliament. You have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على التنظيم الجيد لأعمال هذا المؤتمر،
الذي ينعقد في لحظة دولية حرجة تتسم بتزايد الاضطرابات وغياب الحلول العادلة للصراعات الممتدة. والحقيقة أن حالة الاضطراب التي يشهدها العالم اليوم هي نتيجة مباشرة للتمييز في تطبيق القانون الدولي وازدواجية المعايير. وأمام هذا الواقع الصعب يصبح لزاما علينا كبرلمانيين أن نعيد التأكيد على المبادئ التي تأسس عليها التعاون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي وتحقيق العدالة وحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها وضمان تكافؤ الفرص لجميع شعوب العالم في التنمية. ولعلكم تتفقون معي أن العدالة والتعددية الحقيقية التي ننشدها لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود مؤسسات دولية تعاني من اختلالات في التمثيل وعجز في اتخاذ القرار. لذلك نؤكد من هذا المنبر أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي لم يعد ترفا مؤسسيا، بل هو ضرورة حتمية لضمان تمثيل عادل لمختلف شعوب العالم، وشرط أساسي لاستعادة الثقة في القانون الدولي وضمان تطبيقها على نحو عادل. وفي سياق الحديث عن عالم مضطرب يبحث عن السلام والعدالة، لا يمكن تجاهل حقيقة أن حرمان شعب بأكمله من حقه المشروع في تحقيق مصيره يمثل نموذجاً كاشفاً لأخفاق النظام الدولي في تطبيق أبسط مبادئ العدالة. وأتحدث هنا عن الشعب الفلسطيني الذي تكفل له كافة قرارات الشرعية الدولية حقه في حريته وإقامة دولته المستقلة، ولكن المجتمع الدولي ما يزال عاجزاً عن تحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس، وهو ما يمثل تحدياً صارخاً للتعددية والعدالة التي نتحدث عنها اليوم. لذلك أطالب بأن يتضمن البيان الختامي لهذا المؤتمر نداء برلمانيا عالميا للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، فلا بد أن يكون هناك ظهيرا برلمانيا داعما للجهود الدولية الجارية لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. في الختام أؤكد أن البرلمانات بصفتها الممثل لإرادة الشعوب تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لإعادة التوازن إلى عالمنا المضطرب وإرساء قواعد جديدة من أجل عالم أكثر إنصافاً تحترم فيه كرامة الإنسان أياً كانت هويته، ويعلو فيه صوت القانون على منطق القوة. وفي هذا السياق أدعو باسم البرلمان العربي إلى مبادرة تحت عنوان تحالف البرلمانات من أجل عدالة بلا تميز، وهي دعوة مفتوحة لتشكيل تكتل برلماني دولي لرصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية بشأنها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وذلك بهدف كسر صمت المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم العدالة كحق عالمي لا يقبل الاستثناء ولا يخضع للانتقائية. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, President of the Parliament of Arab, for your statement. The Chair recognizes President of the Parliament of the Economic Community of West African States. You have the floor.
Merci. Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, honorable Président, chers collègues, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'Union interparlementaire et aux Nations Unies pour avoir convoqué cette rencontre cruciale à un moment où l'humanité est confrontée à des crises dont les résolutions nécessitent l'engagement de tous. Il y a 23 ans de cela, lors du sommet mondial sur le développement durable, il était entendu que notre monde brûle. Il brûle sous l'effet du réchauffement climatique. Il brûle encore plus vite sous l'effet des bombes. Et il brûle partout à cause de l'injustice sociale. Car l'inégalité s'est imposée dans les échanges, confirmant que les relations commerciales sont foncièrement dominées par des rapports de force. Dans ce chaos, nous, en tant que représentants des peuples, gardiens de leurs droits et porteurs de leurs aspirations, ne pouvons rester des observateurs passifs. En tant que Parlement, nous avons un rôle central à jouer pour nous assurer que les accords commerciaux, les politiques climatiques et les mécanismes de solidarité internationale ne soient dictés par les seuls rapports de force, mais guidés par l'impératif moral du bien commun. La prospérité partagée ne sera possible que par une refonte courageuse des règles du jeu international. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'évoquer avec conviction le rôle fondamental des femmes, actrices de changement, médiatrices dans les conflits et garantes du tissu social. Elles sont les piliers silencieux mais puissants de la paix durable. Tenir compte de ce maillon dans la chaîne devient une nécessité et j'en appelle à tous pour plus d'implication des femmes et des jeunes dans les résolutions des conflits. Je fonde l'espoir que cette conférence marque un tournant avec un engagement à traduire nos discussions en actions concrètes dans nos assemblées respectives. Soyons les fervents artisans d'un monde paisible, juste et prospère. Je vous remercie. Thank you for your statement, President of the Parliament of the Economic Community of West African States. The Chair recognizes President of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean. You have the floor. Thank you. Thank you, Madam President. Dear colleagues, for several years now, mistrust and disregard of the values of multilateralism have grown. Institutions of global governance have shown their weaknesses and limits on one side, and the consequences are that the international bodies meant to ensure peace and stability, first and foremost the UN Security Council, are now paralyzed. Failures on act on crises like Nagorno-Karabakh, Gaza, Cambodia, Thailand, the invasion of Ukraine by Russia, and persistent instability in sub-Saharan Africa highlighted this paralysis. And here comes the role of parliamentary diplomacy, which is key to rebuild trust, foster accountability, advancing inclusive and transparent governance to reinforce multilateral institutions. PAM, the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, monitors the implementation of the Pact for the Future and will hold a high-level parliamentary meeting next October in Naples, Italy, during the Mediterranean meetings to assess the implementation of the plan and to envisage altogether the road ahead. Although not all of you comes from Mediterranean countries or the Gulf, you are all invited to contribute
to the work of PAM, because we have to aim to the greater good. Thank you, Madam President. Thank you for your statement. The Chair recognizes the President of the Parliamentary Assembly of the Community of Portuguese-Speaking Countries. You have the floor. Senhora Presidente, Excelência, Senhores Presidentes, Excelências, é com elevada honra que, em nome da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, me dirijo a esta magna conferência para reafirmar o compromisso dos parlamentos da CPLP em relação ao reforço do multilateralismo para a promoção da paz e segurança internacional. Reafirmamos o nosso compromisso na convicção de que a cooperação interparlamentar constitui uma luz de esperança e de prosperidade no meio da elevada turbulência em que o mundo se encontra. Através do diálogo, da solidariedade e do espírito mútuo, devemos promover a cooperação internacional, buscando soluções conjuntas para desafios globais, como as mudanças climáticas, pandemias e a desigualdade social. Podemos ainda garantir que o progresso tecnológico beneficie a todos de forma equitativa e transparente. A Assembleia Parlamentar da CPLP está pronta para assumir o seu papel neste esforço coletivo, trazendo para o diálogo global a perspectiva única dos países da língua portuguesa e a riqueza da sua diversidade histórica, geográfica e cultural. Queremos aqui agora reafirmar de viva voz o compromisso da Assembleia Parlamentar da CPLP de abraçar a nossa União como ferramenta privilegiada para o reforço da doação global, visando o bem-estar dos nossos povos e nações. Obrigada pela atenção dispensada. Thank you for your statement. We now move to... Pardon me? Who is next? Yes. We now move to the B category, which is the other heads of delegations, and they have 3 minutes to speak. The Chair recognizes the Vice President of the Assembly of the Republic of North Macedonia. You have the floor. Thank you, Madam Chairwoman. Dear colleagues, Excellencies, dear special guests, dear participants. The 6th World Conference of Speakers of the Parliament presents a vital opportunity to reaffirm our commitment to the power of parliamentary cooperation and multilateralism as the most effective means to achieve peace, justice and prosperity. Today I speak to you as a believer in the power of parliamentary cooperation to shape a more stable and equitable world. Currently we are witnessing wars that threaten Europe but also global order. Macedonian Parliament consistently demonstrates a firm commitment to multilateralism as a path to peace and security, and our foreign policy and parliamentary actions are firmly rooted in the belief that cooperation across borders, institutions and ideologies is essential to address these global challenges. We have played a stabilizing role in the Western Balkans by engaging constructively with the neighbours and solving complex issues through dialogue. The country actively participates in global and regional organizations, including NATO and the Organization for Security and Cooperation in Europe, which we chaired in 2023, emphasizing inclusive dialogue and democratic principles across Europe.
Macedonian Assembly actively promotes inter-parliamentary relations, recognizing the importance of legislative diplomacy in peace building and international cooperation. Through parliamentary friendship groups and regional initiatives, we actively engage in dialogue aimed at fostering economic cooperation, stability and prosperity across Southeastern Europe. In this context, I would like to emphasize that regarding Ukraine, Macedonian Parliament strongly supports territorial integrity, and we are giving our utmost support and help to Ukraine in its right to defend itself, its dignity and its sovereignty. Macedonia supports as well the UN Sustainable Development Goals, particularly in climate action, equality between men and women, and good governance. Multilateralism is not just a principle for our country, it is a necessity. We are a small country, and we know that the big world actors play the bigger role, but the world is not complete without smaller actors being involved in these multilateral challenges that we are facing today. Thank you very much. Thank you, Vice President of the Assembly of the Republic of North Macedonia. The Chair now recognizes the First Deputy Speaker of the Shura Council of Bahrain. You have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيسة، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أخاطب جمعكم الكريم ممثلا عن برلمان مملكة البحرين في هذا الظرف الدولي الدقيق، حيث تزداد التحديات وتتعمق الأزمات ويصبح التعاون البرلماني وتعديل الأطراف أكثر من مجرد خيار، بل ضرورة لا غنى عنها من أجل مستقبل يسودها السلام والعدالة والازدهار للجميع. هنا في مملكة البحرين نحمل إرثا متينا يقوم على ترسيخ السلام واحترام التعددية وصون كرامة الإنسان كمرتكزات أساسية في السياسة الوطنية، بما فيها الحوار بين الأديان والثقافات وجسرا لتعزيز التفاهم بين الشعوب. أصحاب المعالي والسعادة، أن عالمنا اليوم يواجه حالة من الاضطراب غير مسبوق، حيث تتقاطع الأزمات الإنسانية مع التغيرات المناخية، وتتصاعد النزاعات المسلحة، وتتسع فجوة التنمية. وفي خضم كل هذا يبرز دور البرلمانات كمؤسسات رقابية وتشريعية تتطلع بمسؤولية الدفع نحو الحوكمة الرشيدة وبناء الثقافة بين الشعوب وتعزيز مبادئ القانون الدولي وصون حقوق الإنسان. كل ذلك من خلال حوار صادق ومسؤول يستند إلى القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وفي هذا الإطار تؤكد مملكة البحرين مجددا تقديرها العميق لأهمية الحوار باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق السلام العادل والدائم. ومن هذا المنطلق نعيد التأكيد على الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفق القرارات الشرعية الدولية. سيادة والسادة، ومن هذا المنبر نؤكد أن على البرلمانات أن تطلع بدورها التاريخي في تكريس ثقافة السلام، لا باعتبارها شعارا سياسيا بل كممارسة حقيقية تشريعية وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وندعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى مواصلة أداء دورها الأخلاقي والإنساني في مناصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتعزيز حضوره كمنصة تعبر عن الضمير العالمي تجاه معاناة الشعوب وتلبي تطلعاتها في عالم أكثر عدلا وإنصافا. الزميلات والزملاء، لا يمكن القبول بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرمان متواصل لأبسط مقاومة الحياة، وأن أعمال الإبادة الجماعية المنهجة على مدى 22 شهرا والتي تطورت إلى برنامج تجويع متعمد وحصار جائر تحت أعين دول العالم لا يمكن معها التعامل مع معاناته كقضية هامشية. فعدم تنفيذ القرارات الدولية وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه
المشروع في إقامة دولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 قد ألقى بظلاله السلبية على الأمن والاستقرار في مناطق متعددة من العالم. ومن هنا فنؤكد على الدور الهام لممثلي البرلمانات وضمير وصوت الشعوب في إنهاء هذا الظلم والصراع التاريخي بما يسهم في إعطاء السلام فرصة حقيقية للازدهار في الشرق الأوسط وسائر أرجاء العالم. وختاما، نعم قد يمر العالم بحالة من الاضطراب، لكنه لا يزال يزخر بمقاومة التنمية والاستقرار، ويمتلك مؤسسات دولية فاعلة وفي طليعتها الاتحاد البرلماني الدولي القادر على إحداث الفارق بين مسارات السلام والازدهار وبين منزلقات الدمار والانغلاق. ولن يسقط الأمل ما دامت هناك برلمانات حرة تقف بثبات على أرض المبادئ وتجسد صوت الشعوب في وجه الظلم وتذود عن القيم التي تجمعنا تحت مظلة هذا الاتحاد البرلماني العريق. تلك القيم التي ترفع من شأن التفاهم بين الشعوب وتكرس مكانة العدالة والقانون الدولي كمرجعية جامعة وتنحاز إلى الحرية المسؤولة وتصون الكرامة الإنسانية بوصفها جوهر كل تشريع ومبدأ لا يسقط بالتقادم بل يزداد رسوخا كلما اشتدت التحديات. أشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, First Deputy Speaker of the Shura Council of Bahrain, for your statement. The Chair now recognizes the First Vice President from Estonia. You have the floor. Madam Chair, dear colleagues, the greatest threat to democracy today is war in Europe, Russia's ongoing aggression against Ukraine. Putin's aggressive goals remain unchanged. He wants all Ukraine, but not only that. Every one of us must admit that Russia's aim in this war is also to push USA troops out of Europe and create a buffer zone beyond its borders. Ultimately, Russia seeks to dismantle the European security architecture and replace it with spheres of influence. They work 24/7 to divide us, not only by showing military force, but by interfering in elections, sabotaging, etc. The outcome of this war is existential not only to the whole Europe, but also to the democratic, rules-based world. That's why we, the democratic countries, must stand united in defense of democracy, peace, human rights, and the rule of law. These fundamental values lie at the heart of our societies and have been driving force behind our success. It is important to remind that to be united means solidarity. It means putting common values above national and regional interest. Today, we are focusing on Ukraine. Tomorrow, it might be Spain or France or any one of us. We are in the same boat. We must stand together. Therefore, when we speak about safeguarding democracy, our priority must be strengthening Ukraine's position vis-à-vis the aggressor, both in the context of peace negotiations and long-term security. This requires increased military support to Ukraine. Estonia has committed to allocating 0.25% of its GDP annually of military aid for Ukraine until 2027, and we encourage other countries to follow our suit. But supporting Ukraine is only part of the task. All democratic countries must also significantly increase their own defence spending. EU, together with UK, Norway and other partners, has enormous potential to become militarily much stronger and more autonomous, as our combined GDP is at least 10 times bigger than the GDP of Russia. We just need to change our mindset. Yes, it means fewer new roads, it means fewer new stadiums, but it means more security. What happened in Ukraine proves that security must be the priority number one
for every democratic country. In June this year, in Hague, at NATO summit, allies agreed to invest 5% of GDP in defense. This is a significant commitment in response to increasing threats to our security. Estonia doing its part, we have committed to raising our defense spending to 5.4% from next year. At NATO summit, it was also agreed to boost our defense industries, which will not only increase our security, but will also create jobs and boost economy. We have a bright future ahead of us, I'm sure of that, but only if we are unified, solidary and emphatic. If we are together, we are invincible. Peace and prosperous future to the world, peace and prosperous future to every democratic country represented in this hall. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you, Estonia, for your statement. The chair now recognizes Vice President of the European Parliament. You have the floor. Thank you very much, Madam Chair, distinguished colleagues. It is a privilege to talk and speak to you today at the 6th World Conference of Speakers of Parliament on behalf of the President of the European Parliament, Roberta Metsola. As the world faces rapid geopolitical shifts with the international rule-based order being under constant threat, we as parliamentarians have the duty to unite and work together in support of multilateralism, peace, human rights, rule of law, justice, gender equality and prosperity. Our distinct added value as parliamentarians lies in our democratic legitimacy. We deliver a united, democratically adopted message as direct representatives of the citizens. And as the European Parliament, we have experience to share, because after all, the European Union at its core is a peace project. After the atrocities of the Second World War, after the unspeakable crime against humanity of the Shoah, it were the countries that had won the Second World War who reached out for a new start on our continent. Countries that had waged wars against each other over centuries came together to work together on this common project. Simone Veil, the first president of the directly elected European Parliament and a Holocaust survivor, its first female president, emphasized that for those of my generation, Europe was a promise that history would not repeat itself. I can trace it in my own family. My children's 4 grandparents are from 4 different nations: British, German, Spanish, and Dutch. These countries had been fighting each other for centuries. Today, we work together, 3 within the European Union, and the British now as our close friends and allies. The former German Chancellor Helmut Schmidt once said that it is better to negotiate for 100 hours in vain than to shoot for 1 minute. So, since its creation, the European Union has been a continuous exercise in finding compromises. In the Parliament, we have 720 members from 27 member states, 24 languages, 8 political groups. Working together can be challenging, but it is also rewarding. And it has proven to be the best way to preserve peace, which we have been managing now within our borders for more than 70 years. And we therefore stood with Ukraine as the target of the Russian war of aggression and continue to do so. And we have repeatedly called for a 2-state solution to the Israeli-Palestine conflict to achieve lasting peace for this region. The world is in turmoil, as the title of this conference says. Representing 450 million people, we at the European Parliament strive to continue working together to make creative efforts. We have no other choice. In her inaugural speech in 1979, Simone Veil said, "If the challenges facing Europe are to be met, we need a Europe capable of solidarity, of independence, and of cooperation." In the European Parliament,
we have put significant efforts to solidify our role in foreign policy and to enhance our contribution to European Union's diplomacy and external action, as we know the continuous effort the peace project takes. In the current turbulent geopolitical times, cooperation and interparliamentary cooperation in particular remains a key channel of communication, a platform to exchange ideas, build trust, and work together for a better future for the people who have voted for us. As leaders of parliaments, as reiterated during the Summit of Women Speakers on Monday, it is our duty to join our forces in order to safeguard brings peace, justice, equality, and dignity for all. Thank you. Thank you, Vice President of the European Parliament, for your statement. The Chair recognizes Vice Speaker of the Senate of the Netherlands. You have the floor. Thank you very much, Madam Chair. Excellencies, distinguished colleagues, it is a privilege to address this conference today on behalf of the Netherlands Senate. Colleagues, we meet at a time of profound uncertainty. The global landscape is marked by armed conflict, starvation, democratic regression, climate disruption, growing inequality, and an erosion of the rules-based international order. In this context, the theme of this meeting resonates deeply and urgently. In the Netherlands, we have experienced over time that peace, justice, and respect for human rights are not self-evident or self-sustaining. They are the result of continued commitment, of principled leadership, and of cooperation. Walking along the so-called Reformation Wall in the old centre of Geneva, two sculptures of our Dutch Parliament voting for independence and a sculpture of Prince William of Orange, the founder of our monarchy and well-known fighter for freedom of religion, reminded me of that once more. As a small country, our nation's history and identity are firmly rooted in international cooperation, international law, open dialogue, and respect for shared norms. We have always held that sustainable peace, economic resilience, and the protection of human rights cannot be achieved in isolation. They demand collaboration between states and between parliaments. In these turbulent times, our parliamentary institutions carry a particular responsibility. In a world where multilateralism is under pressure, we as parliamentarians must step forward, not only to strengthen public trust in international cooperation, but to ensure that multilateral institutions remain transparent, inclusive, and anchored in democratic legitimacy. As politicians, we know that trust in institutions cannot be taken for granted. It must be earned and it must be renewed through consistent action and through commitment, especially when the political winds are unfavourable. And the history of the League of Nations, once convening on these grounds, serves not only as a testimony, but also as a warning. In our Senate, we believe in dialogue among parliaments as one of the ways to secure a peaceful and just international order. Our voices carry the democratic weight of our citizens, and our engagement fosters the kind of trust and continuity that multilateralism depends upon. Parliamentary diplomacy cannot solve every crisis, but it can build trust, open channels of dialogue, and uphold common principles. So to conclude, Madam Speaker, let us use this conference here in Geneva, the epicenter of international diplomacy, not only to share our concerns or exchange our views, but first and foremost to reaffirm our collective responsibility for peace, for justice, for prosperity, not just for some, but for all. Thank you very much.
Thank you, Vice President of the Senate of the Netherlands, for your statement. The Chair recognizes Vice President of the Chamber of Deputies of Luxembourg. You have the floor. Madame la Présidente, chers collègues, je fais partie de ceux qui ont quitté la salle ce matin en solidarité avec l'Ukraine. J'ai vu d'autres délégations quitter la salle à d'autres moments. Cela résume d'une certaine manière l'état du monde. Sommes-nous loin des idiots onéusiens? Pas nécessairement. L'objectif commun a toujours été de faire la paix, à défaut d'en avoir. Et je rajouterai que toute paix doit être juste. Paix juste, c'est dans cet esprit que, face à l'agression injustifiée de la Russie contre l'Ukraine, la Chambre des députés maintient un soutien indéfectible militairement, humanitairement et financièrement, ainsi que dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Au Luxembourg, nous ne faisons pas de deux poids, deux mesures. Concernant le conflit israélo-palestinien, notre position est claire et équilibrée. Nous condamnons les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre 2023 ainsi que la réaction israélienne disproportionnée. Nos demandes sont précises. Cesser le feu immédiat dans la bande de Gaza, libération inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas, rapatriement des dépouilles des otages décédés et accès humanitaire sans entrave pour la population palestinienne. Depuis des décennies, la Chambre soutient la solution à deux États. En amont de la conférence qui vient de se terminer à New York, la Chambre des députés a encouragé le gouvernement luxembourgeois à annoncer des contributions concrètes et à reconnaître l'État de Palestine si le paquet de mesures s'avère équilibré. C'est dans cet esprit que notre ministre des Affaires étrangères a annoncé hier à New York que le Luxembourg se prépare à la possibilité de reconnaître l'État de Palestine. Mesdames et Messieurs, la connivence et le silence face à ces massacres sont les pires ennemis de la paix. Et il n'y a pas que l'Ukraine et le Proche-Orient. J'en ai tout à fait conscience. Nos perspectives sont multiples et la perspective unique de chaque pays correspond en réalité aussi à un rôle que chacun d'entre nous peut jouer pour avancer. Rassemblons tous nos moyens pour œuvrer à la défense de la paix, de la liberté et du droit international et de la solution à deux États. Je vous remercie. Thank you, Vice President of the Chamber of Deputies for Luxembourg. Thank you for your statement. The Chair recognizes the second President of the National Council of Austria. You have the floor. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, geschätzte Präsidentinnen und Präsidenten! Wir leben in einer Zeit immer globaler Umbrüche. Krieg, Terrorismus und die Destabilisierung ganzer Regionen fordern uns heraus. Autoritäre Tendenzen und ein Rückzug in nationale Denkmuster stellen die Grundlagen unserer multilateralen Ordnung infrage. Wir sehen, wie Prinzipien wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, territoriale Integrität und andere völkerrechtliche Grundsätze zunehmend erodieren.
Gerade jetzt dürfen wir uns also nicht zurückziehen. Es braucht vielmehr die Zusammenarbeit, den Dialog und den Mut zur gemeinsamen Gestaltung. Das erfordert auch international vernetzte Parlamente, die gemeinsame Standards setzen und wachsam bleiben gegenüber Spaltung, Ausgrenzung und populistischer Hetze. Wir Parlamente sind das Herzstück der Demokratien und unmittelbare Vertreter unserer Bevölkerungen. Wir tragen daher eine ganz besondere Verantwortung, um für unsere gemeinsam erarbeiteten Werte und Prinzipien einzutreten. Die Prinzipien des Multilateralismus, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen verankert sind, sind dabei kein bloßes Ideal. Sie sind die praktische Voraussetzung für Frieden, Gerechtigkeit und nachhaltigen Wohlstand und seit 80 Jahren die Richtschnur unserer internationalen Zusammenarbeit. Die 6. Weltkonferenz der Parlamentspräsidentinnen und Präsidenten im Jubiläumsjahr der Vereinten Nationen ist deshalb von ganz großer Bedeutung. Österreich fühlt sich dem Multilateralismus traditionell besonders verpflichtet. Als einer von 4 UN-Amtssitzen weltweit sowie als Sitz der OSZE und weiterer Organisationen versteht sich Wien als Gastgeber des Dialogs und als Partner in der Suche nach friedlichen Lösungen. Diese Rolle ist immer wieder Ausdruck eines aktiven Bekenntnisses zu einer regelbasierten kooperativen Weltordnung. Und mit der Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für die Jahre 2027 und 2028 möchte Österreich dieser Verantwortung auch nachkommen. Hier suchen wir um eine möglichst breite Unterstützung. Danke. Als Parlamentarierinnen und Parlamentarier tragen wir besondere Verantwortung. Wir sind Brückenbauer zwischen den Regionen, dem Wahlkreis und der Weltgemeinschaft. Unsere Aufgabe ist es, Vertrauen in nationale wie internationale Institutionen zu stärken und so die Zusammenarbeit zu ermöglichen. Parlamente sind lebendige Orte der politischen Debatte, auch über internationale Vereinbarungen und Verpflichtungen und damit diese demokratisch legitimiert und langfristig verankert werden können. Die Herausforderungen und Zeit verlangen von uns, dass wir den Multilateralismus immer wieder weiterentwickeln und anpassen. Für mehr Wirksamkeit und Inklusivität, das heißt aber auch Zusammenarbeit, nicht nur zwischen Staaten, sondern ebenso mit Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Privatsektor. Nur so wird es gelingen, innovative Antworten auf komplexe Fragen zu finden. Vielen Dank. Thank you, Second President of the National Council of Austria. The Chair now recognizes Vice President of the Storting of Norway. You have the floor. Thank you, Madam Chair, ladies and gentlemen, dear colleagues. A world in turmoil, that is the reality we face today. In Europe, a sovereign nation, Ukraine, has been subjected to an unprovoked, brutal and illegal war of aggression by the Russian Federation. This war is not only a blatant violation of international law and the UN Charter, but a direct assault on the principles that underpin our international system, the rule of law, the sanctity of borders, and the right of every nation to choose its own path. The images of destroyed cities, displaced families, and lives lost are not just tragic, they are a call to action. Russia's invasion of Ukraine is not a regional conflict, it is a global crisis. It challenges the very foundations of peace and security far beyond the borders of Europe, and it demands a united, unwavering response from the international community. Norway has stood firmly with Ukraine since the beginning of this war. In May 2023, the Norwegian Parliament and the Verkhovna Rada of Ukraine signed a historic partnership agreement. This agreement is more than a symbol. It is a commitment to long-term cooperation,
mutual learning, and shared democratic development. And the Ukrainian parliament has shown extraordinary resilience. Even in wartime, it has upheld democratic processes, passed critical legislation, and remained a voice for the Ukrainian people. In this spirit, it is important to make sure that every Ukrainian MP can travel abroad to represent their country. The Norwegian Parliament is proud to stand alongside our Ukrainian colleagues, and we are doing so with the understanding that Ukraine's fight is not only for its own survival, but for the future of democracy. Let us be clear. Peace cannot be built on the terms of the aggressor. It must be based on justice, accountability, and respect for sovereignty. That is why our support for Ukraine must remain steadfast, not just today, but for as long as it takes. In a world of turmoil, we must choose the side of freedom. We must choose the side of democracy. And we must choose the side of Ukraine. Thank you for your attention. Slava Ukraine. Thank you, Vice President of the Storting of Norway, for your statement. The Chair recognizes the Vice President of the National Assembly of Laos People's Democratic Republic. You have the floor. Thank you very much, Madam Chair. Ladies and gentlemen, we are meeting at a time of profound global uncertainty. Climate change, armed conflicts, economic crisis, and trade tensions continue to strengthen peace, stability, and development across the world. These challenges call for stronger international cooperation and inclusive multilateralism. We fully support the theme of this conference. It reflects the hopes of people everywhere for peace, development, and better future based on trust and mutual respect. Parliaments have a critical role to play to and ensuring no one is left behind. We commend the IPU for its leadership in promoting parliamentary dialogue and inclusive solutions. For its part, the Laos PDR remains committed to peaceful cooperation, sustainable development, and improving the lives of our people. We call upon IPU member parliaments to further strengthen collaborations through appropriate mechanisms that help support the development of developing countries, especially the needs of least developed countries. This includes sharing best practices and lessons in SDG implementation and monitoring while upholding the core principle of sustainable development. For the Laos PDR, addressing the deadly legacy of unexploded ordnance, or IXO, remains a top priority. Despite decades of work and progress made thus far, UXO continues to pose daunting challenges, threaten lives, and hinder development and poverty eradication. That's why the Laos PDR had adopted an additional national SDG 18, Lives Safe from UXO, to ensure safe and sustainable lives for all Lao people. May I wish the conference every success. Thank you very much. Thank you, Vice President of the National Assembly of Laos
Lao People's Democratic Republic. Thank you for your statement. The chair now recognizes the Deputy Speaker of the Great and General Council of San Marino. You have the floor. Madame la Présidente, honorable colleagues, it is with great honor that I convey to you and to all the participants in this 6th World Conference of Speakers of Parliament the warmest greetings from the parliamentary delegation of the Republic of San Marino. And it is with even greater pride that I take the floor to address such a crucial and timely topic, parliamentary cooperation and multilateralism. These are indispensable tools for promoting peace and justice for the benefit of all humanity. Known to us, unknown to others, this was the guiding principle of San Marino's foreign policy for centuries, a prudent, discreet, and at times apprehensive approach born of a keen awareness of our small size. However, today, San Marino has chosen to engage within international bodies and mechanisms, such as the United Nations, IPU, OSCE, PAM, and the Council of Europe, because it firmly believes in the power of dialogue, democratic principles, and mutual respect. These values form an indispensable foundation for peaceful coexistence among peoples, because they foster mature democracies and promote freedom, values that lie at the heart of our small republic. When functioning effectively, the multilateral system reduces power imbalances, curbs authoritarian tendencies, and offers alternatives to violence and oppression. Yet, we too often witness the frustration of our shared humanity, stifled by selfishness, wars, and injustices before our very eyes. The presence of so many countries here today is a testament to our shared belief in multilateralism, and upon returning to our respective parliaments, it is essential that we reaffirm this conviction and work to uphold these principles. International law enables states to foster relations with each other, contribute to global development, and assert their position on the international stage without the need for military force. Law, dialogue, and cooperation are the real weapons of multilateralism. For a small state like ours, multilateralism is not just a choice, it is an existential necessity. It is through international cooperation that small states find their strength. Their agile regulatory framework, dynamic diplomacy, and adaptability often allow small states to act as pioneers in forging effective multilateral relations, as demonstrated by concrete examples from our century-old history of freedom and democracy. It is an arduous path that requires resources, energy, and expertise, but it is also the most valuable investment we can make in our future. San Marino is present and active and is determined to play its part, because even the smallest voice, if driven by justice and determination, can contribute to the development of a more effective and perhaps more tangible multilateralism. Thank you. Thank you, Deputy Speaker of the Great and General Council of San Marino, for your statement. The chair now recognizes the Deputy Speaker of the National Assembly of Hungary. You have the floor. Igen, tisztelt elnök asszony, excellenciás hölgyek és urak, képviselőtársaim! Felbojdult világunk rendje recseg és ropog. A háborúk, a nemzetközi intézmények iránt csökkenő bizalom, a migráció és a klímaváltozás egyre kezelhetetlenebbé váltak, a multilaterális intézmények többségében megrekedtek a reformok, a nemzetközi szerződések pedig egyre gyengébb biztosítékai a békének. Többen úgy vélik, hogy mindennek az egyes államok szuverenitásának túlzott előtérbe kerülése az oka, míg mások úgy látják, hogy mindezt egy most születő, blokkokra épülő új világrend kialakítása érdekében tett lépések okozzák. Meggyőződésem, hogy a békére és a prosperitásra nem a még megmaradt állami szuverenitás jelenti a veszélyt, hanem a nemzetközi intézmények átpolitizálódása és a reformfolyamatoknak a megakadása.
Magyarország, mint a világ 10 legnyitottabb gazdaságának egyike, nem érdekelt a blokkosodásban, de érdekelt abban, hogy a nemzetközi intézményrendek kommunikációs csatornaként működjönek. Meggyőződésem, hogy az ENSZ valamennyi szervezete és mechanizmusa ebből a célból jött létre, és büszke vagyok arra, hogy hazám, Magyarország 70 éves tagsága alatt ehhez több alkalommal is hozzájárult, úgy is, mint az Inter-Parliamentary Union egyik alapítója. Az ENSZ fennmaradása és hatékony működése mindannyiunk érdeke, ezért az Inter-Parliamentary Uniónak, mind a szervezet parlamenti dimenziójának döntő szerepet kell vállalnia a reformok kimunkálásában és közvetítésében a tagállami parlamentek felé. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném szíves figyelmüket felhívni 14. Leó pápának a vallások közötti párbeszédről szóló második parlamenti világkonferencia alkalmával elhangzott gondolatára, miszerint most van itt az ideje a párbeszédnek és a hídépítésnek. Ez az idézett esemény nem csak a vallások közötti párbeszéd megerősítését szolgálta, hanem felhívta a politikusok figyelmét a közjó és az igazságosság garantálásának szükségességére, kiemelve, hogy a békét nem csak a fegyveres konfliktusok, hanem a társadalmi igazságtalanságok is veszélyeztetik. Tegyük hát magunkévá ezt a gondolatot, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és akkor lesz remény arra, hogy garantáljuk a békét és a prosperitást a világ számára. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Thank you very much. Thank you, Hungary, for your statement. Rwanda is requesting for a right to reply. The chair has granted this right in accordance with the rules, and they will now speak for 2 minutes from their chair. The chair recognizes Rwanda. Merci Madame la Présidente. Le Parlement du Rwanda rejette les allégations mensongères et provocatrices portées à son encontre par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo lors de son allocution. Premièrement, le conflit qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo est avant tout un conflit interne alimenté par la prolifération de plus de 200 groupes armés opérant sur le territoire congolais. Il ne s'agit donc pas d'un conflit bilatéral opposant la RDC au Rwanda. Deuxièmement, les déclarations imputant la responsabilité au Rwanda sapent l'esprit de l'accord de paix récemment signé entre nos deux pays sous l'égide des États-Unis d'Amérique et dans le cadre de l'Union africaine. Dans l'esprit de la diplomatie parlementaire, nous appelons cette auguste Assemblée à encourager et à appuyer le Parlement de la RDC dans l'accomplissement de ses responsabilités, notamment l'approbation de la ratification de l'accord de paix et le soutien aux initiatives en faveur de paix et de la stabilité régionale. Enfin, le Rwanda ne saurait être le bouc émissaire des manquements de la RDC. Le Rwanda restera fidèle à ses engagements et continuera à promouvoir un dialogue constructif. Je vous remercie. Thank you, Rwanda, for your statement. I want to remind everyone present here today that the general debate continues tomorrow morning at 10 a.m. In addition, the chair encourages all members to participate in the multi-stakeholder session tomorrow morning from 11 a.m. to 1 p.m. here in the Assembly Hall, Building A. I thank you for your participation this evening and for your attendance. May you all have a wonderful evening. Thank you for your attendance.